So here we are going to talk about maybe like only for today. So in next 1.5 hours, so we are going to talk more about like HubSpot. What is HubSpot? So how this HubSpot came into the market. Okay, when this has came into market. Okay, how it has become number one brand in the market. Okay, so what are the features that which HubSpot that have? So we are going to talk more on this terms. Okay, so it will be completely power packed session. It will be a theoretical session today. So starting from tomorrow, we'll be having hands-on training. Okay. So starting from tomorrow, as I said, so we'll be having completely training, hand-to-hand training session. So where you guys are also going to perform activities along with me. Okay. Okay. So let's jump into today's session. Okay. So today, like we are going to let's see the complete module, like what are all the things that we are going to discuss on HubSpot. Okay, so like we are going to start with introduction and overview on HubSpot. Okay, so basically in introduction we'll talk about actually what is HubSpot. Okay, so where HubSpot will be used. So basic thing we are going to talk. So then we are going to talk about key benefits of HubSpot. So what are the major benefits of HubSpot? Okay, so and how how this HubSpot can use in the industry. Okay, so which kind of businesses can use this tool. Okay, so we are going to talk more about on the benefits. Okay, how this tool is going to benefit for a companies to grow. Okay, and also to make the revenue. So we are going to talk on these terms. Then, so which kind of businesses are so if you take like in the market, like which kind of businesses will use this, or why this HubSpot is going to be used in the used for the different businesses. We are going to talk on this, and then we are going to talk a bit about traditional marketing versus digital marketing versus inbound marketing. So we'll try to understand the differentiation between traditional, digital, and inbound. So once we are done, then we will understand about the marketing funnel. So what exactly the funnel? Okay, so in marketing, what are the different types of funnels we have? So we are going to discuss on this stuff. Then we are going to discuss on industry customer retention rate. Okay, if you give a better customer service, so what is the retention rate? Okay, so that's we are going to talk here. Next, how to create a free account in an HubSpot. So till here, I mean, till customer retention, we are going to discuss today. From tomorrow, we are going to have a detailed discussion, hands-on experience training program on how we are going to create, how we can create a free HubSpot CRM, I mean, HubSpot account. Then practical knowledge about exploring, complete exploration of this HubSpot. Okay, so these are all the stuff that we are going to cover in next 2 days, including today. So in the 3 days training program. Okay, so let's jump into the understanding of the HubSpot. Okay, so basically, what do you mean by HubSpot? So what is particular, like before going to the session? Okay, so let's say what is HubSpot? See, HubSpot is a platform, so where it is going to manage all type of activities. That means, let's say if you are running a company, okay, so if you need like marketing, if you need sales to be done in a proper way, okay, you want things to be executed in a proper direction, so you need this HubSpot tool. Okay, where this HubSpot platform will help us to manage all the stuffs which a company needed. So it may be a startup, it may be a private limited, or it may be an MNC. So whichever the companies fall under startup, mid-range companies, or it is an MNC company. So each and every okay companies can use this HubSpot. Okay, so here you will be having all type of tools. So you need not to look for, let's say, if you want an email marketing tool, so you need not to look for alternative tool if you opt for HubSpot. Similarly, if you need a CRM, you need not to look for a better CRM in the market. So where this HubSpot can have the best CRM tool. Similarly, if you need a ticketing system, okay, so if any customer raised any query, so where it automatically created tickets, the ticketing system is also there here. Similarly, you can build your own website. So if you are planning to build your own simple website, so you can build with the use of HubSpot. And if you are looking to build a landing pages for your ads, that may be a Google ads, or if you want to generate a leads, okay, through different platforms, that may be a Google, that may be a like Facebook, Instagram, LinkedIn, whatever the platform it may be. So you can create a landing pages, drive traffic over there, capture the leads through this lead forms. Okay, so it will be a completely a 360 degree tool that I can say.
So you can perform all your marketing activities. So that's why we call this HubSpot tool as a power packed tool for a startup, or it may be a private limited, or if it is an MNC also. So this tool suits for all kind of companies. So where all like this HubSpot tool, as I said you, it brings all the tool together in a one platform. As I said you, if you are looking for a email, WhatsApp campaign, if you are looking for sales CRM, if you are looking for landing pages creation, or if you are looking for chatbot, or if you want to do an email, not only email blast. So if you are looking for email automation also, that can be done here. So if you want a chatbot to be built, you can build your own chatbot. So with the use of HubSpot tool, and also if you are looking for lead farms, so you can build lead farms through this like HubSpot. So you can perform all these activities with the help of HubSpot too. So to run every business, see why we do businesses. Let's take an example. If you want to do, if you are, let's say, if you have a travel, let's take an example that you have a travel business. So what is your motto? So basically, you want to run a company in a systematic way to get the revenue or to generate the revenue. So same way, so if you are running a company, that may be a startup or private limited or any sort of company, if you want to run a company, you need to have a standard operating procedure. So to take care of all the stuffs which are going, what is going on, whether things are falling under the right system or not. So all these stuffs can be taken care with the help of HubSpot tool. So if it is a marketing, if it is a sale, whatever it may be, so everything can be tracked here. So including that, so customer feedback. So if they opt for your services or if they purchase your product, so if they want to give a feedback, so those feedback will come. The survey. So everything can be done with the use of this HubSpot tool. So that's why I have said so it suits for all kind of business sizes. As I said, you startup, private limited, or MNC, whichever it may be, it suits for all kind of businesses. As I said, it offers so different tools such as marketing, sales, services, invoice, everything it will offer. okay so this is a quick overview about the HubSpot. So moving on to the next. So if you look into the HubSpot journey, so basically this HubSpot tool came into the market in the year of 2006. So in 2006, there are two graduates. So from Cambridge. So they have introduced this HubSpot tool for inbound marketing. So when they have started, they specifically started for inbound marketing. So what is inbound marketing? So all these terms we are going to discuss on further slide. So just understand like how the like just we'll discuss on this like here only about like HubSpot journey. So then from 2006, so in 2000, between 2007 to 2010, so they have launched their early marketing tools. That as they come up with the blog, they came up with the forms, lead forms, I mean. So they come up with the SEO tools. So these three things they have introduced. So why they have introduced this stuff is basically they have seen a rapid growth on their inbound marketing. So they have seen the success on the inbound marketing. So then they have introduced so these tools such as blog, forums, SEO tools they have introduced. So in the year of 2010, once they have introduced it, they haven't stopped at the point. Again, they have researched and they have come into the into the market with the powerful CRM. So where the CRM will perform each and every activity. So which makes our salesperson activities are very simple. I mean, this CRM will help them to increase their sales, basically better customer conversion. So this is the stuff. They're they come on 2011. They have introduced the CRM. So here they also simplified the forms. So where if you want only forms to be created for the lead capturing, they have come up with the form. So once they have seen after introducing of the CRM in 2011, they have seen massive success. So once they have seen massive success, what they have done it is they have entered into IPO. So into the public stock. So basically the company stocks, basically where they have started selling their company shares. So in the stock exchanges, they have listed in the
like in the year of 2014. Okay, in 2014 they become the fastest growing company under SaaS based product. Okay, software as a system. Okay, a system as a software. So they become the number one, or we can call it like number one in the year of 2014. So they haven't stopped on 2014. Again, they launches. Okay, so Sales Hub they have launched. Okay, Service Hub they have launched in the year of 2016, 2017, 18, and 19. Okay, so they have focused on shifting. Okay, their marketing. Okay, so like I mean, their marketing platforms. Okay, they have introduced the email marketing. So they have introduced the customer journeys. Okay, so they come up with the multiple add-ons into their CRM. I mean, into add-ons into the HubSpot tool. Okay, so once they have significant growth, they have seen again the very good response, and they have seen a massive success in 2019. So again, they have introduced the like the further or next level. So they have introduced the content management hub. Okay, they have introduced the like operations hub. Okay, they have simplified their UI UX. So where if a lay person, I mean, if even the first time if a person visiting to their HubSpot tool. So they have made their UI UX is simpler, so that each and every person can able to understand and own. Okay, so thus so they have like designed in 2013. So if you look into the today market, okay, so HubSpot is a global leader. Okay, so in CRM and the customer experience. Okay, so right now they had millions of businesses. Okay, I mean millions of users. So across the world. Okay, so starting from 2006 to till I mean 2025, we are almost like end of 2026. So in 20 years, they have seen a rapid growth in the market. So thus, they are the leading service providers in the market. Okay, this is all about the HubSpot journey. So then we look into the key benefits of HubSpot. So what are the key benefits? How they become success? Okay. So why they have become in the span of like even like in the span of you look into when they have launched in 2000 like six. Okay. So they in the short period, like in the year of like almost like in 4 to 5 years, they have seen a massive like I mean growth in their requirement. So basically at that time, so in the year of 2006, 2010, so where Google has seen like a good number of visitors, everything. So then after that, even these guys are also seeing a rapid growth. Okay, so then they have like dedicatedly grown in like year by year by year. So when we say HubSpot, so as I said you in the introduction, where we can manage all this stuff. Okay, so it is a single platform where we can perform all this stuff. Like it may be a marketing, it may be a CRM, or it may be a okay supporting system, or it may be a like a ticketing system, or if you want to build a simple website, or if you want to build a okay so landing pages. So every activities can be performed with the help of this HubSpot CR, I mean this HubSpot tool. Okay, so this will be one more key benefit is it is easy to use even if you are visiting for the first time. So if you just concentrate for 5 to 10 minutes, so you guys yourself can able to understand how to use this tool. Okay, so how like their UI UX. So it is so simple. So even the freshers can, even the first time, I mean even if you call freshers, or so even you guys, if you create an account, so you yourself can explain like it's a such a self-explanatory okay so interface. So it is completely user friendly, so where you guys can start using on your own. So here not only user friendly, they have bring okay automation system where email automation, tasks, okay so workflows, notification, and much more. So this you guys will understand once we enter into the actual interface. So you guys will come to know how exactly this email works, how exactly the ticketing system works, what you mean by tasks, how to create tasks, okay how the task will appear. So this each and everything will be shown in the interface. Okay, so then and the greatest I can say, so the best, or we can call it even the greatest free version. So they are giving almost all their tools free. Okay, so where we can explore for a limited days only. Okay, so we can explore all their tools okay for a 14 days without using any credit or debit card. Okay, so in the free version we can explore, but it is again limited to certain
certain point of interaction with their software. So if you want to use their complete power pack automation everything, then we need to go ahead and subscribe for their tool. So this is the stuff. So here, so in the free version, as I said, you can create forms, you can you can go ahead and create or build your email templates. CRM they have, so up to 1000 contacts. So we can go ahead and create the CRM and manage our contacts. Chat option they have, where you can integrate this, you can create a chatbot and you can integrate with your own website. Okay, so where you can create your pipelines. So basically pipelines in the sense, so these are if a lead comes, okay, starting from when your lead is hot to conversion, there are plenty of stages will be there. So those stages are nothing but a pipeline. So you can create that pipeline. And ticketing system, this ticketing system, because of this ticketing system, they become much more famous in the market. So none of other tools are giving the ticketing system, so these guys are giving majorly this ticketing system. So this comes all together, it is completely free for 14 days where you guys can do it. So not only 14 days, if you don't want to use their paid version, so you can use their free version lifetime. Okay, so, but it is limited to certain point, so where you won't be able to go behind that limits. So then the scale of your businesses. So if you are a small businesses, or if you want to start, if you are a startup, so you can definitely go ahead and explore this HubSpot. So it will help us in a great way to explore things. Okay, for your business, definitely like if you are a startup, so it helps in many and I mean many ways, and you can save the lot of cost. Okay, so it is not only like free version tool. In the free version tool also, it is going to give us a detailed analytics. So let's say if you have done a mass campaigning, an email campaign, so it will give us complete report like how many emails are sent, how many are opened, how many are bounced, okay, how many members have clicked. So we can check all this report here. Okay, so these are majorly the key benefits of HubSpot. So if you look into any other tool, so there are plenty of other tools are there. Like you can explore Zoho CRM, like Zoho tools are there. So they are now not giving this many features for free of cost. So even though the cost wise is they are charging less cost comparative to HubSpot, but they are not giving under the free version. They are not giving anything. So this HubSpot under free version, they are giving so many options, so where we can explore it. So moving on to the next. Okay, so why businesses use? Basically, as I said, you like each and every businesses, they want to make their system to be automated. Okay, so that's why they are going to use this HubSpot tool. So if you want, so your marketing to be automate, you want your sales channels to be automate. Okay, so you want your company process to be automate. So this HubSpot will play a major role where you guys can automate many of stuff. So if you see, so the customized CRM. So why the businesses choose is majorly the CRM purpose. So customer relationship, something manager or something is it management. Okay, customer relationship management, where you can maintain all of your customer data, such as contacts, emails, deals, tickets, everything can be stored within the HubSpot. So whenever you need a customer profile or customer details, you can just log in and you can get the access. Okay, so this center like this whole, you can store your complete data. Okay, I mean complete customer data. So since it is all in one platform, okay, for marketing, sales, services, CRM, CMS, operations, and if it is e-commerce or any stuff, you need not to look for separate tool, since it is come up with all tools with the inbuilt. So you can go ahead and access all this tool and you can start working on this stuff. So again, you need not to look for separate email automation tool or separate CRM or separate any other like CMS, operations, ticketing, or chartboard graph. So it come up with all the inbuilt feature. So where things can be done very smoother way. Okay, so that's why we call this HubSpot as a all-in-one platform. Okay. As I said, you marketing and sales automation. So all the automation. Okay. So when we say email automation, if you want to nurture your leads, I mean, like if you want to nurture your hot leads or if you want to nurture your cold leads, so this email automation will play a major role.
So this email automation features also comes with the inbuilt. So where you can use this email automation so to convert your customers. Basically, if it is a cold customer, you can convert. So if it is an art customer, you can start sharing the things with them. So keep on engaging them so that they will come back to you at any time. So then the majorly for the lead generation, as I said you, if you want to create a landing page, or if you want to create a simple lead form, so this HubSpot can give us options to create lead forms, simple landing page, or if you want to do a simple email marketing, so email template, everything will be power packed so that it will be easy to access. So it will be on our fingertips where you can go drop and drag. So just edit the content how you want, and that's it. Just start sending it if everything is good. Okay, so then major help is like the customer retention and support. These guys HubSpot supporting is too good. Okay, so they offer 24/7 support. Whenever you stuck anywhere, you are just a chart away. Just go to their chart, explain your where exactly you are sticking, you will receive an answer. Or if you want, basically almost 70 to 80% it will be done through their AA process. So in case if the AA won't be able to solve, then the AA bot itself, it will ask to shift it to the live agent, where they are going to shift the AA itself, shift to live agent. You can chat with the live agent and they get things resolved. So that's why this tool is very, 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 like I can say, and good in the market. So in terms of support, okay, so in terms of customer retention, so when I say customer retention, so if a customer is happy, then only the customer will get renew this stuff. Okay, that's why the retention is very high with this with the HubSpot. Okay, analytics and reporting, so this is one of the major things. So even if you do email marketing, or if you perform any sales activities, okay, so or if you do any other stuff, so this analytics will give us detailed report. So in the free version we have limited access, but if you go to their pro or standard or pro version, so where you can perform all the activities. So in the free version also we can get the better understanding of the reporting system. So for to make the decision, this free version will help us in a good way. So as I said you, so it is easy to use and scalable. So as I said, even if you are for a first time user, so this interface is very clear. So where you can self understanding is very easy in the HubSpot. So where you guys can easily understand things. Okay, so this is why all the businesses will go for HubSpot. So cost wise, it's a bit higher side, but definitely this is worth of buying it if you are a like startup or if you're a private limited. So yes, this HubSpot tool is going to be next level tool for you guys to scale your business. Moving on to like till now we had a discussion about like HubSpot, how it has evolved, the key benefits of HubSpot, so why businesses are using this HubSpot tool. Okay, so so before going into the next HubSpot, okay, so HubSpot discussion, I want you guys to understand certain topics. So what is difference between certain topics in terms of marketing? So here, so what you guys has to understand, what is the difference between traditional marketing, digital marketing versus inbound marketing. So what exactly? So I know like many of you guys have listened, I mean heard of these words. Okay, so but actually I'm pretty sure that you guys have not so clear idea. So what do you mean by traditional, digital versus inbound marketing? See, we have clear comparison here in this table. So about traditional, digital, and inbound marketing. So if you see traditional marketing versus digital marketing versus inbound marketing, see this traditional marketing, if you look into the mediums, where exactly works on traditional marketing? Traditional marketing is basically is an offline marketing. So where you put the flyers or you put the bigger banners or outside, or you pay something on the buses or maybe on the trucks. So you get exposure to your brand. Okay, so that's what the traditional marketing means. So when it is come to digital marketing, so where you target your right set of audience, you show your ads. Okay, so on Google, it may be a Google, or it may be any social platform such as Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, wherever it may be. So that's what the digital marketing. So inbound marketing is an online marketing again. So it is also performed on the online. So where it is fully focused on content.
So okay, so where you give more information about your product, okay, so it will be more focusing on the content. So you talk about your product, talk about your services, and grab. So if you see the approach, you will understand. So the difference between much, you'll get a much clarity on the traditional digital inbound. See, the traditional marketing, it is just one way. You mean like you are showcasing something. We are really not sure how many of them are going to buy your service or product. Okay, so they are digital marketing. So here basically showing something, okay, and asking them to purchase. Okay, so here what will happen? So again, push. That means we are showing our advertisement, we are showing our videos, our banners to our target audience. Okay, and we are trying to pull them to opt for our services, or we are trying to pull them to purchase our product. But when it is come to inbound marketing, so it is completely a pull market. So where we are going to pull the customer to purchase our product. So this is what the inbound marketing means. Okay, basically it is majorly to pull our target audience, okay, to purchase our product or to opt for our services. So here, when it is come to targeting in the traditional marketing, so here it is a broad targeting. So here we won't be able to target the exact audience. Let's say if you want to target only doctors, so which is not possible on the traditional marketing. So in digital marketing, yes, it is still possible. So which here in digital marketing, it is very much possible to target. If you want to target only doctors, so you can target. So in inbound marketing, it is highly specific. So we are going to be completely 100% narrowed down. So where we are going to show it to only those doctors. So in digital marketing also sometimes, so it may reach, okay, so plus or minus 20% here and there it will be there. But when it is come to inbound, when we say doctors, it is 100% doctors. Okay, that highly specific inbound marketing. Okay, so then coming to the cost, so the cost wise, if you look into the traditional marketing, so the cost of traditional marketing is very high. So we know, because so traditional marketing obviously it is directly involved on the print medium. Okay, I mean print media. So again, the printing cost. Okay, then the transportation cost. Again, that has to be like with the manpower, everything then be done. Again, manpower cost will be involved. So at the same time, you won't be able to come to know whether it has reached to our right targeting audience or not. That's why, so we won't like in the traditional marketing, it is very unusual to target our right set of audience. So here in digital marketing, we have all flexibility to target. Okay, so we can showcase our ads, okay, to the right person. Everything we are narrowed down. Cost wise, it is very flexible. You spend how much you want. Okay, so but again, if you narrow down anything, as I said, you the specific in the targeting part. So here also the cost. Okay, so it may be a plus or minus 20%. So it is going to vary. But when it is come to inbound marketing, it is completely a cost effective. So it works much better way compared to traditional or digital marketing. Okay, coming to the measurement. So the traditional marketing, it is very difficult to measure. Okay, whether it has reached by like the customer has seen our banners, or customer has seen our flyers, or he has visited to our website to purchase the product or not, it is highly difficult to say. Okay, so here under measurement digital marketing, so it is very easy to measure. Okay, so we can come to know everything, whether like it has reached to how many members it has, like let's say if you are targeted the doctors, how many female doctors have seen our advertisement, how many male doctors have seen our advertisement, what is their age group, where they are, like from which location they have seen our ad. Everything can be easily, okay, so easily measured under digital marketing. So here under inbound marketing, so you can go a step behind and you can see all the metrics. Okay, so men, women, which category, which place, okay, their pin code. So even further we can measure this in detail, okay, in the inbound marketing. So that's why this inbound marketing is much better in terms of marketing. So then if you look into the purpose of this traditional digital and inbound marketing, so in the traditional, since it is reaching to irrespective of target audience, so the branding will be the scope for the branding is very high. Okay, since the visibility is high, okay, so the branding is also high. So here, so in the digital marketing, okay, so the online reach is good. Okay,
to our target audience. Okay, so but when you come to the inbound marketing, so here it will be attracting, engage, and delight. So here it will be very very attractive to showcase our ads, everything. Okay, so that's why this inbound marketing, they HubSpot guys who have said, like two MIT guys, they have figured the opportunities in the inbound marketing. So that's why they have introduced the tool called HubSpot. So because of this, okay, specs to overcome all these stuffs which are there in the traditional marketing and which are there in the digital marketing, they took it as a digital marketing as a reference, and they have excelled. I mean, they have taken into things into next level with the inbound marketing. Okay, so this is about the traditional, digital, and the inbound marketing. So now look into the marketing funnels. Okay, so basically, as I said, you like traditional in like digital inbound marketing. So if we do any set of marketing, okay, so everywhere there will be marketing funnels. Okay, so in the marketing funnels, there where we have awareness. So that means where we are going to showcase our product or services to our customers. So where we create an awareness in the market. Okay, where they come to our website or they come to our application, so they will look about our product, or they look for our product, they search about, I mean, they explore about our services. Okay, they gain the knowledge. Okay, so in the awareness period, so if they feel it is good, then they will consider our product. Okay, so they will consider our product. So if the product or services is suits for their needs, they will consider our product in, okay, in the consideration stage. Okay, so if they feel it is good, then they go for the decision. So they will make a decision and they will purchase it. So once they purchase, okay, so if you guys can really give us the very good customer support. Okay, so when the customer wants to solve few things or any queries that the person has, if we have easy to accessible, so then you will be having very very high success rate in the retention. So if you guys won't be able to fulfill the customer needs, so let's say for example, if anybody purchased or anybody opted for your services, okay, so if they required or if they stuck anywhere, so they will literally look for the support. So at that time, if you guys can able to give us a proper support, okay, to overcome their hurdles or to overcome or to solve their problem. Okay, so then your retention ratio will be very, very high. So if your retention rate is high, then definitely your business will go. So specifically in the marketing funnels, you see the awareness, you look into the how narrow down this graph is. You see the awareness is huge. Okay, in the awareness, so we target wide range of audience. In this may only, like let's say if you're targeting 100% of audience. Okay, around it will be 70% of audience will consider. Out of it, 50%, okay, audience will decide to opt for your services, or they decide to purchase your product. So then if you have a very good customer, I mean, if you have a very good customer support, everything, so then the your retention rate almost is equals to the time of conversion. Let's say if 100 members have purchased your subscription in 2025, so if your support is good, your service is good, then definitely at least not even 100%, at least they go for 80 to 85% success, I mean retention. So they're going to renew the like services. So that's why the retention is very very important for any sort of businesses. Okay, so this is about the marketing funnels. So next, moving on to give an understanding, so about the retention. Okay, so in the present industry, so if you look for the professional services, we have 84% retention. So if you look for the media, so here also we have 83. Look for automotive, we have 83. Insurance, we have 83. Okay, IT services, we have 81. So construction and engineering, we have 80, and you look for other industries also. Okay, so as per the survey, in the recent survey of 2025, okay, so the customer retention, if your services are very, very good, so as per the latest survey, the customer retention is 73%. Okay, so if your like if your service is very good, I mean if your product service or service support is very good, so as per the recent survey, so the retention percentage for
Okay, so the high like professional services, media, and these industries, whichever falls under 80 and above. So for these industries, they said that the retention percent is closely about 73%, and the worst scale also they have defined. Worst scale is 51% is the retention scale. So the best is 73%. Okay, so the worst is okay 51%. So this is about the customer retention. Okay, so this is basically where I would like to give her the about all the our HubSpot. Okay, so next what we need to do is we are going to create an HubSpot account. Okay, and we'll start exploring each and everything. So till now, if you guys have any issue or if you guys have haven't understand anything or if you guys won't be able to understand my language, feel free to raise your questions, please. Anybody, any questions? Please feel free to raise. సార్ రిటెన్షన్ ఒకసారి చెప్పరా సార్ అది రిటెన్షన్ Okay, so you mean like retention is? See, retention is very simple, guys. So retention is means basically, let's say if you are selling your services, let's say for example, okay, so you are offering an email marketing tool to like companies, such maybe that may be any sort of company, startup, mid, okay, bigger, private limited, whatever it may be. Okay, so retention in the sense, let's say for example, I am your customer. I have purchased your email marketing tool, and I am facing some issues. Okay, so when I face some issues, I want to solve those issues ASAP, I mean immediately or as soon as possible. So how I can solve? So one thing, I can connect to your support team directly. That is the one way. Okay, so like the major everyone wants to support team to be address my concern or my hurdles or my struggles, and okay, resolve those issues. So if you are capable to do those kind of services, if you are capable to address the customer problems or pain points, so that would be a great. So if you give immediate respond, if you can able to give 24/7 support to those kind of customers, we does us know the customer comes at what time. So some persons will come in the morning, some persons will come in the night, at any time. So if someone comes, so we has to give them the best. Okay, best support. So if your support is good, definitely the retention, I mean retention in the sense, so initially I paid for you, let's say I have paid 10,000 rupees for a year to use your tool. So if you guys are giving me better services, what I'll do next year, automatically I will review. Okay, automatically, I mean I will going to renew, I'm going to renew your tool. So if you are not giving the proper support, if you are not addressing my query, okay, so at that time what I will do, automatically I look for the other service providers. Okay, so that's what retention in the sense. So where you need to give the best services, okay, in terms of the tool that you are giving, plus in terms of support also. Okay, so let's get into the practical session. So from today, we are going to have a detailed practical session. So it won't be theory. Yesterday, we have spent closely around 50-55 minutes on our theory sessions, like what exactly the HubSpot. Okay, so of course, overview how the HubSpot has came into the market and how they have become the leading SaaS-based company and how they have grown super speed, like in the span of like just 4 to 7 years. So how they become the number one service providers in the market. So we had a discussion on all this stuff, and today, so we are going to start basically with an HubSpot account creation. So we are going to do, like first step will be an account creation. So what I'll do, so kindly concentrate on 10 to 15 minutes. So I'm going to create an account and I'll show you guys. Okay, understand the things first, how to create an HubSpot account. Okay, so once you understand the how to create an upfront account, so then I will give you like 5 to 10 minutes, so where you guys can create your own account. Okay, so if you guys face any issues over there, feel free to raise the concern so that I am there to address. Okay, so let's jump into the screen sharing session and let's begin with to create an account. Okay, so open your browser, search for HubSpot. Okay, search for HubSpot. So once you search for HubSpot, it should be, it's not Hub, it's HUB Hub, HUB Hub, SPOT Spot, HubSpot. So then you go to HubSpot. Okay, so here you're going to enter. Okay, so once you done with it, so don't go ahead here because it is going to
to only product that is into CRM. So what you need to do, just click here on HubSpot. Or one more thing, what you can do, you can go here, search for www.hubspot.com. So you can search in this way and you can go to their home page. So once you go to home page, so you can able to see there is an option called get a demo, get start free. Okay, so on here also you'll see an option, same option, get a demo, get start free. So you can click either here, get start free or get start free. So anyway, so click here. Okay, so once you click on get start, so then this kind of screen will come. So where you can auto log in with your email ID. That means the browser that you have logged in here on your Chrome browser, or it may be Explorer, whatever it may be. So you can log in through this. So, but to understand, since we are doing it for the first time, so let's understand the procedure first. Okay, so that's what I will do. I'm going to create an account manually. Okay, so first what I'll do, I'll take my email ID. Okay, I'll copy my email ID. Okay, I'll paste my email ID here. Shit, sorry. I'll copy my email ID. I'll paste it here. Okay, so once it is done, then you click on verify an email. As soon as you click on verify email and verification code sent to the email ID that you have mentioned. Okay, so then go to your inbox. Okay, the email ID which you have entered over there. Then it is going to give an OTP or an like verification code. So you copy or you can enter manually also. So once you have entered here, then the next button will enable. Click on next. So then what it will do, it will ask you to create a password. So basically next time when we are accessing the HubSpot account, so you need to enter your email ID and you need to enter your password. So for that, so we need to set up an password to it. So what you can do, you can set up the password, but make sure you need to follow these rules while setting the password. So you need to have minimum 12 characters. Okay, in this 12 characters, you need to have one lower character, one upper character, one number, and one symbol or a white space. So it should be a combination of all this, but you need to have 12 characters. So better you should use one special characters, one numerical number. Okay, so and then one email, like one capital letter. So it should have all this stuff. So what you can do, you can go ahead and enter password. So but make sure you're going to check all this thing, all full. Okay, so once you are set up with this, then click on next. Okay, so once you click on next, it asks you to enter what is your name. So it says welcome and enter what is your name. So what you say, I'll say my name now. Okay, so it will ask for first name and last name. Enter your first name and last name, then click on next. So once we go to next step, so what after entering name, okay, so then it will ask for which is the best. Okay, so display your role. Basically, it will ask what exactly your role in your company. So are you the owner? Are you an executive? Are you the manager? Are you an employee, student, intern? What exactly you are? So you can select whatever it may be. So if you are an owner, you can select owner. Okay, so the one more thing, so it is mandatory. There is no option for here to skip. So it will ask you for your company website. So you can enter any website. So you can enter your college, like if you have a college website, you can copy college website URL and you can paste it. Or if you have own website, you can copy and paste the URL. Okay, so for now, what I'll do, we have a customer. Okay, so what I'll do, I'll copy my website link and I'll paste it here. So once we copy and paste the website link, then this next button will enable. Click on next. Okay, so once we click on next, wait for 2 to 3, like at least like wait for 2 to 3 seconds. So then it automatically picks so which industry you are into. Basically, what it will do is, so in the previous step, so as soon as we enter here, okay, so they HubSpot itself, they have a chatbot, I mean AI bot. So it automatically look into our website and it will consider what exactly we are. So you see here, basically, which I have entered, these guys are into manufacturing. So majorly into mechanical or industrial engineering. So it auto picks the industry. So in case if it is wrong, even you can click here. Let's say if you guys are into IT industry. Okay, so IT. Okay, so you select the industry type. So which industry you are. Let's say, for example, I'm into food and beverage. Okay, so you select food and beverage. Okay, so no, I'm into a manufacturing industry.
So look for manufacturer. So it auto selects. Okay, if you are already have a like content everything on your website, so it auto select. If not, you can select so which industry you are into, and based on your company right now. So the company name is NS Group. So it is auto picking the name. So it is not group, it is NS Groups. Okay. So then what I'll do, I click on next. So once you click on next, so how big your company is, basically it collects the basic information like our website email, like our website link. Okay, so how big your website and which industry of all this stuff. Basically, how big your company, how many members are working. So you can select how many members are working. Let's say if you guys are working like 15 to like 11 to 25, you can select 11 to 25 or whatever. If you are alone, you can select just me. So like this, you can select. So whatever the number you have in your mind. So it is not like you need to select this. So you can select the number as per your requirement. Then you click on create account, and this will be a final step where we are going to give information related to our company and our personal information. Okay. Then you click on create account. So once we click on create account, again it will take some 5 to 10 seconds. Okay. So it auto pulls okay everything. Then it will start asking okay, so about why you are going to create and why you guys are creating an HubSpot account. Okay, so basically again this will be a 2 3 steps will be there. So you can answer the this question, and remaining questions if you don't want you can skip it also. So but it is mandatory to answer one question in the starting. So it will ask you what would you like to focus on the first. Basically what you with the HubSpot, what we are going to focusing. So if we are going to focusing on generating the leads, or if you're focusing on automating the marketing stuff. Okay, what exactly? So you want to grow and manage your pipeline means. So if you want to grow your business, okay, so by properly setting up your sales channel, so you can go for it. Okay, customer support, you can go. So if you want to build a website, simple website with the HubSpot, or if you want to build a landing page for the lead generation, you can go for it. Okay, so if you want to raise the bill, I mean, you can raise the invoice and collect the payments through HubSpot, you can. So as of now, you can choose anything, but I will go ahead and suggest you for now, you can select automate marketing. So we'll learn about marketing more in these sessions. Okay. Sir, So here I then, have one doubt. Sir, yeah, yeah. Tell here me. can we select only one? Can't we do if select only Multiple one? we can't do. We Huh? can't. So there is no, no, we don't have option to select multiple. So we can select But any one option. That's it. But when but you can enter we into actual HubSpot interface, you can perform all the activities. all But the activities, to right? collect the basic information, they're going to ask you, like they're going to give only one option. So where we can choose. Okay. So Okay, then, okay. so sorry, anybody have any question here? Nothing, sir. I said okay. Okay, great. Okay. So then, so what tools do you use? Basically, so if you want, you can answer for it. So if not, you can skip. Here, you can choose multiple. Okay. Let's say if you are using Gmail, if you are using Zoom, if you are using Meta, if you are using Google. So if you're using Google like Calendar, you can choose. If you're using Slack, email like Active Campaigns or any other Mailchimp campaigns or others, you can still do it. If you want, you can like answer this question. Otherwise, you can skip also. So I'll say next right now since I have answered. So I said next. So then it will ask you what it will ask you is connect your email. Okay, so we'll enrich your contacts for the complete customer overview. So basically what does it mean is, okay, so it is going to ask, so since we have created an email ID in the name of nsgroups@gmail.com, so what these guys are asking is you connect your Gmail ID with HubSpot, okay, so that we can automate everything going forward. If you spend I mean if you're going to spend any email, okay, so you guys can send out email through this particular email. For now, since we are understanding the creation of account, for now, I'll ask you guys just click on manually create it, my contacts, everything. So if you could do it here, in case if you have any contacts or everything, so it is going to auto pull. So through this like steps. So right now we are not going to pull up since if you are using this email ID as a if you are using since let's say if this is your personal email ID, so if your contacts from your phone, it is auto synced, okay, with the Gmail. So what it will do, it will automatically pull out that data. So that's why, so you can just click on, I'll manually create my contact. Okay. So just click on it. So here it will ask you to create the contact, everything. So for now, so we will understand the tool first. So we will do all these activities going further. For now, you just click on skip for now.
And here also, if you want any of your friends or any of your family members want to invite, okay, you can invite by marking them. If you want to give them as a super admin access to your account, you can like enter their email ID and do it. For now, we don't want all these steps, just keep it. We will look into it further. Okay. So once we pass all this information, again, it takes 10 to 15 seconds. Then it will take you to the HubSpot dashboard. Okay. So here it says, and dialog box stating that Upendra, welcome. So let's launch your first campaign. Okay. So then after that, just click on get started. Okay. So then it will take you like where exactly the steps are, all the steps. So just you click and say, for now you can leave it. Okay. So once you have done it, so right now it automatically take you to the marketing section. Then you click on home. Okay. So you see here, so it will come today, since it is on Wednesday, December 3rd. Okay, so the year. So if it is good morning, it comes here, good morning, Upendra. Since I have created my name, okay, I had given my name as my file, like while creating the account, I had given my name. So that it is auto picking my name here. So it will shows it will be a two options here. So it shows today and this week. Okay, so we'll talk all this stuff further. So let's do one thing right now. So it's your turn, guys. So you can go ahead and create an account in the HubSpot. Okay. So we'll freeze it here. We'll come back and we'll proceed. We'll explore like what are the options that we have in this HubSpot account. So before that, let's create an account first, please. Okay. So I hope everybody has created the free account. Okay. So let's get started with the class again. So we'll back to the exploration of the HubSpot. Okay, so as I said, you like once we have created the free account, so this is how it is going to look like. So first we'll understand what are these. Okay, so what are these all the menu types, and from tomorrow onwards we'll start doing it each one by one by one. Okay, so first we'll understand what exactly this CRM, how it is look like, what are the options that we have. Okay, so with the free tool, what are the things that we can do? Okay, so let's explore this. So we'll try to cover everything that we can do it on the free plan. Okay, so once on the left side, you can able to see the home icon. So in the home icon, right now you guys are able to see get started with the HubSpot, add existing contact, email list, all this stuff. Since we haven't done anything, so that's why it is showing. So once you guys are done with it, so it's going to show the actual figures, like if you have done any calls. Okay, so if you have sent out any emails, so like how many emails have sent out. Similarly, if you have any meetings, completed meetings, upcoming meetings, if you have any tasks, all these things will show here. For now, this is how it is going to show. So let's assume that these are the stuff in the home. So then on the left side, so this is the home option. So this is the home page, as I said. Okay. So here the search bar is there. If you want anything, you can go ahead and search. Let's say if I want contacts. So if you want to go to contact section, you click on contact, like you search for contacts. Okay. So it comes like a contact. So it will show all the contacts which is there on your CRM. Okay. So this like if I say right now, you guys are, it will be difficult for you guys to understand. Let's explore these stuff. Okay. So here you can search the things that you want to access from the HubSpot. Okay. So then there is an option called upgrade. So what do you mean by upgrade? Right now we are on the free account access. If you want to upgrade from free version to paid version, you click on it. Okay, so once you click on it, so it will take you to learn guide. So there will be a guide how you can upgrade it. Okay, so from here, so you can see. Okay, so all the essential tools in all-in-one platform. So from here you can buy it. So if you want the paid license, all those stuff, it is going to charge 752 rupees per month per seat. So it means per month per seat, in the sense, let's say for example, if Subbu sir using Subbu sir is using, means he is the one user. For him, we are going to pay 752 rupees. So similar way, if I am using it, so I am again the second user. Similarly, like Usha is using, okay, so our Roshish is using. Like if you have 10 users, okay, so let's say if I want 10 users, okay, so 10 users into 752 rupees. That's what it means. Okay, so this is so. Even if you want view price, like you can click on view price. Okay, so it will give us feedback, all this stuff. So this is basically okay. So they are going to charge 742 rupees for the basic version, not for the advanced version, for the basic version. Okay.
So then here, like we have a call option. So what you mean by call option is like if you want, you can use any third party calling. Okay, so if you want to call directly from HubSpot CRM to your customer, you can go ahead and enter you can what we say for that. So you can integrate the third party. Let's say if you are using any toll free numbers. Okay, so if you are using toll free contact services from any vendor, so you can integrate the toll free to here so that you can directly call from HubSpot. So this is what the call feature. And then so here it is a business. So here right now we are on the HubSpot marketplace. So then we have they have like contact connected apps. Okay, marketplace downloads. So nothing to worry. Right now, we are going to explore only on HubSpot, HubSpot Marketing Marketplace. So then again, like if you have any questions, they chat GPT or they're going to answer. So this is what the question mark. Then the settings. So if you want to do any changes on your profile, so you can click here and you can go to settings and you can change. So we'll come to this option later stage. Okay, then if you have any notifications, okay, so all our notification will pop up here so that we can see the notifications. And there is a very important option. This is called AI, this assist. Okay, so basically this assist, so this is a HubSpot built own AI. Okay, so the name of this AI is Breeze, BREEZ. Okay, Breezy, sorry, BREEZE, Breezy Assist. Okay, so this works, like ChatGPT, DeepSeek, all this. So how it works? It works in the same way, but it won't. You can't expect how ChatGPT generate images, content. So it won't do it in such a way. Basically, this Breeze Assist will help us to pull out any information from this particular account. Let's say if you want to get any information related to contact, company, deals, tickets, orders, anything. It if you enter that, automatically it picks the information. Okay, it will pick the information and it will display here. So this will be very useful going forward. So if you want to compose any email, okay, so we can use this Breeze. Okay, so if you want to build a small workflow, email automation workflow, we can use this Breeze Assist. Okay, so this is what the Breeze again I'm saying, this is the Breeze Assist. It is an AI tool which built by, okay, which built by HubSpot. So they have built this tool based on the interactions that has happened with the account. So let's say, so if HubSpot has 1 million users, so the kind of activity they are doing, so they have collected all those information and then they have, okay, developed this Breeze Assist. So this will be helpful only, okay, so to extract something, to write emails, okay, to fetch something from your HubSpot, okay, so it will help us. Okay, this is what the Breeze tool means. Okay, Can then you give with examples, sir? One how it that is I'll take you to. Don't worry. So I'm just giving an overview. So okay. the, like actually we work more with like a Breeze going forward. Okay, no need to worry. So we are going to work hands on in it. Okay, Okay. so then we have a profile. So if you click here, so NS group, it comes your name, the email ID that you have used, then the profile, the account ID. Okay, so all these steps will be there here. So you can log out, you look into privacy policy. Okay, if you want your team members to be added, you can add it from here. So you look into future, like pricing and feature. If you want the HubSpot pricing and features, so you can see here. So you see, so the starter plan itself, as I said, is 752 rupees per month per seat. Okay, and they have so these features. So they have all the free features. Okay, so with the free limit, whatever they apart from this meeting schedule, they have live chat, they have one-to-one email, they have email templates, all this stuff they have. So here, so they're going to charge 752 rupees. Okay, so if you go for annually, so let's say if I go for monthly, so it will charge, okay, 1200, almost like 1.5 or 1.6 times. Okay, so only 752 when we go for yearly plan. Similarly, professional plan, so it will be like 7,500. Okay, so one more thing I need to highlight here. See, compared to any other tool in the market, HubSpot is bit higher side always. So if you take Zoho, so Zoho where you can get it for 700 rupees, even the features are much better compared to like HubSpot. So it is an Indian made, I mean India based, and this is obviously like this is England guys who have designed this.
Okay, so this is what the prices are: the starter plan, professional plan, and enterprise plan. Enterprise also it is too high, 12,500 rupees per month per seat. Okay, and here if you want to explore professional, you can go ahead and start with 14 days trial free. So, but definitely you need to add your credit card. Okay, so within 14 days, if you don't want, you can cancel the trial period, the account. Okay, so anywhere from that, like from there, you can remove your credit card. Okay, you can cancel within 14 days, you can cancel at any time. Okay, same applicable to enterprise version. So 14 days free trial, you can explore everything. Okay, so these are the plans that we have on HubSpot. Okay, then account and billing, if you do any sort of billing, all those things will be there here. Products, if they have any products, if they have products updated, it comes here. So if they have dedicated for the students, so or for the companies who are using, basically you can say the users of HubSpot. So they have HubSpot Academy, so where they have to start sharing everything, okay, about the latest update, all those things, even including from scratch. They have tutorial like how to use the HubSpot, everything. So which is there in the HubSpot Academy. Okay. So this is what we have under. Okay. So under your profile, and coming back to the menu. Okay. So we have home here. And the second one, we have bookmark here. So basically, what do you mean by bookmark? So if I click right now, I'm not able to see any kind of screen. See, basically bookmark in the sense, so let's say, for example, so if you want to access something faster, so let's say if I want to, let's say for example, okay, so let's say for example, in the contact, let's say for example, I want to go to my inbox. Okay, so if I want to go inbox, what I need to do? I need to go to CRM and I need to go here as an inbox. So what is, like, if you don't want to go here, and if you don't want to go here and access, so what you can do is, so you can bookmark this option. So if you want tasks to be bookmarked, you can bookmark. If you want tickets, you can bookmark. Basically, if you want whichever the options you want to access easily, so those options you can bookmark here. So what it will happen automatically if you go to bookmark, you see. So just mouse over here, you can access from here. So you can. So if you want to access your inbox, you can click here. Automatically, it will take to your inbox. Okay. So similarly, if you want your tasks, so you click here, so it will take you to your tasks. So similarly, if you have any other fields like tickets, if you click on tickets, it will take you to tickets. Okay. So this is how, if you require any options to be, okay, so book, I mean, if you want anything to be accessed quick, so you can go ahead and bookmark. So those bookmarks will come under bookmarks. Okay. Is it clear? What do you mean by bookmarks? Yes, sir. Guys, is it clear? See, it is very simple. So nowadays, even if you are using Samsung or if you are using any phone, so on the extreme right side, so there will be an like icon. If you click on it, you can see all this stuff. So from there, you can easily access those applications. Same way it works. So if you need anything, so you can just bookmark those options. And if you come here under bookmark, you can directly access instead of going to the menu and again looking for or searching for here. So you can bookmark and you can get the access. Got it? This is what bookmark means. Okay, so then we have an option called, this is contact kind of option. So this is basically a CRM. Okay, so this is Zoho CRM, sorry, HubSpot CRM. So in HubSpot CRM, we have contacts, we have companies. So basically contact in the sense about a person. Let's say if you are saving my contact details. So you will say Upendra. Okay, his first name, his last name, his email ID. Okay, so where he is from. Okay, so which company is working. So all these stuffs will be there under contacts. Under companies, basically, so you will be having company details. Let's say if Upendra works on SDM classes. So then the company name called SDM classes. So when you enter SDM classes, so let's say, for example, you guys, let's assume that you guys are working on SDM classes. Okay, so what I will do, I'll create one company name that is called SDM classes, and I'm going to sync all your contact details. Okay, all your contact details to one company called SDM class. So when you look for SDM class, okay, so whoever there. So if you want to see how many contacts we have in SDM classes, so you can see all our contacts. Let's say if we have 10 members, all these 10 contacts will come under company. Okay, there will be one company, one like contacts are many. So it is very simple. Let's say, so if you create a company IBM, in company name is IBM. So in IBM, maybe 10,000 members are working, 50,000 or 1 lakh members will work. So those 1 lakh member data comes under contacts. Okay. IBM
since it is a single company, we are going to create a single company name. Understood? Got it? Yes, sir. Okay. So then the deals part. So basically, these deals will come the later. So basically, if you want, let's say, if you feel any customer, like you had a discussion as a salesperson, so you had a discussion. Okay. So you feel that okay. So this guy. Okay. So you are going to say like. So you had a discussion about your product, service, whatever it may. Let's say, for example, you are selling your services to one person. Let's say, for example, I'm selling my services to Subramaniam. Okay, Subusa. Okay, so what I will do, I'll create a deal against to Subusa. Okay, so what is the deal worth of? Let's say if it is worth of like 2 lakhs, 3 lakhs, or 10 lakhs. So I'm going to create a deal. Okay, so the deal value is what? So we will explore this one also. Okay, so this is how we can create the deal and tickets. So what do you mean by tickets is, let's say for example, if any of your customer opted for your service, or if someone purchased your product. Okay, so if they are facing any issue, so what they will do, they are going to raise the concern. So once they are raised the concern, automatically we can create, I mean, if they raise the concern or an email or anything, or if or the phone call, so what we can do is immediately we can go to tickets and we can create the tickets and we can assign these tickets. So let's say for example, if it is a product based, so they want help from our technical team. So what we can do is we can create a task. Okay, I mean we can create a ticket and we can ask our technical person to resolve this issue. So this is how we can create tickets. Okay, then orders, basically orders comes under e-commerce. So if you are selling any product. Okay, so like you can connect, let's say if you have a shop, let me zoom out. Let's say if you have a Shopify or if you have any other tool that you are using for e-commerce purpose. So what you can do is you can connect your account here so that when the customer place an order, so since you are updating all the details on Shopify, automatically those like order status. So let's say order as ready, order as dispatch, so order has reached to your hub, Flipkart hub. Okay, then it is going to transit, so then it will reach to near hub, out for delivery, then it is delivered. So all those order details will like we can see here. To see these details, what you need to do is we need to connect like our account. So if you are using Shopify or if you are using your any third party tool, so you need to integrate those tools with HubSpot. Okay, this is what. So basically segments, what do you mean by segments is, let's say for example, if you are if you are uploading bulk email IDs, so what you can do is you can create a segment. Okay, so you can name, let's say for example, you have 100 contacts, which is of IBM company. So what you can do is you can create a segment, okay, stating that, so an IBM contact details. So what you are like on that particular folder, you can call it segment. On that particular segment, you can upload all your contact details. So if you want only IBM contacts, you come to segments and you can access the segment. So you can do it in a systematic way. So this is what the segment means. So inbox, again, like if you connect your email ID to HubSpot, so whatever the email communication that you are doing, so all your like incoming, outgoing emails, everything will be tracked under inbox. And calls, so if you are connected any third party tool, or if you are using customer service support phone calls, if you are doing, okay, so all those details will save here. Okay, so how many calls you have made, how many outgoing calls, so all these stuff will be tracked here. Tasks in the sense, let's say like you had a detailed discussion with customers. Okay, so that customer, let's say you have explained everything, and that customer will say, boss, you call me after 3 days, or you call me Friday at 11:30 a.m. So what you can do is you can go ahead and create a task against to that guy. So stating that this customer asked us to call Friday at 11:30 a.m. So you like this, you can create a task. So if you go to task section, you can see the how many tasks that you have for the day, all this stuff. So then the playbooks. I know, forgot what exactly playbooks. I'll explain you guys. I'm sorry. Okay, so message templates. So basically, there will be a like email templates, the simple message templates. Okay, so if you see, like, let's say if I want to create, okay, so message template from scratch, you can create the message template and keep it ready. So when you need this message template, you automatically
Okay, so you need not to create from scratch. So you just the name that automatic name the message template name. So you can choose that message template name and it will appear immediately. Okay. Then snippets. So basically the snippets in the sense, so you are going to create, let's say for example, if you want to compose an email. So in that email, if you want to insert multiple sections. So what you can do is, let's say the pricing section, let's say the advantages of your services. Like that, what you can do is you can create pricing section as a snippet, advantages as a snippet. Okay, so like this, your value added for your product or services, you can create the snippets. So when you are composing one-to-one email, so this snippet can be used. Okay, at that time, so you need not to compose things from scratch. So just you call the snippet automatically when you select the snippet name, those content, if it is 100 words, 200 is whatever it may be, it comes. But don't worry, how to create the snippets, everything that I'm going to help you. Okay, so this is what the snippet mean. Okay, so these are all the options so under CRM. Okay, same way if you look into the next option, marketing. So in the marketing we have campaigns. So you see here, so there in up arrow, wherever up arrow is there, so it means so you won't be able to use these options on free version. So that's what it means. You see, that's what it means. So what you can do is, so you can opt for 14 days free trial, then you can use it. Okay, so this is the campaigns. Then if you want emails, so click on emails. So there will be an email templates. So where you can deploy, like you can create the email templates and you can send anytime. So which are the contacts that are. So here there will be a plenty of email templates. So if you click on all templates, you see there are plenty of email templates will be there. So you can pick and choose whichever you want, or if you want to build it from scratch, you can build it. So on the industry segment also, they have divided it. If it is an e-commerce, so they have e-commerce, they have 6 templates. If it is an engagement, if you want engagement email templates, they have so these 3 templates. If it is an event related, so they have this kind of templates. Okay. So if you have greetings, so if you want to send out a greetings, simple greetings, they have this kind of similarly newsletter, plain text if you want, or for others, they have kept on it. So like this, they have total 33. So you can pick and choose whichever you want. So, or if you want to build it from scratch, that also you can do. Okay. And one more thing, let's say if you want to choose which one to choose. So before choosing also, so there are plenty of template as I said. Let's say, for example, I want to choose this template. So before choosing, if you want to see how it is look like, you click on preview. Automatically, it will show how it is going to look like. So here it will show on desktop or laptop mode. On the right side, it is going to show on mobile device how it is going to show. You see here, your logo comes women's, men's, kids. Okay, so this is how it will be. Okay, so if you click on men's, women's, it will take to. Okay, so you see, it is opening. But if you can hyperlink this, I'll tell you all this stuff. Okay, so let's for now you just see how to preview this stuff. Okay, so this is how you can see your email templates. Okay, so this is what the email means. Then comes social. So basically, social in the sense. So for every company, definitely will be having social media presence. Okay, so in the social media, so what you can do is you can manage all your pages. Let's say if you have presence on LinkedIn, if you have presence on Facebook, if you have presence in Instagram, LinkedIn, okay, or Instagram, wherever it may be, what you can do is you connect all those platforms here and you can schedule your post. Okay, so once you schedule, okay, or you can post, you can do posts from here. You need not to go each and every. If you want to post on LinkedIn, so you no need to go to LinkedIn at all. So you can connect your pages automatically. Your task will be done. Okay, so that's simple it is. Okay, so plus it will also give us complete matrix. Let's say if you do a post, so it will show us like how it has reached to how many members, how many likes we got, how many comments we got, how many shares we got. So all the metrics, I mean, all insights or analytics will be given from this tool. Okay. So that's why we use this social. So next comes ads. So basically ads in the sense, so you can, let's say if you are running ads on Google, if you are running ads on Facebook or Instagram, LinkedIn, wherever it may be, you can connect all your ads platforms. So if it is a Google platform, you can link. Okay. If it is a LinkedIn link, if your Facebook, LinkedIn, or sorry, Facebook, Instagram, Twitter, whatever it may be, you can link all the platforms. From here itself you can see like how many of them are seen your ad, how many are interacted,
how many are engaged, how many leads you got. So through that leads or conversions, how many, like how much revenue that you got, and what is the growth in terms of, let's say, obviously, like every business, they want to make money. So if you are spending 100 rupees, so what is the return? So like this, it is going to give us each and every metric. So you can monitor all your platforms, okay, from here, but it will also give us like how many clicks you have. As I said, you day to day, it is going to give us how many clicks, leads have. So per lead, how much you are spending, what is your cost per lead, what is your lowest cost per lead, what is your highest cost per lead. Okay, so in a day, so which time hours, let's say, in which timing you're getting good number of clicks. Let's say I'm getting 10 to 15. So on 10 to 11, if I'm getting the clicks, how many clicks I'm getting. So all this, so 11 to 12, how many clicks I'm getting. Okay, so like this, 12 to 1, how many clicks I'm getting. All these stuffs. Okay, so it is going to show inside HubSpot itself. So you need not to go again on your like Google Ads interface to check. You can see all these stuff through, okay, HubSpot itself directly, and it will also give us the recommendation. So where to improve, how to improve, all this stuff. Okay. So that's what it means. So then come events. So events, basically, let's say if you are hosting any webinar, okay, or if you're conducting any class, so what you can do is you can connect your platform. Let's say you are doing it through Zoom. You can connect your Zoom platform, okay. So with Zoho, with Zoom platform with HubSpot. So if you can install, and if you can like log in with your user ID and password, so you can create events. Okay, you can host your events. Everything can be done here itself. Okay, so this is what. So, and if anybody, like, let's say, for example, if someone joins into the meeting, automatically they will enter their email ID, mobile number. Okay, so their first name, last name, right? So automatically it will check if any contacts are missing out. So automatically those contact details will create. If it is, so the contact details will create on contacts. Okay, so if it is already exists, it won't create any duplicate. Okay, so this is how it works. So you can launch your events, or you can perform your events, everything on event tabs. So then comes forms. Basically, forms we know, like for the capturing of leads. Okay, so you can go ahead and create the forms for your landing page, or if you want for your website, you can create the like forms. So they had couple of forms here. So around 6, 7 they have. So which one you want? So you can choose, and you can go ahead and integrate this with your website. If you have a like website on or hosted on different platforms, okay, if it is on WordPress, or if it is on PHP or Java, whatever it may be. So what you can do is, so you can build form here, you can integrate these forms over there. So if someone fill the form, automatically these deals, automatically this contact information will come to, okay. So this contact information again come, and those contact, all their information will be saved under contact details. So this is what the forms in the sense. Next is the buyer intent. So basically, buyer intent is nothing but, so basically, so we all know, since we have, like, you guys are digital marketer. So if you want to understand the customer persona, you means, so basically if somebody like what exactly, basically understand. So what exactly customers are doing once they come into our web page. Okay, so where are they are clicking at. So basically, it is going to track the user behavior on our web page. If it is a web page, or if it is a landing page, everything. So it will capture, and it will go ahead and give us the buyer intent. Okay, your type of customers are very much interested to click on this element to buy your product or to opt for your services. So basically, it will help us to understand our customer buyer intent. I mean, customer behavior. So for that, we are going to use this buyer intent. So alternative tools also we have, like we have Archer, so we have Microsoft Clarity. So there are plenty of, so through this HubSpot, they have buyer intent. So you can integrate the buyer intent. Okay, you can integrate. So this code with your website, basically you need to install this code. Okay, so once you install this code, then it automatically started tracking the customer behavior. So from there, it will go ahead and give us, okay, so how the your customers are behaving, all these insights it will give us. It is going to give us. Then the lead scoring. So again, lead scoring, it depends on, let's say if you have a deal stages.
Okay, so if you, let's say for example, if you have 5 deal stages, so assume like when your lead come, okay, so it will be on stage 1. Okay, so stage 1, assume like it is a 0. So stage 2, assume that is a like 25%. So stage 3, assume that it is a 50%. Stage 4, like stage 4, assume that it is a 75%. Stage 5, okay, assume that it is a 100%. So basically, when you move a contact from like stage 1 from 0 to 1, so it will give us the percentage. Okay, so what exactly the deal percentage in the sense, basically that's what basically lead scoring. If a lead you move from one stage to another stage, so it is going to tell us so what exactly the deal score is. So that's what it means. So I'll show you this one practically. So then the journey, basically to track your customer journey within your HubSpot, you can use this. Okay. So then come marketing analytics. So if you integrate the code, basically like code, it shows if you can connect your Google Analytics, so which you know already. So if you connect your Google Analytics, so it is going to pull the data from there and shows so how many website visitors they are getting, all these stuffs. Or so they're going to give us like a code, so you place that code on your web page so that it will track automatically. So you can do it on both the way, but again, so this is not for free, so this is the paid version. Okay, so next comes content. So in the content, so we have web pages, we have landing pages, we have blogs. Okay, so if you want to build a simple website, so what you can do, so you can build your simple website with HubSpot. So if you click here, get started. Okay, so they already have a couple of themes. Okay, so let's say if you click on more options. Okay, okay, so there are plenty of options. So view theme options in the marketplace. If you click on this, okay, so there are plenty of like website themes are there here. You see, so whichever you want, you can use. Wherever it is say free, you can go ahead and install this okay theme, and you can start using, you can start editing the content. Let's say for example, so if you want this one, if you want, if you just click on preview, okay, so it shows here. Okay, so how your website looks like. Okay, so similar way, if you want any other thing, let's say for example, I want this thing. Okay, click on free view. Okay, so it shows like how it is, like how it is going to look like on your desktop. Okay, so pop-up will come, all this stuff. There are plenty of stuffs are there. So you look into tablet, how it is going to look like, and same way for mobile, how it is going to look like. So if you're okay with it, so what you can do is, so you can go ahead and click on view details. Okay, so then you can install. Okay, so once you install, I'll show you this one also. So you can build the website. So this is how you can build your website. Okay, so same way, if you want to build landing pages, okay, so what you can do is you can go to okay content, and you can go to landing pages. They have sample landing pages. Again, create a landing page, click on it. So they have sample landing pages. Okay, so again they have the different categories here. If you want to create related to event, so they have this. If you want to create something for product or services, they have. If you want some ebook download kind of stuff, so under downloads they have. So if you want meeting, I mean, so if you want any meetings or anything stuff to be booked, so they have here. Okay, so information request they have here. So if you want to do any subscriber kind of campaigns, they have here. So based on your requirement, you can use it. So here also, let's say I want, let's say for example, I want this one. So what you can do, you can preview again how it is look like on different devices. Also, you can check out. So this is the page. Okay, so this is how it look like on my tab. Okay, so similarly, how it is look like on my mobile. Okay, so this is how it is going to look like. Okay, so if you want, so you can use, let's say if you want this one to be used, click on use. Okay, so then, okay, so you can click on use, then click on edit manually. So then you can choose which is the template that you have choose. You can go ahead and edit. I'll show you how to edit this page, everything. Okay, so like this, you can build landing pages. Okay, you need not like require developer to build your landing pages. Okay, from here you can build your own landing pages. Okay, similarly, if you want to add block section into your web pages, so you can create a block section here. Okay, so same way. Okay, so they have free templates also here.
Okay, so I think for blog, I don't think so. They have free. One second, let me check. No, blogs they don't have since on the free option. So here it is an upgrade. So we need to upgrade. For blogs they don't have. I think yeah they had blog section for free. One second. So configure blog listings, tag listings. Start with a or you see. Click on start 14 days free trial. Get started. Okay. So from here you can see this is the one. This is the one format. This is one format. You can explore whichever you want. You can explore. I think. One second. Blog versions also they have, but if you want, you can scrap. Similarly, how I showed like for landing pages and web pages, same way blogs will be there. You can go ahead and explore that also. So then videos. So videos in the sense, basically, if you want videos to be created, so with the help of the like inbuilt AI, you can go ahead and create videos with the like with HubSpot here. So if you want this kind of videos to be created, you can create on HubSpot. Similarly, podcast, if you want to do live podcasts or anything, you can do it with the help of HubSpot. And same way, case studies, if you want, you can go ahead and create a case studies. So embeds in the sense, let's say, if you have a video on YouTube or Vimeo or any other platform, so you can copy the code and embed here. Okay, so that's what the embed means. So HubDB, I have no idea on HubDB, so I'll let you know this. Okay, Remax in the sense, basically what it will do, so which the videos that you have already. Okay, so what you can do is with the help of AI. So with the help of AI, so that what it will do, it will remix the video and it will entirely go ahead and create a complete new version of your existing video. So that's what remix in the sense. So SEO in this is basically so the tools, basic SEO for SEO purpose, so the basic stuff. Okay, so your title, description, page content, so all those things it is going to help us. So memberships. So again, like if you have any membership stuff, so you can go ahead and create the membership. So you can integrate those pricing structure with your website. So design manager again, this is one more option. Okay, so you like with if you have coding knowledge, okay, so what you can do is you can go ahead and create, okay, customize. Let's say if you want some sections to be look and feel good, so if you have a coding knowledge, you can go ahead and build the this code, and you can copy and paste this code with your web page so that it will pull up. And the file in the sense, basically, if you have any files, so you can upload and keep it ready whenever you require automatically. So those files will be shared to the customers. So and brand related to your brand, any of like a logo, okay, favicon, your brand theme colors. So all those things you can save it here. Okay. So that is what the brand mean. Okay. Where exactly under marketing. So where we have what is brand, all this stuff. Okay, so here under content main brand, that is what the brand mean. Okay, so these are all the options. So like this, we have plenty of options. So like we have sales, we have e-commerce, so like we have services, we have data management, we have automation. So I mean email automation, it is a paid version. Then we have reporting structure. Then we have Breezy, the tool that I have said. So then we have development. So I said like development if you want code to be done. So this is what all the stuffs we have in the okay HubSpot. Okay, so these are the stuffs we have explored. So what you can do is you can also have a look into it since you guys have created the free account. So you can access since it is still you guys will be having 14 days free trial. I think you can explore all this stuff. Okay. So check, I don't think so. They're going to ask the credit card. So initially they will give it completely for the free of cost. Try to explore all the options which they have. So basically, so once we create the account, so this is how it is. Let it load. Okay, so this is how it is going to look like. Okay, so this is like we have looked into this option, home option. We have understand what do you mean by bookmark. So we have
we have understood the bookmark. What does mean by bookmark? Okay, so we have understood the CRM. So what is contact, companies, deals, tickets? Basically, we have seen these options. But from today onwards, let's explore whatever we have seen till now. Okay, so let's explore this stuff. Then we can get started with the remaining. Okay, so we can see contact, companies, deal, ticket, order. Okay, segments. Okay, so calls, inbox. We have seen all this stuff. Similarly, in the marketing, we have seen like I have also said that wherever we see this up arrow, so that is nothing but you need to upgrade your plan. So from free plan to paid plan, then only you can do it. Okay. So similarly, email, social, we have looked into all this stuff. Similarly, like we have looked into the content, what is website pages, landing pages, blog, videos, podcast, case study, okay, embeds, all this stuff we had a look into it. But like from here, from the sales onwards, we need to look into it. So for now, what we are going to do, we will explore what is mean by CRM, what are these options, what exactly it means. Okay, similarly, we are going to explore the marketing part also. So we are going to look into the marketing. So we will explore each and everything. So what exactly campaign, email, this, and similarly on the content part also, we'll explore like all possibility options. Okay, so here what you can do, the first and foremost thing before going ahead and doing the each and everything, okay, like before jumping into the CRM, so what I would like to do is update your profile first. Right now we have created the account and we have stopped it. So right now, so you need to, what you need to do, you need to update your profile. To update your profile, what you need to do, you need to click on this icon. So basically this is your company name. Inside company name, so there is the user. Okay, so this is the username. So here, okay, so here it shows finish your account setup. So again, like it will take to this to set up. So forget about this. Okay, so then just you click on this account name. Okay, so click on account name, and here it will ask for the basics. If you want, you can upload your profile. So how to upload, you just click on this. So here it will upload, okay, the image. So then it will ask you to choose. Okay, so click on choose. So let's say if I want to upload my photo, I'll select. Okay, so like this, you can move wherever you want. Let's say if you want to upload like this, so select there. So click on save. Okay, so even if you want to zoom out, zoom in, okay, so upload once again. You can, if you want zoom out, zoom in also, you can do same way how you guys will do for LinkedIn. Same way. So if you want, you can zoom out like this. If you want zoom in wherever you want, okay, like this. If you want to zoom out, so click on save so that your image will come. Okay, so here also, whenever someone sees here, so it will get upload here. So once you upload this image, look for your first name, last name, the language will keep it by default English. Okay, so it will ask for date, time, number. Okay, so right now by default, when you create an account, by default it will be on United States. So from here, so you change it to India. Okay, so select India. Okay, similarly, so you select here US is there and the phone number. So you click here. So again here also you select for India. Okay, so select for India, and then it will ask for phone number. You can enter your phone number. Okay, so once you have filled all this information, you need to save. So don't go to these options. Okay, so first save this one. Okay, so once you see success, the settings are successfully saved. So even if you refresh now, so these items will be the same. Okay, so you see, you're seeing your image. Okay, so again this went India. I have seen once if we do, I don't know. 1 second. India. So then again, let's say I'll give my original number and try instead of that. Save. Successfully saved now. Okay. So let's say save. Yeah, it is saved, I think. Let's see. It is not taken, but definitely it will come. Don't worry. You'll fill the other meanwhile. So click on apart from personal profile, then click on email. See, this is very important. So please listen carefully here. See email. Okay. So this is the email tab where you need to configure this email. Okay. So with the actual while sign upping, okay, you are going to use the email ID, right? So use those email ID and you configure that email ID. So let's say if you are using your Gmail, you configure the Gmail with this HubSpot. So where you are going to connect your personal email ID to the HubSpot.
So why we are going to connect your email IDs going forward, if you want to send any email to any customer, or if you want to do any sort of email marketing, so there will be a one sender email ID you require, right? For that purpose, we are going to connect our personal email ID. So if you're right now we are using our personal email IDs, so that we will use the personal email IDs and get it done. Okay. So in future, like if you have if you can able to get the company email ID, you get the company email ID and you can connect your company email ID also. So what you need to do is to connect your personal email ID for now. So click on connect personal email. So then, okay, so just click on connect your personal email ID. So enter the email ID that you have entered while creating the HubSpot account. So then you click on next. So then once it is done, so since it is at the rate gmail.com, so it will shows to connect to Gmail. Click on connect to Gmail. Okay. So scroll down, scroll down, scroll down. Okay. So if you want, you can read all the terms and conditions, what will be there. So you look into it, the privacy policy. If you want, you click here, look for the privacy policy. If you have a time, so look into the privacy policies, all this stuff. So after that, you click on continue. Once you continue, again, the browser, it will ask you to choose the email ID. So click on the email ID which you want to continue. Okay, so then click on select on, then click on continue. Okay, so once you have done with it, so wait for a couple of seconds. So it will say your verification is done. Okay, wait for a couple of seconds. You see, so now this email ID now connected to HubSpot. Okay, so if you want an extension, you can download an extension. This will be like an extension. So for now, I won't recommend to use any extension as of now. So let's leave it like that. Okay, so then once you come, okay, so you see Gmail ID 7210 Gmail. So this is okay right now. Okay, so it is enabled. Okay, inbox automation. Inbox automation in the sense, let's say if someone send an email to this particular email ID, so those email will automatically reflect on your HubSpot also. So that I'm going to show in future. Okay, so here what you need to do for that, you just need to enable this. So when someone sends an email, those email where you can still see on your Gmail, plus you can also see on HubSpot CRM as well. I mean HubSpot interface as well. Okay, so this is what you need to do. Okay, so now you take your time. Okay, so do this stuff. So wait, so before doing that, let me continue, let me continue with all this stuff. Next one is calling. See, calling is something where you need to have access to the paid version. Plus, you need to have calling paid tool also. So if you want to do, or if you want to make calls directly from HubSpot CRM to your customers. Okay, so let's say, like for example, let's say you're going to get a calls from like Policy Bazaar. Okay, so their extensions numbers will be there. So it's a one-way communication. So somebody like, so the same person, let's say if you are receiving a call from our end, so you won't be able to call back to that number. So this will be a one-way communication. So to want it, if you want to do this kind of communication, you can go ahead and click on get started and integrate. Okay, which are the service provider, so you connect with them, they will help us to integrate. Okay, they're going to help you guys to integrate. So since this option, calling option, will only comes in the paid version, so it won't be available on the free version. Okay, so this is the one. So calendar, so Google Calendar, where you can link your calendar. Okay, so you click on calendar, so which are since ours is Gmail, I'll select Gmail, I click, so accept Google Calendar, again follow the same procedure, continue. Okay, select all, continue. Wait for again for 5-10 seconds. Okay, see how you are connected. So it means basically, okay, if someone scheduled a meeting or someone has booked your calendar for meeting, so automatically it shows under calendar. If you are when you have a meeting, upcoming meetings, all those things will be shown under calendar. Similarly, tasks. So tasks are nothing but like by default dates. So in case like if you want to do any task on regular interval of time, okay. So let's say you want to for in every 2 days or every 3 days or every 1 week, if you want to do and recurring kind of activities, okay, to check the activities of your CRM, all this stuff you can do under secure task. You can set it up. For now, I won't recommend this one. If you want, so let's say every 3 business days, okay. So I want reminder. So when you want 30 minutes before, an hour before.
So before at what time? So you need to set. So let's say for example, so I'll set it at 11 a.m. I want to look it, and before 1 hour I want to get a notification. Okay, so what it will do? A notification comes here. Okay, it shows that you have like a default tasks has been scheduled, so that you can perform what exactly those tasks are. Similarly, next comes security. So this is again like two-factor verification. If you want, you can enable. For now, I won't recommend all this stuff. So if you want like two-factor, setting up of two-factor, all these stuffs we can do. But right now we are playing with the free account, so no need to worry. So if it is like paid version, like standard or professional or pro, so then you can go for it. And similarly, automation, for now, like we are not going to do any sort of automation. Okay, so just enable the workflows. So you leave it for now, but I'm going to teach the transformation just here. So display the, okay, so minimum default. So just click it here. So I am going to do the further steps. I'm going to teach you guys on going forward. Okay, so guys, is it clear till now what we have done? Is it clear for you? Like profile, email, calling, calendar, task, security, automation. Is it clear? Yes, sir. Clear. Okay. So now you guys take 5 or 10 minutes time, fill all those. So what you need to do first, you go to your home. So once you log in, like you guys will be here. So then what you need to do is you need to click on your company name. So then you click on your profile and preferences. Okay. So here you comes under profile. Okay. So enter your first name, last name. By default, it will take, select your language, select your country. So enter your phone number, then you save it. Okay. Once that is done, then go to the email part. Okay, connect your email. Okay, so you need to connect your personal email. So for that, again, you need to click on connect my personal email. Then it will loop it back to it. It is going to take you to the Gmail. So from there, you can connect your profile. So then after that, the calling part. So as I said, the calling will be available only on the paid. So it is not available on the free version. So if you want to make directly calls from HubSpot CRM, or like if you're using HubSpot, if you want to make calls directly to your customer, so you can use this get started. From here, you can connect with your clients directly. Okay, with your like HubSpot will directly connecting to call. From there, you can directly connect to your customers. Then comes calendar. You can connect your calendar. So if you have any meetings, all those things, so tasks, all those stuff, so automatically it will reflect. So similarly, tasks. So task, like if you want something to be performed, so on the sales CRM, okay. So on HubSpot CRM, so you can schedule. So every 3 days once, or every 2 days once, every week once. So you can go ahead and do it. Security again, like if you want two-factor verification, okay. So you can go ahead and do it. So two-factor verification, and similarly automation. So automation, just do it for now, enable it. So further steps I'm going to teach you. Okay, so what we have done, so we have updated our profile with all the details. Okay, so not only updating the profile, we have connected our personal email ID, okay, with HubSpot. So what does it do? So basically, when you want to do some sort of communication with your clients, okay, or an email, okay, so what you can do, you can send emails directly from HubSpot to your customer. You need not to go to like a customer, like you need not to go to Gmail, and from there you can build a template, all this. So you need not to do again like going to Google, so opening the Gmail, okay, so writing the email. So nothing to worry. So you can send directly from HubSpot profile itself. Okay, so let's see. So right now we have updated all this stuff and we have connected our Gmail to HubSpot. So next, let's move to the first option. So here we have sales, here we have CRM. So in CRM, we have contacts, we have companies. So first we'll understand what do you mean by contact and what do you mean by companies. Okay, so let me, guys, I have a bunch of data. Okay, so I think it's you guys data only, if I'm not wrong, which provided by Subhusan. Okay, so see, we have first name, the person first name, we have person last name, we have person email address, and we have the person company name. So what does it mean? So basically the person, let's say for example, so Vidya Sagar K. So easy guy, okay. So he works on IBM. Okay. Similarly, Shravani M. She is the one where she works on Google. So here, what do you mean by contact? In the sense, basically contact is nothing but the person details.
Okay, so person in the sense, let's say Vidya Sagar. So with Vidya Sagar, his name is email ID. So this is nothing but the person. So this person related to contact. Okay, so companies. So what do you mean by company? Company related to, so company name. So what we are going to do is, so we are going to upload this database and we are going to map, okay, so these details with the company. So you can understand, like here you need to understand one more thing. So let's say, for example, okay, so yeah, so here itself. So you see here, so there are totally 7 members. Okay, these 7 members. So these guys are working on IBM. So here, how many companies are there? So it is a single company, but the number of, okay, guys working under IBM is 7. So I mean 7 members are working in IBM company. So here in CRM, I mean in HubSpot, how it is going to map is, so basically it creates 7 contacts and it is going to create only single company. So because all these 7 guys are working on single company. Is it clear? What do you mean by contact and what do you mean by company? Yes, sir. Guys, is it clear for others? Sir, clear. Okay. Similarly, you see, we had bunch of data. Okay, this guy where these guys are working on Infosys. Okay, and similarly, sorry, yeah, Google. So these guys are working on Google, and these guys. So these guys are working on Infosys, and these guys are working on Capgemini, and these guys are working on Wipro, and so a couple of guys we are divided, and they are working in Adobe. Okay, so what we are going to do is, so we are going to upload this data. Okay, so we are going to upload this data into our Salesforce, into our HubSpot. Okay, so basically I'll tell you the contest. So before I forgot to mention this contact, see what we have motto. So our end goal, I'll tell you what our goal. So our goal is to, okay, send out mass or send out an email campaign. Okay, so we need to send out an email campaign. Our end goal will be email campaign. So where we are going to blast an email campaign to all our contacts. So I mean, so the number of contacts that we have. So right now, let's say we have around 60 odd contacts. Okay, so you see here, so we have 60 odd contacts. So for this all 60 members, we are going to shoot out an email. So to shoot out an email, so what we need to do, we have to perform all these activities. So we are going to do a bunch of activities. So once we have all this stuff, then only we can able to build this email campaign. Okay, so let's get into CRM again. So here, what we need to do is we need to update our contacts and company details. So how to update? So click here. Okay, if you want to like upload contacts, so go to CRM, click on contacts. So when you create an HubSpot account, by default, like these IDs will be there. So if you want, you can keep it. If not, you can delete it also. So if you want to enter, I mean, if you want to upload a contact details, there are 2 ways. One, you can spend your ample amount of time, you can enter manually. Otherwise, so you can upload this file. Okay, so whatever you are seeing, this Excel file, so you can upload directly to CRM. Okay, so first we will see once how to create a contacts manually into the CRM. Let's understand the manual process, and then we will go ahead and see how we can do a bulk data extraction. I mean, bulk data, how we can import into the CRM. So the first thing what you need to do is, so you need to click on add contact. So here, if you want to do it manually, click on create new. So once you click on to create new, so here help me to get started, or I will get start myself. So if you click on help me to get started, it is going to take you to guide. It will give you again articles, procedure, how to do it. So I'm going to teach you guys. So I'll say I'll set up myself. So click on it. Okay, once you click on it, it will ask for the contact person email ID. So let's say, for example, I'm going to enter my email ID. I mean, let's understand in case. So I am the customer. Okay, so I'm going to say my name. Okay, so my first name, last name. Okay, this contact owner. Right now, I have created this account in the name of Ashwini. So this is my wife's account I have created here. Okay, so then it will ask for here.
So let's say, for example, if you are a manager, executive, senior manager, CEO, CTO, whatever it may be, so you can give the job title. Okay. So then the phone number it will ask. So once you click on it here, automatically this box will pop up, and then it will ask for the country. So it select for right now, it is India. So you select it, then you enter your phone number. Okay. So enter your phone number. So once you enter your phone number, then the apply box will pop up. Click on it. So once it is done, then it will ask for leave stage, okay, leave status, all this stuff. So for now, you leave it this. So we are not going to deep dive such and deep. So as because of the time constraint. Okay. So then whatever you can do is you just click on create. Okay. So wait for a second. This window will refresh. You see here and profile got created. Okay. So the person name is designation and is email. Okay. So right now it is going to create like complete stuff. It got created. So if you want to edit anything, so you click on edit. So if you want their first name, last name, job, title, anything you want to edit, you can edit from here. So this is the manual process of creating the account. Okay. So let's say, so how we can go ahead and import like all this data. So whatever we have seen like 60 or 70 data, we need to import directly to our HubSpot. Okay. So how to do that? So for that, you just click on add. Okay. Instead of creating, so click on import. So once you click on import, okay, so this is how it is showing. So it will ask whether you want import it, okay, so or a file, or you want to synchronize with any external app. Okay, so you want to transfer data from other CRM to this CRM. Okay, similarly transfer your data from other CRM here. So if you have any other data, you can transfer. So one more thing what I need to say is with the free account, so the maximum contact limit we can upload with the free account is 1000. So it is not going to if you want to extend more than 1000, then you need to go ahead and upgrade your account. So for now, what we are going to do is, so we are going to import data to our CRM with our Excel. So click on import data. So then it will ask, so contact companies add to your CRM. So then what it will do, just click on import. So while importing it, just concentrate on these two. So let's import the company names. Let's import contact. So forget about deals, cards, all this stuff. Okay, so this we are going to discuss on the later stage. So once you select this option, just click on next. Okay, so once you click on next, so then it is going to ask a couple of questions. Okay, choose how to import your companies. So that means, so there are three different options: create and update companies. Okay, so it means, so once you upload the files, so automatically a company name will be created. Okay, and it will update. So, or if you want to, let's say if you already have a company name which you are already created earlier in the past, so what it will do, so it will neglect in this time. So here, if you see create new company names only, if you opt for it, so if it is going to create only new company names, if it is already exists in the past, automatically it will skip and it will map those contacts with that companies. Okay, so see right now what we are going to do is, so we are going to create and update companies. I'll choose the first one, and here also choose the first one. Okay, then it will ask for company data and files to upload. So here choose a file, click on it. And one more thing before going it, so here you can upload in the different formats. One is you can upload on CSV, XLX, and also you can do it on the XLS. Okay, so you do it whichever format you want. Right now I'm going to do it on the XLS, I mean. So here I'll go to data, home. So here I'll click on open. Okay, so wait a second. So then, so the HubSpot database. So this is my, okay, file name. So which is of 111 KB. Okay, so then what I'll do, so it is already selected, then click on next. So once you click on next, so then you come here. So you make sure that here we have like first name. So first name is matching, second name is matching, their email ID is matching. So the companies are matching. So make sure all these stuffs are mapped properly. So when you say contact properties, okay, so when you are saying contact properties, so this will be a first name, this will be a contact property again, this is the second name or last name. So this will be a first. If you want, you click here. So you mark, let's say if I want this to be full name. Okay. So you see
first name and last name. So it will be like you can select full name, not possible. Sorry here. So you can select first name. So you can select last name. And similarly, if this is an email field, make sure you are going to select here as a email. Okay. So if you search here, okay, so email will come. So click on email, auto select. And similarly, since we are mapping with the company, so we are going to say company name here. So here also, so if you say company one or company name, all those stuffs will be there. So you can pick and choose. You can experiment all this stuff. Okay, company. So you see company owner. Okay, so company domain name, company name, all this stuff. So right now we are mapping with company name. So that's why I'm selecting. Then just click on next. Okay, so this is again the folder name. So I'll just go ahead and agree the terms and conditions to import of HubSpot. So then you just click on import. So once it is done, you are importing in process. Wait for a second. You see 60 contacts are, 60 rows are imported. 119 records are created. 60 new associations. So since we are uploading for the first time, so all our 60 contacts will have updated. Okay, so once it is done, so if you want to cross check which are this data, again you go here under like CRM. So come to contact. Okay, you see the person name, person email ID, person name, person email ID. If you want to preview this, you just click on the either you click on the person name or you mouse over here. So preview options will pop up. Just click here. If you click here preview, so you see, so the person name, okay, is first name and last name. Automatically it will pick up. You see the person name. So the person working for which company, his email ID, all these stuffs will come here. Okay, and then if you enter, if you have a person number, all this stuff, you can put it in the sheet and upload. That is also possible. Okay, so this way you can. So and if you want to see in detail, you click on this, the person name. So automatically and window will open. Okay, so you see the person name. So the person working for which company, person email ID, all these stuffs will come. If you want, if you have the person contact number, it will come here. All these stuffs will come here. Okay, so as I said, you like if you want to interact with the customer, since we are already connected the email ID, so you just click on email and you can send out an email. If you want, you just click an email, you can send out. But I'll come back to you this on later stage. Okay, so this is what the contact means. And same way we are imported companies as well. Okay, click on companies, and you see the number of companies that we had. So you see we had Infosys, Google, Capgemini, all this stuff. So the company names also will pick up. Okay, so this is what the company and contact. So is it clear? What do you mean by company? What do you mean by contacts, and how to upload the contact bulk into our CRM? Yes, sir. Guys, is it clear? Yes, sir. Okay. Clear, sir. Okay, so this is the procedure, okay, to upload your contacts and your company details into your CRM. Okay, so basically this is the HubSpot CRM option till now, whatever we have export. Okay, so under CRM, so we have learned, okay, how to upload contacts and how to upload bulk company names. Okay, so then the next procedure, I'm not going to talk much about all this like deals, tickets, orders for now. So since because of time constraint. Okay, so here under CRM, one major stuff what we need to look into is you look into the inbox. So you go to inbox. Okay, let it load. So basically, okay, so if you click on inbox, okay, so here, okay, so you just go ahead, okay, and select team email. Okay, so again, so which email we have selected, like Gmail we have created, just do the procedure. Okay, once again we have to do the procedure. You need to link again. So first one what we did it, that is for sending the emails, and this is for receiving the emails. Okay, so wait for a second. So your email will verify. Okay, so you see, so the company name, all those things, so agent or company name, whatever it may be, you can select. Okay, so this is the agent. So here in this case, so Ashwini Elkant, so where she will be the agent, and she works from Align, she works from Social Expert. Just click on next. So if you want right now automatically assigning lead conversion, which is not possible.
So which is comes only with the paid version. So for now, we don't want to go in that deep. So just click on finish. Okay. So now if you click on more, okay, you can see the number of emails that you have received today. Okay. So till now, from right now, okay, if you receive any email ID to your personal email ID, which we have used to create this account, right? So if you send any emails, it will get record. Okay. If you get like any like anything, if you like receive any emails, it will come. Okay. So all those like emails that you have sent also, it will come, emails that you have. So you see an email came. So this basically once you create, automatically this will come. Okay, so this is by default stuff. Okay, so even you can also experiment. So this calls we forgot about for now. Calls we don't want. Okay, so if you send any email ID, automatically it will see here. So let's say for example, we'll go to contacts. Okay, we will send one email and see whether it will going to reflect or not. Okay, I'll open the customer profile. From here, I'm going to send an email. So click on compose, email. So from here, so you just, let's say for example, okay, I test email. You can just enter the subject name. So test email from HubSpot. Okay. So similarly, you just enter, let's say for example, hi Kendra, good evening. This is the test. We are sending it to this email ID. Please remember. Okay, so we are sending from this email ID to this email ID. Okay, so this means Upendra MC9 to this email ID. We are sending it from UPMC7210. That you need to remember. So this is the test email from HubSpot team. Just I'm entering, just saying. So then say thanks. Okay. So then after that, what you need to do, if you want to send, you can directly send. And if you want to enter anything, okay, if you want to make anything bold, italic, okay, if you want to add any, like if you want to insert any links, you can enter. So if you want to like enter, if you want to upload any files, you can upload. All those things you can perform from here. So then just click on send. Okay. So once you click on send, automatically, okay, an email will be triggered to this particular email ID. Okay, so now what you need to do, so you can go to your inbox. Okay, see under sent item, so we have sent right now this email. Okay, so this is the one, the email that we have sent out. Okay, so now let's look into it. So the sent item, the email that we have sent right now, this is the one, right? Now, okay, so whether we have received the email or not. So are you able to see this test email? It is landed directly to my inbox. Okay. Yes. So it shows an email from this social expert. So hi Upendra, good evening. This is a test email from HubSpot. So this way you can communicate with your customer directly through HubSpot. You need not to use any external tool or anything. So with this tool, like we can send and you can receive email also. So let's say for example, so this is the email, right? So this is the email that you have sent. So let's replay this email. Okay. So hi, let's say thanks for reaching. Yes. Okay. So let's reply back in such a way. Then we'll see whether this email we are going to receive or not. Okay. So here we should receive an email from this email ID, the email that we have sent. So from this email ID, we should receive it to our Zoho. Let's refresh it once. You see, and all opens. Hi, thanks for reaching us. So we have received the reply. Okay, so like this, if someone, any of your customers reply to your email, automatically it will come to your account direct. I mean your HubSpot directly. So you need not to go again open like on your Gmail. So these all activities can be done through this account directly. Is it clear? But yes, to do that one, as I said, you need to link your email ID. That's for sure. Okay. Okay. So till now, what we have done. So initially we went to our profile. So we have updated our profile. Okay. We have updated basic information such as like our phone number, location, all this stuff.
So then what we have did it, so we have connected our personal email ID to like whether it may be a Gmail, Outlook, Yahoo, whatever it may be. So we have connected to okay, so our Gmail so that we can start the communication through directly from HubSpot. Okay, then what we have done, so we came to CRM part. So under CRM way, we started exploring. We understood what is difference between contacts and companies. So here, so we have like we have created a contact. Okay, so manually we have created the contact. So then we have understood how to create the contact. So after that, we have like bulk imported the contacts from the CA, like I mean from Excel sheet. So we have understood how to export companies and sorry, how to import contacts, company data in a bulk, okay, to HubSpot CRM. So we have understood this too. Okay. So this is basically in terms of like contacts and companies. So here still we have deal tickets, okay, and other stuff. So I don't want to go in depth. Okay, so I'm just going to show one more option under contacts. Okay, so let's say, for example, if you're a sales guy, so right now, till now, whatever we have seen, all those things in the view of marketing point of view. I mean, as a marketer, you have looked into it. So let's look into as a salesperson. Okay, so as a salesperson, so it is very, very important for to track your customer activity. I mean, let's say, so your activity with the right customer. So let's say on a daily basis, if you are interacting with the 50 customers, so you won't be able to note it down those points on your note down, or you won't be able to remember self. Okay, so that's why what they have like we have an option for that called CRM. Okay, so this CRM, what does it do? So basically it is going to map each and everything. Let's say, for example, let's assume mm, you're going to talk to one person. Okay, let it load. Let's say, for example, you're talking to Upendra. Okay, so what you can do is, so you can create like you can do a call activity. So one second. Okay, so let's say, for example, if you want to like you had a discussion with this guy. Okay, so if you want to write some note, okay, so you can click here. Okay, so you can write a note. Okay, so let's say had has discussion shit, has discussion with Mr. Upendra. Upendra, he looking for digital, let's say something like what are you like digital marketing services, something like. So just click here and click on create now. So automatically this note will get saved. Okay, so you see under activities, if you come under activities, okay, so you can see here, so mail we have sent all this stuff. So whatever we have done till now, all these things will get recorded here under activity. Under activity you have notes. So you see, so had a discussion with Mr. Upendra, so he's looking for digital marketing services. Similarly, emails, if you click whatever the email conversation that you guys have did against to this person or against to this lead, you can see. And calls also, if you have done a call, anything that you can, so directly through your CRM, so that can be done. Let's say if you're not doing any like internal, you're not using any call system internally. So if you are calling like with your mobile phone or everything, so what you can do, still you can do a call log. Okay, so you can do a call log. So let's say, for example, so you had a discussion with him. So then after that, like, so at what time you had a call. So let's say, for example, I had a call today. Okay, so today, let's say, for example, at what time? Let's say, for example, I had a call with him today at morning 11 a.m. So what is the call outcome? So what exactly the call? So he want to get a demo about our services, something. So you just write like what exactly the call outcome. So you can write that call log. So save it so that the call logs will get saved here. Okay, so it will come, just refresh this. So you see, so he wanted demo about our services. So then let's say if you want tasks to be marked. So let's say I want to call this guy again tomorrow around maybe 12:30. Let's say tomorrow I want to call.
So what you can do is, so call. So what is this call? Call back. Okay, call back request. So call back request. So at what time? So you can go ahead and do in 2 business days and week business days. This will be there like today, tomorrow, all this stuff. So if it is tomorrow, you can select, or if you want exact custom date also, you can select the custom date. Let's say tomorrow. Okay. So tomorrow at what time? So tomorrow, let's say he asks us to call at 1:15 p.m. Okay. So so if you want to remember, like, I mean, if you want any reminders to be set, so you can set like 30 minutes before, 1 hour before. Okay. So like this, you can send a reminder so that under notification, automatically it will come. Okay. And similarly, what exactly you want to call. So let's say I have written here as a callback request. So when if you want to call tomorrow to this guy, so what you want to discuss with him? So let's say you want to discuss, you write like what you want to discuss with him. So let's say want to discuss about pricing part. Something like whatever you want, you can like what exactly you want to discuss with him on your upcoming call. So that can be written here, so that it will be easy for you to, before making the call, so you can glance this thing. Okay, you just go ahead and create after that. You see, callback request. Similarly, if you want to set up a meeting with this guy, what you can do, so you can create a meeting. Okay, since you are already connected your calendar, everything, so you can go ahead and create a meeting. Let's say, for example, tomorrow I want to do a call with him around, okay, so 1 p.m. Okay, so click here. Okay, write the description, like say, for example, what is this meeting is all about. Okay, so product discussion, what exactly you want, you can go ahead and discuss. So you want like 30 minutes meeting, what exactly? So two attendees in the sense, basically you are the organizer and he is the person. So by default, okay. So if you want any other, let's check 2 attendees. Okay, only 2 attendees. Okay, you and this guy. Okay, so then reminder emails, if you want to send in reminder email, okay, how many days before? Let's say since it is 1 day before, so you can set a reminder 1 day before, 1 day a week, before and 1 hour, so before a minute, like this. So let's send out an reminder email before 1 hour, so that it will show. So before, like tomorrow, if it is from 1 to 1:30, so by 12 p.m. an email will trigger stating that you have a reminder, that is call coming up. Okay, then you go ahead and save. Okay, you see the product meeting discussion, okay, hosted by Ashwini. Okay, and this meeting link will auto send to that particular guy. Let's see. So if I'm going to get the email, auto email. Okay, so let's refresh and check if we get any email. You see, we have received an auto email got triggered. So we have received an invitation. Okay, so here you will, like, it contains all the links, everything. Directly you can attend or you can join the meeting from here direct. So this will be this all information I'm giving you. So you should have you should know like how sales guys will work. Okay, so like how difference your job and how the digital like sales guys work. So all this stuff. So this is how your sales guys will work. Okay, similarly, like if they want to perform any other activity, they can perform, they can write the note, email, activity. Under activities, all the activities, if you sent any email, it will be there. If any reply, any meeting is scheduled, okay, any callback request, upcoming task, everything will be there here. Okay, so this is what the sales guys will do. సి కాంటాక్ట్స్. సో బేసికలీ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఏంటి? సో ఎవరన్నా ఒక పర్సన్ ది మీరు కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్, అంటే మీకు ఒక లీడ్ వస్తుంది, ఆ లీడ్ ని మీరు ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోనాలా. ఆ పర్సన్ డాటాని మీరు సేవ్ చేసుకునే దానికి ఈ కాంటాక్ట్స్ ఫీల్డ్స్ ని వాడతాము. అంటే ఒక కంపెనీలో ఒక పర్సన్ ను వర్క్ చేస్తా ఉన్నాడు, ఆ పర్సన్ ది డాటాని మీరు ఓకే సేవ్ చేసుకునాలా అంటే యూ కెన్ గో ఫర్ కాంటాక్ట్స్. కాంటాక్ట్స్ అంటే ఒక పర్సన్ ది డీటెయిల్స్ ని మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు
ఓకే, సేవ్ ఇట్. సో ఎలాగా మనము సేవ్ చేస్తాం అనేది కూడా నేను చూపించేస్తా ప్రాక్టికల్ గా. సో మీకు అంటే లెట్స్ సే నేను ఒక ఒక కాంటాక్ట్స్ ని సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ మాన్యుయలీ. సో సిమిలర్లీ ఒక కంపెనీని హౌ టు క్రియేట్ మాన్యుయలీ అది కూడా నేను చెప్పిచేస్తా. దెన్ విల్ సి లైక్ ఒక బల్క్ డాటాని హౌ వీ కెన్ ఇంపోర్ట్ ఓకే అనేది కూడా మనము చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ సింగిల్ కాంటాక్ట్, గో టు కాంటాక్ట్ మాడ్యూల్. ఓకే, అంటే ఈ కాంటాక్ట్స్ మాడ్యూల్ అంటాం దీన్ని. ఓకే, సో ఈ డాష్ బోర్డ్ కి వెళ్ళేసి ఓకే, సో రైట్ సైడ్ టాప్ లో ఆర్ ఏబుల్ టు సీ యాడ్ కాంటాక్ట్స్, ఆర్ ఏబుల్ టు సీ Yes, యాడ్ sir. కాంటాక్ట్. ఓకే, click on it. Okay, click on create new. Okay, so click on create new. Then you just go ahead and say I'll set up myself. If you click on help me to get started, it will take to again step by step procedure, but I'm going to guide you practically. Okay, go for I'll set up myself. Okay, so once you click on it, okay, so then it will ask for email ID. When it is asked for the email ID, it will be a contact person email ID. I mean, let's say I'm going to enter my email ID, and let's say for example, okay, I got a lead, okay, contact customer. So as soon as you enter contact person email ID, okay, see ikkada first name, last name, okay, so malla ee fields anni enable aithayi. So if you are idini manam enter cheyaledu ante see nothing ikkada ee fields anave enable avvadu. So first you need to enter person name, email ID. So then you can enter person name. Okay, so then so by default మీరే అకౌంట్ ఓనర్ అయింటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఐఎమ్ SDM క్లాసెస్ ఈ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేసి SDM క్లాసెస్ నేమ్ పైన నేను క్రియేట్ చేసిన. ఓకే, పర్సన్ నేమ్, అకౌంట్ నేమ్. సో ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరి దెన్ జాబ్ టైటిల్ అంటే మీ కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఏముంది ఆ పర్సన్ ది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే ఈజ్ ఏ CEO. సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఫోన్ నంబర్. సో ఫోన్ నంబర్ పైన క్లిక్ చేయడమే సో మీకు ఒక పాపప్ అనేది వస్తుంది. ఇట్ విల్ బి US అని ఉంటుంది. మీకు ఇండియా అంటే సో యూ గో హెడ్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ ఇండియా. సో దెన్ యూ సెర్చ్ ఫర్ అకౌంట్. సారీ, సో ఓకే, sorry, so India search chesi then you enter mobile number. Okay, so mobile number ni enter chesi so then apply button enable aitadi, click on it so that contact field lo I mean phone number field lo idi save aitadi. So then if you want this lead cycle stage or lead status stage, these are all belong to okay me sales team ki, so which is not related to our marketing part. Right now we are not going to touch that. So basically lead cycle ante enti ante I mean sorry lead cycle stage ante enti ante so ippudu oka lead ochindi ante adi subscriber lead a okay lekapothe normal lead a marketing qualified lead a sales qualified lead a lekapothe opportunity na customer a okay, so ilaga multiple fields untayi anamata, depends on you can like go ahead and choose. So ippudu I'm not going to teach something which is not relevant to us. Okay, similarly lead status anna kuda ikkada new open, in progress, open deal, unqualified, attempted to contact, there are plenty steps untayi which is not going to be our topic kabachi, so no need to touch right now. Endukante idi sales code of sales I mean sales team untadi kada వాళ్ళకి చాలా it is easy for them. So for them these stages are designed for. This is not for something marketing as of now. Okay, so you just go ahead and click on create. As soon as you create, okay, see here this tab will refresh. Okay, so then you see here the person name, person designation and person email ID. So then note, email, call, task, meetings, more, everything will come here. Okay, got it? Clear ah elaga oka కాంటాక్ట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసి. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So similarly, if you want to create a companies, again go to CRM, click on companies. Okay, so ikkada add companies అని ఉంటుంది కదా, again procedure, same procedure, create new. Let's say for example నేను ఒక కంపెనీ క్రియేట్ చేస్తా. Let's say for example ఒక కంపెనీ, let's say for example ఇప్పుడు I'll say గూగుల్ అనేది ఒక సారీ ఇక్కడ కంపెనీ డొమైన్ నేమ్ అంటాను కదా. సో డొమైన్ నేమ్ అంటే వాళ్ళ వెబ్సైట్ నేమ్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే google.com. ఓకే, కంపెనీ నేమ్ గూగుల్. ఓకే, సో ఓనర్ ఎవరు, నేను ఆల్రెడీ ఒక అకౌంటే కాబట్టి నేనే ఓనర్. ఓకే, సో ఇండస్ట్రీ టైప్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ IT సర్వీసెస్ అనుకున్నాను. ఓకే, IT సర్వీసెస్ సంథింగ్ which if it is there I'll select, if not even the IT services. So yeah, information technology and services and the full form. Okay, so type of company idi meeki again it is related to your sales again. Okay, prospect, partner, reseller, who they are. So you can select whichever you want, and also that will ask for the company
city. Let's say for example Google Hyderabad lo ఉంది కదా, so I'll say Hyderabad. Okay, similarly state Telangana, Telangana. Okay, postal code it will ask, so I'll just say something. Okay, so number of employees I have no idea. Okay, annual turnover I have no idea, time zone. Okay, forget about all this stuff. Then just go ahead and create with the minimum field. Okay, so you see, wait, you see Google, see it is automatically pick up their logo. Just another కనిపిస్తా ఉందా? Yes, sir. So it is automatically it is going to pick up based on ఈ URL ఏమి ఇచ్చింటారు అంటే ఈ డొమైన్ URL బేస్డ్ ఆన్ ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళ లోగో ఇది, సో వాళ్ళ లోగో అనేది పికప్ చేస్తారు. సిమిలర్ వే ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇంత యాడ్ చేసినాం కదా, స్క్రాల్ డౌన్. ఓకే, సో యు సీ హియర్. ఓకే, మనము ఎంటర్ చేసిన కంపెనీ హైదరాబాద్ లో ఉంది, తెలంగాణ స్టేట్ లో ఉంది, ఇండస్ట్రీ, పిన్ కోడ్ ఇవంతా వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ యు సీ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంటెలిజెన్స్. Are you able to see intelligence? Yes, sir. Okay, you click on intelligence. Okay, see basically what do you mean by intelligence ante, see ippudu ee HubSpot lo okay there is a tool called Breezy అని చెప్పేసి. Okay, there is a tool called Breezy. So ఈ Breezy అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే, so it is going to automatically pick the information related to this website. సో మీరు ఏమి కంపెనీ URL వేస్తారు కదా, ఆ కంపెనీ URL ఈ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆటో పిక్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కంపెనీ. సో ఇక్కడ చూడండి కంపెనీ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇట్ ఈస్ ఆటో పిక్ రిలేటెడ్ టు google.com కి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఇండస్ట్రీ ఈ దాని బేస్ పైన తీసుకుంటది. ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ మనం ఏమి ఇచ్చినాం కదా అది ఓన్లీ అబౌట్ లో ఉంటది. ఓకే, ఇంటెలిజెన్స్ లో మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ పిక్డ్ అప్. యు సీ హియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ సర్వీసెస్ పికప్ చేయింది, యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఉంది. 1,83,323 మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. ఫౌండెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ 1998. సో ఇలాగా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసేసుకుంటారు. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆల్సో టేక్ ఐ థింక్. సో మీరు ఫేస్బుక్ యూసీ ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇక్కడ కంప్లీట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, సో ట్విట్టర్, సో x.com/Twitter, ఓకే, సో linkedin.com/company, ఓకే, సో google.com, సో ఇలాగ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో యూసీ facebook.com/Google ఈ గూగుల్ కంపెనీ. ఓకే, ఫేస్బుక్ పేజ్ ఇవి ఆటోమేటిక్ గా మనం ఎక్కడన్నా ఇచ్చినామా, సో వీ నో వేర్ వీ హ్యాడ్ గివెన్ ఆల్ దీస్ లింక్స్. సో ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది సో విచ్ ఇస్ సంథింగ్ డిజైన్డ్ బై HubSpot. వాళ్ళు డిజైన్ చేసింటారు ది టూల్ కాల్డ్ బ్రీజీ. ఈ బ్రీజీ అనేది ఇస్ ఎన్ AI టూల్. ఓకే, సో ఇస్ ఎన్ AI టూల్ అండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ మీకు ChatGPTనో DeepSeekో ఇలాగా వర్క్ అవ్వదు. which picks up basic information about the company. Okay, మళ్ళా మీ ఇన్సైడ్ ఈ పర్టిక్యులర్ టూల్ లో మీకు ఇన్సైడ్ ఏమన్నా మీకు డాటాని పుల్ అవుట్ చేయాలంటే మీరు కమాండ్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ డాటా అనేది పిక్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇట్ వోంట్ వర్క్ లైక్ ChatGPT అండ్ ఆల్. ఓకే, క్లియర్. సో ఇప్పుడు మనము కాంటాక్ట్స్ చూసాము, కంపెనీస్ చూసాము. అగైన్ సి డీల్స్, టికెట్స్, ఆర్డర్స్. డీల్స్ అంటే అగైన్ మీరు ఒక కంపెనీతో మీరు ఒక డీల్ చేస్తా ఉన్నారంటే ఎంత రెవెన్యూ, ఆ డీల్ వాల్యూ ఏంటి, సో దాని గురించి విచ్ ఇస్ అగైన్ రిలేటెడ్ టు సేల్స్, సో విచ్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మార్కెటింగ్. సిమిలర్లీ టికెట్స్, ఈ టికెట్స్ అంటే ఏంటి, బేసికలీ మీ దగ్గర ఎవరో కస్టమర్ ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నారు ఆర్ మీ సర్వీసెస్ ని ఆప్ట్ అయినారు అనుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు మీ సర్వీసెస్ ఆర్ మీ ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు దే గోయింగ్ టు ఫేస్ సమ్ ఇష్యూస్ కదా. సో ఆ ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తే ఏం చేస్తారు, సో దే లైక్ మన దగ్గర ఆబ్వియస్లీ కస్టమర్స్ కి టోల్ ఫ్రీ కాంటాక్ట్ నంబర్ ఉంటుంది, కస్టమర్ కేర్ నంబర్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు. కాల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సార్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైజ్ ఏ టికెట్ సో దట్ యువర్ ఇష్యూ విల్ బి గెట్ రిజాల్వ్డ్ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు కదా. ఆ టికెటింగ్ అనేది ఇక్కడ రైజ్ చేస్తారు అనమాట. సో రైజ్ చేసి ఆ సాల్వ్ చేసే ఒక టీం ఉంటుంది, ఆ టీమ్ కి అసైన్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏ పర్టికులర్ టెక్నికల్ అయితే టెక్నికల్ టీమ్ కి వేస్తారు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ సేల్స్ అంటే సేల్స్ కి. సో ఎవరు కావాలో వాళ్ళకి అసైన్ చేసుకుని దే ఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దేర్ ఇష్యూస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టికెట్స్. క్లియరా టికెట్స్ అంటే ఏంటి అని? ఎస్ సార్. గైస్ మాట్లాడలేదు. Yes.
Okay, so then we have something called orders. So orders is basically, it is related to your e-commerce అన్నమాట. See, if you are a e-commerce company, you are selling product. So మీ product ఏమైనా సెల్ చేస్తా ఉంటే, then this e-commerce will be useful. సో మీరు లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాక్ ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది, ఓకే, ఆ ఆర్డర్ ని ప్యాక్ చేసి మీకు ఈ సిస్టమ్ లో ట్రాకింగ్ అప్డేట్ అయినాక ఆటోమేటికలీ అది ఎక్కడ ఉంది, సో షిప్ అయిందా లేదా, ఓకే, సో ఏ ప్లేస్ లో ఉంది, డెలివర్ అయిందా లేదా, ఎప్పుడు డెలివర్ అవుతుంది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ పెయిడా, ప్రీపెయిడా, పోస్ట్ పెయిడా, ఐ మీన్ ముందుగానే పే చేస్తున్నారా లేకపోతే క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ చేస్తున్నారా, సో డెలివర్ అయ్యిందా లేదా, సో ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాక్ అండ్ ఆర్డర్స్ అన్నమాట. Okay, so this is related to purely e-commerce, so which we are not going to explore since manaki telusundali kabatti I'm giving you all. So then something called segments. Okay, so basically segments ante మీ దగ్గర లెట్స్ సే కొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ సిఇఓస్ ది, సో ఇంకొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ మేనేజర్స్, సో ఇంకొన్ని కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎగ్జిక్యూటివ్, అలాంటివి. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ డాటాని మీరు సిగ్మెంట్స్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సే ఓన్లీ సిఇఓస్ అంటే ఓన్లీ సిఇఓకి ఒక సిగ్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అది నేను మీకు చూపిస్తాను. సిమిలర్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కి ఒకరిని లిస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఓన్లీ ఒక క్యాంపెయిన్ మీరు లాంచ్ చేయాలా, ఆ క్యాంపెయిన్ ని మీకు టార్గెట్ ఆడియన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక లిస్ట్ సెగ్మెంట్ అని చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మీరు ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్ ఇవి చేసేటప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ సెగ్మెంట్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకే ఈమెయిల్స్ అనేది మీరు ఆటోమేటిక్ గా పుష్ చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెగ్మెంట్. సో నెక్స్ట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇన్బాక్స్. సో ఇన్బాక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండి. వేర్ ఓకే, సో మనం ఏం చేయాలంటే, సో మన వెబ్సైట్ మన జీమెయిల్ అంటే మీరు ఏ అకౌంట్ నుంచి క్రియేట్ చేసింటారో అకౌంట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జీమెయిల్ కాయిండొచ్చు, ఆర్ అవుట్లుక్ కాయిండొచ్చు, ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఆ ఈమెయిల్స్, ఓకే, ఆ జీమెయిల్ ఐడిని మీరు ఈ HubSpot కి మీరు కనెక్ట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, వెన్ యూ వాంట్ టు సెండ్ an ఈమెయిల్ టు ఎనీ కస్టమర్, యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ, యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ఇక్కడి నుంచేనే. అంటే యూ నీడ్ నాట్ టు గో టు యువర్ జీమెయిల్ ఐడికి పోయేసి అక్కడ కంపోజ్ చేసేది కావచ్చు. ఓకే, అలాగేమి ఉండదు. సో మీరు మీ జీమెయిల్ కావచ్చు, అవుట్లుక్ కావచ్చు, యాహూ ఏదైనా ఈమెయిల్ ఐడి కానీ, సో ఈ HubSpot కి మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే ఇక్కడి నుంచినే మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఈమెయిల్స్ అనేది సెండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అది ఎలాగా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని నేను మీకు ఇప్పుడు ఒకదానికి చూపిస్తాను అండి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్, ఓకే, సో గో టు ఇన్బాక్స్. సో నేను మీకు ప్రొసీజర్ చెప్తా, నేను కనెక్ట్ చేయను ఎందుకంటే ఇది నేను SDM అఫిషియల్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ నుంచి వాడుతా ఉన్నా కాబట్టి. సో ఇక్కడ సో టెస్ట్ మెయిల్ లో కనెక్ట్ చేస్తారు, టీమ్ మెయిల్ లో కనెక్ట్ చేయండి. అది అయినాక ఇట్ విల్ ఆస్క్ జీమెయిల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అది అదర్ మెయిల్ అకౌంట్ అని. ఓకే, సో ఇక్కడ మీది జీమెయిల్ అయితే క్లిక్ ఆన్ జీమెయిల్. ఓకే, సో అది అయినాక కంటిన్యూ. ఓకే, కంటిన్యూ అనుకుంటున్నాక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి, దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ ఫర్ సమ్ పర్మిషన్స్. సో ఇదైనాక అగైన్ కంటిన్యూ చేయండి. కంటిన్యూ చేసినాక ఇక్కడ సక్సెస్ అనేది ఒక ట్యాబ్ వస్తుంది అన్నమాట. సో అలాగా ట్యాబ్ అనేది వస్తే అప్పుడు మీ జీమెయిల్ అనేది, ఓకే, సో మీ ఈమెయిల్ కి కనెక్ట్ అయింది, ఐ మీన్ HubSpot కి కనెక్ట్ అయింది, ఆర్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అయింది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై కాల్స్? సి బేసికలీ కాల్స్ అంటే, ఓకే, సో ఈ పర్టిక్యులర్లీ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ HubSpot CRM. సి HubSpot CRM లో ఇఫ్ యూ ఇంటిగ్రేట్ ఎనీ థర్డ్ పార్టీ, ఇప్పుడు మనకి కొన్ని కస్టమర్ కేర్స్ నుంచి ఆటోమేటెడ్ కాల్స్ వస్తాయి కదా. ఓకే, సిమిలర్లీ కొంచెం స్పామ్ నంబర్స్ నుంచి కాల్స్ వస్తాయి కదా. ఓకే, సో అది సిస్టమ్ నుంచి కాల్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఎవరో ఒక థర్డ్ పార్టీ, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎయిర్టెల్ అని తీసుకుందాం, ఎగ్జాంపుల్ కి నేను తీసుకున్నాను. సో ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు, మీరేమన్నా ఓకే ఒక కాల్ సెంటర్, ఓకే, కాల్ సెంటర్ వాళ్ళకి మీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సో ఎవ్రీ టైం వాళ్ళకి కాల్ ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ నంబర్ కి వాళ్ళకి కస్టమర్ కి వెళ్తా ఉంటది. ఆ కాల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ రికార్డ్ అనేది అవుతుంది. ఓకే, అంటే మీరు కాల్స్ ని ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ని ఇక్కడ వేసుకొనాల, అప్పుడే మీకు ఓకే ఈ కాల్ రికార్డ్ లో ఎన్ని కాల్స్ వెళ్ళినాయి, ఏ నంబర్ కి కాల్ వెళ్ళినాయి, ఏ కాంటాక్ట్ కి కాల్ వెళ్ళినాయి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కాల్స్ రికార్డ్ లో రికార్డ్ అయ్యి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. క్లియర్? క్లియర్. Yes. సో నెక్స్ట్ టాస్క్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు, లెట్స్ సే మీరు ఒక కస్టమర్ కి కాల్ చేసినారు, వాళ్ళకి లెట్స్ సే వాళ్ళు అబ్బాస్ యూ కాల్ మీ ఆఫ్టర్ 3 days అంటే నెక్స్ట్ 3 days కి వాళ్ళకి మీరు టాస్క్స్ అనేది వేసుకుంటారు. ఆ టాస్క్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ టాస్క్ మీన్స్. సో ప్లే బుక్స్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అస్ అండి, యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ. ప్లే బుక్స్, ఓకే, సో మెసేజ్ టెంప్లెట్, దీస్ ఆర్ బేసికలీ మీకు ఏదైనా మెసేజెస్ కావాలంటే ప్రీ డిఫైన్డ్ మెసేజ్ టెంప్లెట్స్ ని
ప్రీ డిఫైన్డ్ మెసేజ్ టెంప్లెట్స్ ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. యూసి ఇక్కడ కొన్ని మెసేజ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. హాయ్ ఐ సో థాట్ యూ టు ఫైండ్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఓకే వాళ్ళ ఫస్ట్ నంబర్ వేసేది, ఓకే ఇలాగా మీకు ఏదన్నా మీకు ఆల్రెడీ ఒక కొంచెం కావాలా అంటే సో ఇలాగా వాళ్ళ కొంచెం అంటే సో వాళ్ళ కొన్ని ఆల్రెడీ ఫాలో అప్ ఈమెయిల్స్ లాగా డిఫాల్ట్ ఈమెయిల్స్ ఉంటాయి. ఈ ఈమెయిల్స్ ని మెసేజ్ టెంప్లెట్స్ గా మీరు వాడొచ్చు అంటే వాడొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సో మిస్డ్ మీటింగ్ ఈమెయిల్ అంటే సో ఇట్ లుక్ లైక్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్, ఓకే సో ఐ వెయిటెడ్ అన్ డిజిటల్ కాన్ఫరెన్స్ రూమ్ అబౌట్ 10 minutes నేను వెయిట్ చేశాను, మీరు కనెక్ట్ కాలే, ఓకే సో మీరు మళ్ళా ఈ మీటింగ్ లింక్ నుంచి యూ కెన్ రీషెడ్యూల్. సో ఇలాగా మీకు ఏమైనా ఆటోమేటెడ్ మెయిల్స్ ఉంటే మీకు చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడెక్కడ హైడ్ అయినాయి కదండి, ఈ హైడ్ అయింది ఐ డోంట్ థింక్ సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూ కెన్ టేక్ అప్ టు 2 templates ఇక్కడ, ఓకే సో ఏదైనా 2 templates తీసుకుంటే సో 3 templates తీసుకుంటే దెన్ అదర్ విల్ బి హైడ్. అంటే ఫ్రీ వర్షన్ లో యూ కెన్ యూజ్ అప్ టు 3 templates వరకు, ఓకే సో ఇవి మీరు తెలిసిందా ఇది. సో వాట్ డు యూ మీన్ బై మెసేజ్ టెంప్లెట్స్ అంటే క్లియరా? బేసికలీ మీరు ఎవరీ టైము ఈమెయిల్ ని కంపోజ్ చేసేటట్లు ఉండేలే ఆ ఈమెయిల్ ని మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ లైక్ మీరు కంపోజ్ పేజ్ పెట్టుకుంటే ఆ ఈమెయిల్ ని మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ కి జస్ట్ మీరు ఈమెయిల్స్ కి వెళ్ళేసి ఇన్బాక్స్ కి వెళ్ళేసి కంపోజ్ చేసేసి అక్కడి నుంచి ఆ స్నిప్పెట్ అంటే ఈ ఈమెయిల్ ఉంటది కదా, ఈ మెసేజ్ టెంప్లెట్ నేమ్ ఉంటది కదా, సో లెట్స్ ఐఎమ్ షేరింగ్ హోప్ఫుల్ రిసోర్స్, ఓకే షేర్ హోప్ఫుల్ రిసోర్స్ ఇలాగ ఉంటది. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ బాడీ అనేది వచ్చేస్తుంది అక్కడ, ఓకే యూ నీడ్ నాట్ టు రైట్. సో అలాగా ఓకే సో దెన్ సంథింగ్ కాల్డ్ స్నిప్పెట్స్. బేసికలీ స్నిప్పెట్ అంటే వెరీ సింపుల్. లెట్స్ సే మీరు ఒక మెంబర్షిప్ ప్లాన్ గురించి ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి డీటెయిల్స్ సో దాన్ని అంతా మీరేం చేసుకోవచ్చు, షార్ట్ నోట్స్ లాగా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సో ఆ నోట్స్ ని మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలా మీ మెయిల్ లో అంటే ఆ నేమ్ ని అక్కడ ఎంటర్ చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ గా ఆ నేమ్ కి రిలేటెడ్ గా ఏమేమి స్నిప్పెట్స్ ఉంటాయో ఆ కంటెంట్ అంతా అక్కడ ఫెచ్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్నిప్పెట్. క్లియరా? ఎస్ సార్. Yes, sir. Okay. Something which is not related to marketing, you need not to worry. So then we have under marketing so idi manaki chana important marketing something we have campaigns. So basically campaigns are nothing but email campaigns where you can go ahead and do email campaign. So we'll come back to this. Okay, so next something we have email. So if you want any email template to be built, okay ఏదైనా email templates మీరు build చేయాలంటే so then we have email. So if you click on view all templates, so they have plenty, around 33 different types of email templates they have. If you want, you can pick and choose. మీకు ఏది నచ్చుతుందో అది పిక్ అండ్ చూస్ చేసుకుండా. ఇఫ్ నాట్, you can go ahead and create something from new. Okay, completely from scratch నుంచి, start from scratch నుంచి where you can design. Okay, so this is the thing about email templates. Okay, then we have something called social. So social is nothing but మీ social media pages ని ఇక్కడ మీరు కనెక్ట్ చేసేయచ్చు. అంటే మీ HubSpot కి మీరు కనెక్ట్ చేసేయచ్చు. సో కనెక్ట్ చేసేసి లెట్స్ సే మీరు లైక్ టుమారో ఇట్ ఈస్ రిపబ్లిక్ డే ఆర్ లెట్స్ సే న్యూ ఇయర్ వస్తా ఉంది, న్యూ ఇయర్ కి లైక్ మీ ఆఫీస్ హాలిడే ఉంటది. సో మీరేం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మీరు 30th or 31st షెడ్యూల్ చేసేసి వదిలేయచ్చు. ఓకే, బిఫోర్ షెడ్యూల్ చేసేదానికి ఇంకా ముందర ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు లింక్ ఆల్ యువర్ సోషల్ మీడియా పేజెస్. ఇప్పుడు లింక్డ్ఇన్ కావచ్చు, ట్విట్టర్ కావచ్చు, ఇన్స్టాగ్రామ్ కావచ్చు, ఫేస్బుక్ కావచ్చు, అవన్నీ మీరు ఇక్కడ లింక్ చేయాలి. లింక్ చేసి యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ షెడ్యూల్. మీకు కావాలంటే షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఇమీడియట్ గా పోస్ట్ కావాలన్నా కూడా మీరు పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సంథింగ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, సో ఇది నేను చెప్పిస్తా మీకు ఎలాగా లింక్ చేయాలా, ఎలా చేయాలా, ఎలా షెడ్యూల్ చేయాలా అనేది. ఇది కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. Okay, so next we have something called ads. So ikkada ads anedi vachesi basically you can track your all kind of ad platform activities. Let's say miki Google ads kavachu, LinkedIn kavachu, Facebook kavachu or Twitter ede account kaani anni accounts ni kuda you can link to your CRM. So link chesesi overall ga meeru chuskonochu nanaki enni impressions vachinayi, Google ads nunchi enni vachinayi, ఫేస్బుక్ నుంచి ఎన్ని వచ్చినాయి, ఇన్స్టా నుంచి ఎన్ని వచ్చినాయి, అన్ని కూడా మీరు ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇక్కడే కూడా మెజర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ యాడ్స్ మీన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఈవెంట్స్. లెట్స్ సే మీరు ఒక వెబినార్ ని అనౌన్స్ లైక్ కండక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు, ఓకే యూజింగ్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్. అంటే ఇప్పుడు జూమ్ యూస్ చేసో, ఓకే ఆర్ గూగుల్ మీట్ ఆర్ వెబినార్ జామో, ఇలాగా దేర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ స్టఫ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట.
ఓకే, సో ప్lenty ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి. ఈ టూల్స్ ని మీరేం చేయాలా, ఈ టూల్స్ ని మీరు ఈ HubSpot కి లింక్ చేయాలా. లింక్ చేస్తే మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఏది ఉంటది, ఆ ఈమెయిల్ ఐడికి లాగిన్ అయ్యేసి కంప్లీట్ గా యాక్సెస్ ఇస్తే, సో దట్ యూ కెన్ లాంచ్ యువర్ మీటింగ్స్, వెబినార్స్, ఆల్ దిస్ స్టఫ్ త్రూ HubSpot నుంచి. ఓకే, క్లియరా? ఓకే సార్. So then we have something called forms. See, forms are nothing but మనకు అందరికీ తెలుసు, these are lead forms. ఓకే, సో మీరు మీ వెబ్సైట్ లో ఒక లీడ్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలా, ఒక లీడ్ ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు లీడ్ ఫామ్ ని క్రియేట్ చేసి మీ వెబ్సైట్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేసేది, ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ ని ఎలా చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీని గురించి అంతా నేను ఫర్దర్ సెషన్స్ లో మీకు చెప్పిస్తాను. ఓకే, సో ఫార్మ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సింపుల్, మీ లీడ్ ఫార్మ్స్ ని ఎలాగా క్రియేట్ చేయడం అని చెప్పేసి. ఓకే, సో మళ్ళా బయ్యర్ అండ్ సారీ ఓకే అంటున్నాను సార్. ఓకే, సో వీ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ లైక్ బయ్యర్ ఇంటెంట్, లీడ్ స్కోర్, జర్నీ. సో ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అగైన్ సేల్స్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మార్కెటింగ్ అనాలిటిక్స్. ఓకే, సో మార్కెటింగ్ అనాలిటిక్స్ అంటే బేసికలీ మీ గూగుల్ GA4 ఉంటుంది కదా, గూగుల్ అనాలిటిక్స్ 4, ఆ అకౌంట్ ని మీరు ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు కనెక్ట్ చేసుకుని యూ కెన్ ట్రాక్ యువర్ ఆల్ వెబ్సైట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్ వన్ ప్లేస్. సో మీరు గూగుల్ అనాలిటిక్స్ పోయేటట్లు ఏమి ఉండలేదు. సో ఇక్కడే కూడా మీరు మీ CRM లో ఆర్ ఈ HubSpot tool లోనే యూ కెన్ ట్రాక్ హౌ మెనీ వెబ్సైట్స్ విజిటర్స్ వస్తా ఉన్నాయి. ఓకే, హౌ మెనీ న్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ విజిటర్స్, ఎన్ని సెషన్స్, ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తా ఉన్నారు, ఆల్ దిస్ థింగ్ కెన్ బి ట్రాక్డ్. ఓకే, అండ్ సింగల్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఓకే, సో ట్రాక్ చేసి ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది ఓకే అనే మార్కెటింగ్ అనాలిటిక్స్ అంటే. ఓకే, సో దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కంటెంట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వెబ్ పేజెస్, అంటే వెబ్ పేజెస్ అంటే పెద్ద వెబ్ పేజెస్ కాదండి, సో స్మాల్. ఓకే, సో లైక్ చోట వెబ్సైట్స్ ని మీరు ఏమైనా క్రియేట్ చేయాలా అంటే, సో యూ గైస్ కెన్ గో హెడ్ అండ్ సీ. ఓకే, సో గో హెడ్ అండ్ క్రియేట్ స్మాల్ వెబ్సైట్స్. ఒక స్మాల్ వెబ్సైట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఓకే, థీమ్స్ ని మీకు థీమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఎలా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలా, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మీకు వర్డ్ ప్రెస్ చెప్పించిన కదా, సేమ్ అదే అలాగే కూడా ఇక్కడ కూడా. సో మీకు లెట్స్ సే నాకు ఈ థీమ్ కావాలా అంటే, సో యూ కెన్ ప్రివ్యూ ఎలా కనిపిస్తుంది, ఎక్కడెక్కడ ఎలా కనిపిస్తుంది. ఈ థీమ్ ఇప్పుడైతే ఇలా కనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, డెస్క్టాప్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది, ట్యాబ్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది, ట్యాబ్ లో ఇలా కనిపిస్తుంది, మొబైల్లో ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇది నాకు కావాలా, ఓకే అనుకుంటే, ఓకే ఇదే కదా, సో ఇది నాకు కావాలా అంటే వ్యూ డీటెయిల్స్. సో ఈ థీమ్ ని మీరు యూస్ చేసుకొని సో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరేం చేయొచ్చు, సో మీరే ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఒక వెబ్సైట్ లాగా ఎలా ఎడిట్ చేసుకోవాలా, అది ఇది ఇవన్నీ. ఓకే, థీమ్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏదే రకమైన డొమైన్ గిమైన్ అలాగే ఏమీ ఉండదు. సో ఇది వచ్చేసి నార్మల్ గానే ఇదే ఉంటది. ఓకే, సో మీకు app.nsi@hubspot.com అదైనాక ముందుకు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలాగా మీకు ఏమేమి కావాలో, లెట్స్ సే మీకు కంటెంట్ కావాలంటే కంటెంట్, సో ఏం కావాలో దాన్ని మీరు ఓకే ఎడిట్ అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి మీరు టైపోగ్రఫికల్లే, సో మీకు ఏం కావాలో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎడిట్ కావచ్చు, మీకు ఏం కావాల్సిన కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎడిట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియరా? ఇది మీరు వర్డ్ ప్రెస్ చేసిన కదా, సేమే. సో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసుకోండి. ఓకే, ఓకే సార్. సో మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి సంథింగ్ దీన్ని. సో మీకు ఓకే, సో నేను మీకు ఏమైనా అర్థం కాలేదు అంటే, సో విల్ కమ్ అండ్ షో యూ గైస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది వెబ్సైట్ అండ్ పేజెస్ అని. సో దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ల్యాండింగ్ పేజెస్. ఈ ల్యాండింగ్ పేజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ మనము లైక్ యాడ్స్ కి యూస్ చేస్తాం కదా, ఇట్ మే బి గూగుల్ యాడ్స్ అయ్యొచ్చు, లింక్డ్ఇన్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ ఎనీవేర్. ఓకే, మీకు ఏదో ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ ని డిజైన్ చేసుకొని బిల్డ్ చేసుకోవాలా అంటే, సో యూ కెన్ యూస్ దిస్ డిజైన్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్ టెంప్లెట్ అండ్ డిజైన్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బిల్డ్ ఇట్ మాన్యువలీ. ఓకే, హౌ యూ నీడ్. ఓకే, నాకు ఇది కావాలంటే ఇది తీసుకొనొచ్చు, ఇది కావాలంటే ఇది తీసుకొనొచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా నీకు ఏది కావాలో ఆ టెంప్లెట్ ని తీసుకొని యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డిజైన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ల్యాండింగ్ పేజ్. సో ఇక్కడ మీరు అప్పుడే మీకు లీడ్ ఫామ్స్ చెప్పిన, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫామ్ ఉంది. ఈ ఫామ్ మీరు కావాలంటే ఫామ్ లో అక్కడ క్రియేట్ చేయాలా. సో మళ్ళీ ఆ ఫామ్ ని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మేము. ఇది ఎలా చేయాలా అనేది కూడా నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను.
ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్లాగ్స్ అన్నమాట. సో మనము ఇప్పుడు నేను అప్పుడే చెప్పిన సింపుల్ వెబ్సైట్ బిల్డ్ చేస్తాం అన్నమాట చెప్పేసి, ఆ వెబ్ పేజ్ కి మీకు బ్లాగ్స్ కావాలన్నా కూడా ఓకే. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్లాగ్స్ కి కొన్ని థీమ్స్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి డిఫాల్ట్. సో మీకు ఏది కావాలో ఓకే, సో దాన్ని చూస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ నుంచి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ వస్తే ఓకే, సో ఇక్కడ థీమ్ ఆల్రెడీ అంటే అప్పుడే మనం వెబ్సైట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సో దాని రిలేటెడ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. సో మీరేమైనా చెక్ చేసుకుంటే ఈ బ్లాగ్స్ పోయేసి, సో బ్లాగ్స్ కి అలాగా మనకి ఇప్పుడు ల్యాండింగ్ పేజెస్ కనపడినాయి అక్కడ, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అలాగే సో బ్లాగ్స్ కి కూడా థీమ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బ్లాగ్స్ మీన్స్. దెన్ వచ్చేసి వీడియోస్, ఏదైనా వీడియోస్ మీరు ఇక్కడ ఎంబెడెడ్ చేయాలా అంటే మీకు యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఉంటాయి, ఆ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ని మీరు ఇక్కడ ఎంబెడ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. పాడ్కాస్ట్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్ ఓకే, సో ఆ యాప్స్ ని ఇక్కడ ఇంటర్ కనెక్షన్ చేసేసి మీరు డైరెక్ట్ HubSpot నుంచినే పాడ్కాస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ మీ బిజినెసెస్ కి ఏదైనా కేస్ స్టడీస్ ఉంటాయి, యూ కెన్ ఇన్క్లూడ్ ఆల్ యువర్ కేస్ స్టడీస్ సో దట్ ఫ్యూచర్ లో ఎవరికైనా కస్టమర్ కి షేర్ చేయాలంటే యూ కెన్ షేర్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. సిమిలర్లీ ఎంబెడ్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎంబెడ్ సంథింగ్ అంటే మీ వీడియోస్ కావచ్చు, మీ ప్రోడక్ట్స్ గురించి కావచ్చు, మీ బిజినెస్ గురించి కావచ్చు, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎంబెడ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ స్టఫ్ ఓకే, ఈ ఎంబెడ్ ఫీచర్స్ లో ఎంబెడ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ సో మీరు ఫర్దర్ గా ఏదైనా లైక్ వీడియోస్ అలాంటివి ఏదైనా మీరు సో లైక్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ కంటెంట్ అనేది చాలా బాగా మీకు యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఎంబెడ్మెంట్. సో రీమిక్స్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, మీకు ఆల్రెడీ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, ఆ వీడియోస్ ని సో లైక్ కొత్తగా వాయిస్ ఓవర్ కి ఏ వాయిస్ ఓవర్ కావచ్చు, ఆర్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చేంజ్ చేయడం కావచ్చు. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు రీమిక్స్ లో చేసుకోవచ్చు. సిమిలర్లీ ఎస్ఈఓ అంటే బేసిక్ ఎస్ఈఓ అంటే మీ వెబ్ పేజ్ కి ఓకే, టైటిల్ కి డిస్క్రిప్షన్ ఓకే ఆప్టిమైజ్ అయిందా లేదా, కీవర్డ్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఓకే మనము ఒక బ్లాగ్ ని ఆప్టిమైజ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఎస్ఈఓ వర్డ్ ప్రెస్ లో, ఓకే ఆ యాక్టివిటీ ఈ ఎస్ఈఓ లో మనము చేయొచ్చు. ఓకే, సో దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మెంబర్షిప్. మీ ఫీచర్స్ అంటే మీ ప్రోడక్ట్ కి మీ సర్వీసెస్ కి ఏదైనా మెంబర్షిప్ ఉంటే ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిజైన్ మేనేజర్ అండ్ బ్రాండ్. సో డస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ అండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ కంటెంట్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సేల్స్ వర్క్ స్పేస్, డాక్యుమెంట్, మీటింగ్ షెడ్యూలర్, ఇవంతా ఓకే యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ, ఇవంతా మనకి వీళ్ళకి వస్తాయి, సేల్స్ వాళ్ళకి వస్తాయి, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అస్. ఓకే, దెన్ వీ హ్యావ్ ఈ కామర్స్. సో ఈ కామర్స్ లో ఓవర్యూకి వెళ్తే అంటే మీరు ఏదైనా మీ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నమాట, ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి, ఓకే సో ఎన్ని పేమెంట్స్ వచ్చినాయి, ఓకే సో ఎన్ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ అయినాయి, ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ట్రాక్ అవుతాయి అన్నమాట. అంటే మీరు మీ వెబ్సైట్ ని ఇక్కడ కనెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడే ఇవంతా ఇక్కడ ట్రాక్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ కోడ్స్, ఎవరికన్నా మీరు కోడ్స్ పంపించాలా మీ కస్టమర్స్ కి అంటే ఇక్కడ ఉంటాయి. మళ్ళీ మీ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మీ ఈ కామర్స్ లో ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ ని మీరు లింక్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలా అంటే సో ఆ ప్రోడక్ట్స్ ని మీరు ఇక్కడ లిస్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో అది ఈ కామర్స్. నెక్స్ట్ మీకు ఏదైనా ఇన్వాయిసెస్ ఉంటే ఇన్వాయిసెస్, పేమెంట్ లింక్స్. ఈ పేమెంట్ లింక్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే యూ నీడ్ టు కనెక్ట్ థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్ గేట్వే, రేజర్ పేనో ఓకే, సో దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ, ఫోన్ పేనో, రేజర్ పేనో, పేటిఎం, ఇలాంటి పేమెంట్ గేట్వేస్ ఉంటాయి. పేమెంట్ గేట్వేని ఇక్కడ అనేది కనెక్ట్ ఇంటిగ్రేట్ అనేది చేసుకోవాలి, అప్పుడే ఇవి వర్కౌట్ అవుతాయి. మళ్ళీ సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే మీకు ఎవరైనా సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, మంత్లీ రికరింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, సో అవి ఏమైనా ఉంటాయి, సో దాని రిలేటెడ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేవి కూడా ఇక్కడ వస్తాయి. సో దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సర్వీసెస్. అగైన్ ఇవంతా మనకి యూజ్ లేదండి ఇప్పుడు, విచ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు అగైన్ వీళ్ళకి ఎవరికి, మీ సేల్స్ వాళ్ళకి. ఓకే, సిమిలర్లీ డేటా మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసి సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేనేజ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డేటా, మీ దగ్గర లాక్స్ ఆర్ కోర్స్ ఆఫ్ డేటా, డిఫరెంట్ డేటా ఉంటాయి, ఆ డేటాని మీరు ప్రాపర్ గా సిగ్మెంట్ చేసి సో ఇక్కడ మీరు డేటాని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ డేటాని ప్రాపర్ గా డేటా రిపోర్ట్ అలైన్ చేసుకొని, ఫిక్స్ చేసుకొని, సెగ్రిగేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్ లో మార్కెటింగ్ చేసేదానికి చాలా ఈజీ ఉంటది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ డేటా మేనేజ్మెంట్ మీన్. So then we have something called automation workflow. Basically, this is very useful for your email marketing. అంటే let's say if you want to do an email automation campaign, ఎలా చేయాలా అంటే వెరీ సింపుల్. సో ఇప్పుడు let's say for example మీరు మీ కస్టమర్స్ ఉంటారు, let's say for example మీ దగ్గర కొన్ని హాట్ లీడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఆ లీడ్స్ ని ఇంకా అంటే ఇంకా హార్డ్ చేసి కస్టమర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలా అనుకుంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక 1000 కస్టమర్స్ ఇంట్రెస్టెడ్స్ ఉంటారు.
వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు, యూఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ యూజింగ్ దిస్ ఈమెయిల్ ఆటోమేషన్ అనమాట. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఫర్ మై ఫస్ట్ ఈమెయిల్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెండ్ మై ఫస్ట్ ఈమెయిల్ టు ఆల్ ది కస్టమర్ 1000 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, అందరికి నేనేం చేస్తా, ఈ రోజు మార్నింగ్ 11 AM కి నేను సెండ్ చేసిన, అంటే సో December 8th మార్నింగ్ 11 AM కి నేను సెండ్ చేసిన. సో ఈ నేను సెండ్ చేసిన 1000 మెంబర్స్ లో ఎవరెవరు ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేసినారు ఈ రోజు అనుకుందాం. సో ఈ రోజులో ఎవరెవరు నా ఈమెయిల్ ఓపెన్ చేసింటారో వాళ్ళకి నేను ఇంకొక ఈమెయిల్ ట్రిగర్ చేస్తా. ఓకే, ఎప్పుడు నెక్స్ట్ 24 అంటే 9th మార్నింగ్ 11 AM కి ఇంకొక ఈమెయిల్, లెట్స్ సే ఇప్పుడు 1000 మెంబర్స్ అనుకున్నాం కదా, ఆ 1000 మెంబర్స్ లో ఒక 200 మెంబర్స్ ఓపెన్ చేస్తారు అనుకున్నాం. ఆ 200 మెంబర్స్ కి సెకండ్ ఈమెయిల్ వెళ్తుంది. సో ఇంకా రిమైనింగ్ 800 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి వాళ్ళు మన ఈమెయిల్ అనేది దే హెవెంట్ ఓపెన్ అవర్ ఈమెయిల్ కాబట్టి వాళ్ళకి వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ వన్స్ అగైన్ డిఫరెంట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్. ఓకే, అలాగా మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేసి, లెట్స్ సే ఒక 5 ఈమెయిల్స్ ఎవరు ఓపెన్ చేసింటారో వాళ్ళని మనం ఏం చేస్తాము, ఓకే సో వీళ్ళు నా 5 ఈమెయిల్స్ కూడా చెక్ చేసినారు, సో వాళ్ళకి ఏం చేస్తాము అంటే కొంచెం ఆఫర్స్ డిస్కౌంట్స్ ఏదో ఇచ్చేసి, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దెమ్ ఆర్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ అవర్ యాక్చువల్ కస్టమర్స్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ ఆటోమేషన్, ఈ వర్క్ ఫ్లోస్ ని రాసేసి, విచ్ ఈస్ సంథింగ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ది ఫ్రీ ప్లాన్ అండి. సో ఇది మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేసేకూడదు, కానీ మీకు తెలిసింది అలా. ఓకే, సో దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్. సో ఏదే యాక్టివిటీస్ కి రిపోర్ట్ కావాలన్నా, లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ ఆర్ సెండ్ అవుట్ ఈమెయిల్ ఆటోమేషన్, ఐ మీన్ నార్మల్ ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్, దాని రిపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ ఓవర్వ్యూ కావాలా అంటే మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళిపోద్ది. సిమిలర్లీ వెబ్సైట్ విజిట్స్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్, లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, యాడ్ చేసుకుంటా అనుకోండి. సో డాష్ బోర్డ్ కి క్రియేట్ ఏ డాష్ బోర్డ్ అంటే మీరు మళ్ళా ఇక్కడ డాష్ బోర్డ్స్ కి వెళ్తే రిపోర్టింగ్ లో, ఓకే సో యూ సీ హియర్ ఈమెయిల్ ఓవర్వ్యూ అనేది వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, సో ఇంక చూడండి, సో ఈమెయిల్ ఓవర్వ్యూ ఉంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఐ విల్ గో హియర్. ఓకే, ఐ విల్ గో టు రిపోర్ట్స్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, సో మళ్ళీ అన్ని రకాల రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చూసుకోండి ఇవి. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ రిపోర్ట్, క్రియేట్ రిపోర్ట్ అంట. సో అగైన్ ఇక్కడ మీకు ఏదైనా రిపోర్ట్స్ కావాలన్నా కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెయిట్, సో ఇంకొకటి నేను చెప్పాలి, డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తే ఈమెయిల్ ఉంది, ఈమెయిల్ కాకున్నట్లు ఐ వాంట్ క్రియేట్ డాష్ బోర్డ్ ఫర్ వన్ మోర్ స్టఫ్ అనుకుంటా. ఓకే, అకౌంట్ రివైజబుల్ వెబ్సైట్ విజిటర్స్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ రిపోర్ట్ కావాలా అనుకున్నాం. సో దీన్ని క్లిక్ చేసి మీ డాష్ బోర్డ్ కి మీరు క్రియేట్ డాష్ బోర్డ్ అని యాడ్ చేసుకోండి. సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది అంటే, సో మీరు మీ రిపోర్ట్ సెక్షన్స్ కి వెళ్తే, ఓకే సో డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళండి. సో మీ డాష్ బోర్డ్కి వెళ్తే ఇప్పుడు మనం ఈమెయిల్ ఓవర్వ్యూ రిపోర్ట్స్, మనం ఏదైనా ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్ చేస్తే మన ఈమెయిల్ రిపోర్ట్స్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ పైన క్లిక్ చేయండి. దెన్ వీ హ్యావ్ కాల్డ్ వెబ్సైట్ విజిటర్స్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ చూడాలంటే సెలెక్ట్ ఇట్. సో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వేర్ వీ కెన్ సి వెబ్సైట్ విజిటర్స్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎంత వచ్చినా ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి రిపోర్ట్స్ అనేది ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిపోర్టింగ్. మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ అంటే సేమ్ అగైన్ ఇదే రిపోర్ట్స్, డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఇన్ని రిపోర్ట్స్. సో దీన్ని కూడా మీకు ఏమైనా కావాలా అంటే, ఓకే సో యూ కెన్ యాడ్ టు డాష్ బోర్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు రిపోర్టింగ్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్రీజ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన, సి బ్రీజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఏఐ టూల్ విచ్ బిల్డ్ బై HubSpot. ఓకే, సో ఇది HubSpot ట్రైన్ చేసిన బ్రీజ్ ఏఐ టూల్. సో విచ్ వోంట్ వర్క్ లైక్ ChatGPT కావచ్చు, DeepSeek కావచ్చు, అలాగా ఇది వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ జస్ట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఓకే ఫెచింగ్ ది లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు యువర్ CRM అన్నమాట. అంటే మీ HubSpot టూల్ లో ఏదన్నా ఉంటే, ఓకే సో ఆ డాటాని క్రియేట్ చేస్తుంది. మీకు ఈమెయిల్స్ రాయాలా అంటే, సో ఈ పర్టిక్యులర్ బ్రీజ్ టూల్ యూస్ చేసి మీరు ఈమెయిల్ అనేది రాయొచ్చు. ఓకే ఓకే, సో సంథింగ్ వీ కెన్ డూ ఇన్ సచ్ ఎ వే. ఓకే, సో మీరు ఈ బ్రీజ్ యూస్ చేసి మీరు ఈమెయిల్స్ కంపోజ్ చేయడం కావచ్చు, మీ ల్యాండింగ్ పేజ్ కంటెంట్ ని జనరేట్ చేయడం కావచ్చు, ఆర్ మీ ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ కంటెంట్ ని జనరేట్ చేయడం కావచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ స్టఫ్స్ కెన్ బి డన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ బ్రీజ్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియరా? Yes, sir. Okay, so then we have something called development, so which is completely related to your developer, something which is
మనకి కాదు ఇది. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డెవలపర్. సో అంతా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కోడింగ్ ఏ ఉంటది. సో వేర్ యూ గైస్ ఆర్ నీడ్ నాట్ టు వరీ అని. సో మనం ఇక్కడ నథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ విత్ దిస్ HubSpot లో ఈ పర్టిక్యులర్ డెవలపర్ టీమ్ పైన, డెవలప్మెంట్. సో ఫర్ నౌ యూ నెగ్లెక్ట్ ఆన్ దిస్. సో మనకి మేజర్ గా ఏంటంటే, సో కాంటాక్ట్స్ అంటే ఏంటి, కంపెనీస్ అంటే ఏంటి, కాంటాక్ట్స్ ని ఎలా చేయాలా, కంపెనీస్ అని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలా. సిమిలర్లీ ఒక ఈమెయిల్ ని ఎలాగ మనము కనెక్ట్ చేయాలా, అదైనాక మార్కెటింగ్ లో క్యాంపెయిన్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయాలా, ఈమెయిల్స్ ని ఎలా సెండ్ చేయాలా, ఓకే, సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ని మన పేజెస్ ని ఎలా లింక్ చేయాలా, ఆ పర్టిక్యులర్ పోస్ట్ అనేది ఆ పేజెస్ లో ఎలాగ మనము ఇమీడియట్ గా అన్ని పేజెస్ లో వన్ గో మనము పబ్లిష్ చేయాలంటే ఎలాగా, ప్లస్ ఓకే, సో మనము ఎప్పుడైనా షెడ్యూల్ చేయాలా మన పోస్ట్ సోషల్ మీడియా పేజెస్ ని మన కంపెనీ పేజెస్ లో అంటే ఎలా చేయాలా. సో దాన్ని ఇక్కడ మనము నేర్చుకుంటాం. సో యాడ్స్ అగైన్, సో ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేదానికి ఇంకా మనకి ఇంకా బెటర్మెంట్ గా ఉంటది ఇఫ్ యూ గో టు ఇంటర్ఫేస్ అక్కడ చేస్తే. సో దెన్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఈవెంట్స్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఆ ఈవెంట్స్ మీ వెబినార్స్ ఇవి చెప్పుకుండా. సో దెన్ వీ హ్యావ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్, ఫార్మ్స్. మీ లీడ్ ఫార్మ్స్ ని మీరు క్రియేట్ చేసి ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కంటెంట్ లో వెబ్ పేజెస్ కావచ్చు, ల్యాండింగ్ పేజెస్ కావచ్చు, బ్లాగ్స్ కావచ్చు, ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దెన్ వీ హ్యావ్ సోషల్ లో వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ ఇక్కడ మనం చేసేదానికి సేల్స్ లో విచ్ కమ్స్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ సేల్స్ కూడా కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఓవర్ వ్యూ అంతా నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బల్క్ డేటాబేస్ ని నేను ఇప్పుడు నా సిఆర్ఎం కి నేను అప్లోడ్ చేయాలా. అసలు ఈ సిఆర్ఎం కి నేను ఈ బల్క్ డేటాబేస్ ని ఎలాగా అప్లోడ్ చేయాలా. సో అప్పుడే నేనేం చేసిన, సో ఈ ఈమెయిల్ ఐడిని క్రియేట్ న్యూ కాంటాక్ట్ అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసిన. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్ అంటే, సో ఇప్పుడు చూడండి మీ డేటాబేస్ ని నేనేం చేసిన అంటే, అందరిది మీరు ఎవరెవరు ఉన్నారో మన ఇంకా కొంచెం ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ది డేటాబేస్ అంతా. ఓకే, సో లైక్ వాళ్ళది ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, ఈమెయిల్ ఐడి, ఫోన్ నంబరు, వాళ్ళ కంపెనీ అంటే ఈ పర్సన్ ఏ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు, ఆ కంపెనీది డొమైన్ లింక్ అంటే వెబ్సైట్ లింక్ ఏంటి. సో ఈ వేలో మనము HubSpot కి డాటా అనేది ఫీడ్ చేయాలా. సో దిస్ ఇస్ ది రైట్ వే టు ఫీడ్ యువర్ డాటా టు యువర్ HubSpot టూల్. ఓకే, సో ఈ రైట్ వేలో మనము మన డాటాని సెగ్రిగేట్ చేసుకొని మనము ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడికి, సో ఈ HubSpot టూల్ లోపలికి మన డాటా రావాలా అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో మనకు ఉండాలి. క్లియరా? ఈ ఫార్మాట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫార్మాట్ లోనే తీసుకుంటది, ఇట్ వోంట్ టేక్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో ఇలాగా మనము డాటా అనేది ఇలాగా ఈ ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఈ ఫీల్డ్స్ ఉంటేనే మనము ఓకే, సో ఈ పర్టిక్యులర్ కంపెనీ డాటాని మళ్ళీ ఈ కాంటాక్ట్ డాటాని అట్ ఏ టైము ఇంపోర్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ మ్యాపింగ్ అనేది కూడా మనము చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు విద్యాసాగర్ ఈ పర్సన్ IBM లో వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు, ఆ పర్సన్ కంపెనీ ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఇది. సో దట్ ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి IBM, సో ఎంతమంది ఉన్నారు 7. సో ఈ 7 మెంబర్స్ కి ఒక సింగిల్ కంపెనీ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా మీ డాటా అనేది సింక్ అవుతుంది. అది సంథింగ్ ఆటోమేటికలీ సింక్స్. ఓకే, సో మీ HubSpot లో, సో సంథింగ్ విచ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ మాన్యువల్లీ. ఓకే ఓకే, సో ఎలాగా మనము ఈ కాంటాక్ట్స్ మళ్ళా ఈ కంపెనీస్ అనేది ఎలా ఇంపోర్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ యాడ్ కాంటాక్ట్స్, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ ఇంపోర్ట్. సో ఇంపోర్ట్ పైన క్లిక్ చేసినాక సో యు సీ ఇంపోర్ట్ ఫైల్. సో ఈ ఫైల్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో ఫర్గెట్ అబౌట్ సింక్రోనైజ్ యాప్ అంటే, సో కీప్ యువర్ డాటా సింక్రోనైజ్. ఓకే, సో మీది ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ సిఆర్ఎం ఉంటే ఆ సింక్రోనైజ్. సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే మీది ఆల్రెడీ జోహో సిఆర్ఎం ఉంది, ఆ జోహో సిఆర్ఎం నుంచి మీరు ఇప్పుడు HubSpot కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు అంటే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ మీ డాటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని అలా వేరే చోటు నుంచి చేసుకోండి. ఇవన్నీ అదర్ ఆప్షన్స్. నథింగ్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టచ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. ఇంకొకటి మేజర్ గా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇన్ ది ఫ్రీ సిఆర్ఎం వర్షన్ వీ కెన్ క్రియేట్ మాక్సిమం ఆర్ వీ కెన్ సేవ్ 1000 కాంటాక్ట్స్. సో మోర్ దెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. మీరు కావాలంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ అప్గ్రేడ్ చేసి మీరు మెంబర్షిప్ అనేది మీరు బై చేసుకోవాలా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ బై, ఫస్ట్ మీరు మెంబర్ అయిండల్లా, ఆ
ఆ మెంబర్ కి మీరు 752 రూపీస్ పర్ మంత్ కాస్ట్ అవుతుంది. ప్లస్ యాడ్ మార్కెటింగ్ కాంటాక్ట్స్. ఓకే, మార్కెటింగ్ కాంటాక్ట్స్ మీరు ఎంత, సో బై డిఫాల్ట్ గా ఆల్రెడీ 1000 ఉన్నాయి. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు 2000 కాంటాక్ట్స్ యాడ్ చేయాలంటే సి ఎంత పడుతుంది మనకి, 3128 పర్ మంత్. అంటే ఇంత మనము ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి పడుతుంది. ఎక్స్ట్రా పే చేసి ప్లస్ ఇది నేను యాడ్ చేసిన అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్లస్ మనము 1000 అడిషనల్ కాంటాక్ట్స్ ఉంది. ఆ 2 సబ్స్క్రిప్షన్ ని కూడా మనము లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ దిస్. ఓకే, యాడ్ చేస్తే దిస్ ప్లస్ దిస్, సో బోత్ యూ నీడ్ టు పే. ఓకే, 2 పే చేసి మీరు, ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ సంథింగ్ ఇట్ విల్ షో. ఓకే, సి ఇక్కడ మీరు హౌ మచ్ యూ నీడ్ టు పే, సో 9000, దిస్ ఇస్ పర్ ఇయర్ అనుకుంటా. యు సి, సో December 8th నుంచి నెక్స్ట్ 2026 టు బిల్డ్. ఇప్పుడు మీరు మంత్లీకి వెళ్ళారనుకోండి. ఓకే, సో మంత్లీకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి 803 లైక్ 835 రూపీస్ ఏమి అది పర్ పర్సన్. మళ్ళా మీరు ఎక్స్ట్రా 2000 రూపీస్ టు 1000 అడిషనల్ కాంటాక్ట్ ని సేవ్ చేసుకున్నారా అంటే యూ నీడ్ టు పే 4170 రూపీస్ పర్ మంత్ కి. సో టోటల్ గా మీరు 5005 రూపీస్ వేర్ యూ గోయింగ్ టు పే ఫర్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ కాంటాక్ట్స్ మీరు ఎలా మీకు ఎక్స్ట్రా లిమిట్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలా అనేది. సో రైట్ నో, సో ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. మీకు తెలిసిండలా ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి మీకు చెప్పిన. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంపోర్ట్, క్లిక్ ఆన్ ఇంపోర్ట్ డాటా. సో దెన్ క్లిక్ ఆన్ స్టార్ట్ ఇంపోర్ట్. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ లైక్ మీకు కార్డ్స్, కంపెనీస్, కాంటాక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనము వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ వీఆర్ మ్యాపింగ్ డైరెక్ట్లీ టు కంపెనీస్. సో జస్ట్ గో హెడ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ కాంటాక్ట్స్, దెన్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అదైనాక సి it will ask you all the data, you drop and drag this file. Okay, CSV accept aitadi, XLS X file import aitadi and .xls అనేది ఈ 3 కాంటాక్ట్స్ సింక్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ 3 ఫైల్స్ ఐ మీన్ ఈ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ని మీరు ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ చూస్ హౌ టు ఇంపోర్ట్ కాంటాక్ట్. సో ఎలాగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలా, క్రియేట్ అండ్ అప్డేట్ కాంటాక్ట్సా, క్రియేట్ న్యూ కాంటాక్ట్స్ ఓన్లీయా అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఏదైనా ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్స్ ఉంటే అవి క్రియేట్ అవ్వవు. క్రియేట్ ఓన్లీ న్యూ కాంటాక్ట్స్ అంటే కొత్త కాంటాక్ట్స్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతాయి. సో దెన్ అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్స్ ఓన్లీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి ఎగ్జిస్టింగ్ వే. సో ఇంకా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఈ ఫైల్ నుంచి మీరు యాడ్ చేస్తా ఉంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ నో వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అండ్ అప్డేట్ కాంటాక్ట్స్. సో అదైనాక ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు చూస్ ఫైల్, click on choose file. Okay, so then something I have earlier HubSpot database copy. ఈ database copy నేను మీకు ఇస్తా. అదైనాక సో మీకు ఇక్కడ చూడండి డోంట్ నీడ్ టు చెక్ ఇవన్నీ. సో ఏమి చెక్ చేయదండి, జస్ట్ ఇక్కడ మీకు ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలో ఆ లాంగ్వేజ్ లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. బై డిఫాల్ట్ ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది. ఐ లీవ్ ఇట్, దెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. అదైనాక సో మేక్ ష్యూర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ క్లాస్ చేయాలి, లాస్ట్ లైన్ మ్యాప్ అయ్యిండాల, ఈమెయిల్ ఐడికి మ్యాప్ అయ్యిండాల, ఫోన్ నెంబర్కి మ్యాప్ అయ్యిండాల. సో లైక్ దిస్ యూ మేక్ ష్యూర్ ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ లో ఉండాల. సో మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే ఇక్కడ మీకు ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనేది క్లియర్ గా చూపించేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసుకోండా ఇక్కడ సంథింగ్ కంపెనీ నేమ్ కి మనం మ్యాప్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి కంపెనీ డొమైన్ నేమ్. సో కంపెనీ డొమైన్ నేమ్ కదా, సో ఇక్కడ మనము లైక్ ఇక్కడ ఈ డొమైన్ నేమ్ కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ వెబ్సైట్ కదా. సో ఇక్కడ నేను వెబ్సైట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, కాంటాక్ట్ ప్రాపర్టీస్ వెబ్సైట్స్. ఓకే, సో దట్ ఇలాగా మీకు గ్రీన్ అనేది రావాల. అలాగొస్తేనే మీరు అప్డేట్ చేస్తుండే డేటాబేస్ ప్రాపర్ గా ఉంది అని చెప్పేసి. సో అదైనాక క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో వన్స్ అదైనాక మీకు ఇప్పుడు చూడండి, సో దీనికి నేను HubSpot డేటాబేస్ అని నేమ్ ఇచ్చిన, ఆ ఫైల్ నేమ్ కూడా HubSpot డేటాబేస్ అనే వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ సో యూ కెన్ సే లెట్స్ సే కస్టమర్స్ డేటాబేస్ అని నేను నేమ్ ఇస్తాను. సో అదే నేను నేమ్ చేసి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అగ్రీ టర్మ్స్ అని చెప్పేసి, డోంట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కాంటాక్ట్ సెగ్మెంట్ అదంతా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అగ్రీ. Okay, so then you go ahead and click on finish. Okay, so once అదైనాక వెయిట్ ఫర్ ఫ్రమ్ 10 to 15 seconds. సో ఇక్కడ సమ్మరీ చూపిస్తుంది ఎంత కాంటాక్ట్స్ ఇంపోర్ట్ అయినాయి, ఎన్ని
లైక్ డేటా ఇంపోర్ట్ అంతా అయినాయి అని చెప్పేసి. ఓకే, సో అంటిల్ అన్లెస్ ఓకే సో కంప్లీటెడ్ విత్ నో ఎర్రర్స్ అని రావాలా. అంటిల్ దట్ మేక్ షూర్ మీ డేటా ప్రాపర్ గా ఉంటేనే వస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ షో ఎర్రర్ అన్నమాట. అంటే ప్రీవియస్ స్టెప్ లోనే మీకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది, అక్కడ మిస్ అయినా కూడా ఇక్కడ మీకు సమ్ ఇష్యూ ఏదైనా వస్తే ఇక్కడ చూపించేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకి డాటా కూడా ఐ మీన్ కాంటాక్ట్స్ కంపెనీస్ ఇంపోర్ట్ అయినాయి. ఎక్కడ చెక్ చేసుకుని వచ్చవి? అగైన్ గో బ్యాక్ టు యువర్ సిఆర్ఎం, గో బ్యాక్ టు యువర్ కాంటాక్ట్స్. సో ఇఫ్ యూ గో టు యువర్ కాంటాక్ట్స్ మీరు చూసుకోండా. ఓకే, యు సీ వాళ్ళ ఫస్ట్ నేమ్, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి, వాళ్ళ మొబైల్ నంబర్ వచ్చేసినాయి ఆల్రెడీ. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ చూసుకోండి క్రియేటెడ్ డేట్. సో టుడే అట్ 9:07 PM కి క్రియేట్ చేసినాం, 9:07 PM కి క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఈ పర్సన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవరిదో ఇప్పుడు హరి కిరణ్ అంట. సో క్లిక్ ఆన్ హరి కిరణ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు హరి కిరణ్ ని మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే చూడండి హరి కిరణ్ ఓకే వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి ఓకే అంతా ఇక్కడ ప్రాపర్ గా వచ్చేస్తుంది. సిమిలర్ వే యూ గో టు కాంటాక్ట్స్, యూ గో టు కంపెనీస్. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐబిఎం కంపెనీలో మీరు క్లిక్ చేస్తే ఐబిఎం కంపెనీ పైన యూ కెన్ సీ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఐబిఎం. అది ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన బ్రీజ్ అనేది ఉంటుంది, వాళ్ళ లోగో తీసేసుకుంది. ఇంటెలిజెన్స్ కి వచ్చేస్తే ఏ కంపెనీది, రిలేటెడ్ టు ఏ సెక్టర్, ఎక్కడుంది, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఫౌండెడ్ అయింది ఏ ఇయర్ లో. ఓకే, సో సిమిలర్లీ ఈ ఐబిఎం కి మీరు కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్స్ ఇది ఓపెన్ చేద్దాము. ఓకే, సో లేదు అంటే ఐ విల్ షో యూ హియర్ ఇట్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఐబిఎం లో ఇంతమంది ఐబిఎం లో వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు. ఓకే, సో దీస్ మెనీ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఐబిఎం. సో వీళ్ళ నేమ్స్ అన్ని ఎక్కడ సింక్ అయింటది? కంపెనీకి అండర్ కి సింక్ అయింటది. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఐబిఎం ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్ కాంటాక్ట్స్ 7 అంటే ఈ 7 మెంబర్స్ ఐబిఎం లో వర్క్ చేస్తా ఉన్నట్లు అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైతుందా? సో మళ్ళా మీరేమన్నా అగైన్ ఇఫ్ యూ గో టు కంపెనీస్ ఓకే సో మళ్ళీ అదర్ కంపెనీ ఓపెన్ చేయండి. అంటే ఏ కంపెనీలో ఎంతమంది, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో గూగుల్లో మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే కాంటాక్ట్స్ ఓకే 10 మంది, ఈ 10 మంది గూగుల్లో వర్క్ చేస్తా ఉన్నారన్నమాట. సో ఇలాగా మీరు మీ కాంటాక్ట్స్ ని, మీ కంపెనీస్ ని ఆటోమేటిక్ గా సింక్ చేసుకోవచ్చు బై ఇంపోర్టింగ్ డేటా. ఎందుకంటే కంపెనీస్ లో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారంటే కంపెనీకి వాళ్ళు డేటా అనేది బై చేసేస్తారన్నమాట. సో బై చేసేసి ఆ డేటాని వాళ్ళు సిఆర్ఎం లో అప్లోడ్ చేసుకుంటారు. లైక్ వాళ్ళు 10,000, 20,000, 30,000 డేటాబేస్ ని బై చేసుకుంటారు, అవి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు మనం మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసుకుంటా కూర్చోలేం కదా. సో అందుకే ఈ ఇంపోర్ట్ అనేది చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఒక ఫామ్ ని ఎలా, సింపుల్ లీడ్ ఫామ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఒక సింపుల్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఆ ఈమెయిల్ టెంప్లెట్స్ ని ఎలాగా మన కాంటాక్ట్స్ కి సెండ్ చేయాలా. సో ఈ 4 థింగ్స్ నెక్స్ట్ 1 hour లో నేను మీకు నేర్పిస్తా. సో యూ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్. సో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఫామ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఫామ్స్ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ ఎక్కడన్నా మనము ల్యాండింగ్ పేజెస్ కి వెబ్ పేజెస్ కి వెళ్తే కాంటాక్టర్స్ పేజ్ లో ఒక ఫామ్ ఉంటుంది కదండి, ఆ ఫామ్ నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక ఫామ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలా అంటే సో మార్కెటింగ్ కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఫామ్స్ అని ఉంటాయి కదండి, ఫామ్స్ కి వెళ్ళండి. ఓకే, ఫామ్స్ కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ క్రియేట్ ఫామ్ అని ఉంచండి, రైట్ సైడ్ లో కనిపిస్తుందా క్రియేట్ ఫామ్ అని. సో క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ ఫామ్ అని చెప్పేసి. సో ఫామ్ ఎడిటర్ కి వెళ్ళండి ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సో అదైనాక నెక్స్ట్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో అదైనాక మీకు టెంప్లెట్స్ ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ అరౌండ్ 7 టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో మీకు ఏది కావాలో దాన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, సింపుల్ వన్ మీకు చూపించేదానికి. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేదానికి యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్ ఎనీ. సో నేను సింపుల్ ది తీసుకుంటా, మీకు 2 లెవెల్ అంటే మల్టీ లెవెల్ లీడ్ ఫామ్ కావాలన్నా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఫర్ నో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ సింగిల్ అండి. సో ఐ విల్ సే యూజ్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో ఇది ఈ టెంప్లెట్ అంటే సో మనము దీన్ని ఏమన్నా లెట్స్ సే రివ్యూ అండ్ అప్డేట్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేమన్నా
ఓకే, లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. ఈ ఫామ్ మనం ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదండి, ఇది ఫామ్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫామ్ కి మీరు నేమ్ అనేది ఇవ్వాలా. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే న్యూ, ఓకే, లీడ్ ఫామ్, ఓకే, న్యూ లీడ్ ఫామ్, ఓకే. సో న్యూ లీడ్ ఫామ్ 2025 డిసెంబర్ అని నేను పెడతా. ఓకే, సో ఇది నా ఫామ్ నేమ్ అయిపోయా. ఓకే, సో అదైనాక ఇక్కడ చూడండి, సైన్ అప్ ఫర్ అవర్ న్యూస్ లెటర్ అని ఉంది. ఈ కంటెంట్ ని మీకు ఎలా కావాలో అలాగా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఎడిట్ చేయాలా, ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే, ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి పెన్సిల్ ఐకాన్ అని కనిపిస్తా ఉందా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎడిట్ ఫీల్డ్ ఎడిట్ చేసేది. క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇది మీరు ఏమన్నా ఎడిట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సే గెట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అని. ఓకే, నేను చెప్తా. ఓకే, మీకు ఇది కావాలా అంటే, సో ఇది మీకు కూడా మీరు, ఓకే, సో దీన్ని కూడా మీరు ఎలా కావాలో అలాగా మీకు, ఓకే, సో ఎడిట్ అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ సే ఫిల్ ది ఫామ్ అండ్ గెట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్. సో ఇక్కడ నేను నాకు ఎలా కావాలో అలాగే రాస్తాను. ఓకే, అలాగే మీకు ఎలా కావాలో మీరు ఎడిట్ చేసుకోండి దీన్ని. ఇది మీకు కంటెంట్ అని ఎలా చేయాలా, ఎడిట్ చేయాలా అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది, లాస్ట్ నేమ్ ఉంది, ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఇంకా ఫోన్ నెంబర్ కావాలా అనుకుందాం, కంపెనీ నేమ్ కావాలా అనుకుందాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ కాకుండా ఐ సే ఫుల్ నేమ్. ఇలాగ మనము మాడిఫై చేసి చూద్దాం అసలు ఎలా చేయాలా అంటే. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉందా, సో క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసేసి, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ, ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ అని ఉంది కదా. సో దీన్ని మనము ఎడిట్ చేయాలంటే ఐదర్ యూ కెన్ డూ ఇట్ హియర్ ఆర్ యూ కెన్ డబల్ క్లిక్, ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఐ విల్ సే ఫుల్ నేమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నాకు లాస్ట్ నేమ్ అని ఉంది. సో లాస్ట్ నేమ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫుల్ నేమ్ కదండి. సో వెల్కమ్ టు దిస్ ఫుల్ నేమ్. ఈ ఫీల్డ్ ని మనము మ్యాండేటరీ చేయాలి. ఈ ఫీల్డ్ ని ఫిల్ చేస్తేనే వాళ్ళు ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ చేస్తారు, లేదంటే అవ్వదు. సో అలా చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అని ఉంది కదండి. సో ఈ టాగల్ బటన్ ని ఎనేబుల్ చేయండి. సో ఇలాగ ఎనేబుల్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి ఆ రెడ్ కలర్ ఇది కనిపిస్తా ఉందా మీకు, స్టార్. సో ఇక్కడ చూడండి నేను తీసేస్తా, ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది అది. సో మేక్ షూర్ అంటే మీకు ఏ ఫీల్డ్స్ ని మీరు మ్యాండేటరీగా పెట్టుకోవాలా అంటూ ఉన్నారో ఆ ఫీల్డ్స్ ని మీరు మ్యాండేటరీగా పెట్టుకోవాలి. సో లాస్ట్ నేమ్ ఉంది కదండి. సో లాస్ట్ నేమ్ నేను డిలీట్ చేస్తాను. ఐ సే ఫుల్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ ఐ వాంట్ సమ్ మోర్ ఫీల్డ్. అంటే ఈ ఫీల్డ్స్ మీరు కొత్త ఫీల్డ్ ఎంటర్ చేయాలంటే ఇక్కడ లెట్స్ సే ఇక్కడికి వెళ్దాందా. సో నంబర్ కావాలనుకుంటా, నంబర్ ని క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ వస్తుంది. సో దెన్ అయినాక మీకు ఈ ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఏం కావాలా, లెట్స్ సే ఐ సే ఫోన్ నంబర్ అని నేను క్లిక్ చేస్తా. ఈ ఫోన్ నంబరు ఇక్కడ ఉంది కదండి, ఈ ఫోన్ నంబరు కిందకు వచ్చేసి దీన్ని ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ కావాలంటే మీరు రిక్వైర్డ్ అని మీరు మెన్షన్ చేయాలా. అదే అయినాక నాట్ కనెక్టెడ్ అని ఇక్కడ వస్తుంది, అంటే ఈ ఫీల్డ్ ని మీరు కనెక్ట్ చేయాలా. సో ఫీల్డ్ ని ఎక్కడ, ఐదర్ ఫోన్ నంబరా, మొబైల్ ఫోన్ నంబరా, కంపెనీయా, మనం అడుగుతా ఉండేది కాంటాక్ట్ పర్సన్ కాబట్టి ఐ విల్ సే కాంటాక్ట్ పర్సన్ ఫోన్ నంబర్. సో ఇట్ విల్ సే ఓవర్ రైట్. ఓకే, సో ఇట్స్ ఈ ఫోన్ నంబర్. ఓకే, సో మళ్ళీ మీరు ఇంకా ఏదైనా కొత్త ఫీల్డ్ కావాలంటే అగైన్ ఇక్కడ ఫీల్డ్ పైన క్లిక్ చేయండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, సింగిల్ చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, డ్రాప్ డౌన్ మెనూ ఉంటుంది, డేట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలాగ మల్టిపుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. మీకు ఏది కావాలో అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింగిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ కావాలా అనుకుంటే కూడా, సో సింగిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ వేసుకుని ఇక్కడ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ కంపెనీ నేమ్ ఆల్సో. సో కంపెనీ నేమ్. ఓకే, సో నేను కంపెనీ నేమ్ అడుగుతా. సో ఈ కంపెనీ నేమ్ కూడా నేను కనెక్ట్ చేస్తాను, నాట్ కనెక్టెడ్ ఉంది. సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ నేమ్ కంపెనీ, ఇక్కడ కంపెనీ నేమ్ ఉంది కదా. సో నేను కంపెనీ నేమ్ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటాను. సో ఇలాగా మీకు ఏ ఫీల్డ్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్ ని మీరు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఇది ఏమైనా డౌట్స్ ఉందా ఇక్కడ? హలో, ఓకే, దీన్ని కూడా లైక్ మీకు రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది లీడ్ ఫామ్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిండేది. ఓకే, సో ఈ లీడ్ ఫామ్ ఎవరన్నా ఫిల్ చేస్తే వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ మెసేజ్ వస్తుంది కదా. ఆ థ్యాంక్ యూ మెసేజ్ ఇక్కడ నుంచి ఉండ. సో ఈ లైన్ ని మీరు ఇక్కడికి వస్తే దిస్ విల్ బి అవర్ సబ్మిట్ బటన్. అంటే ఎవరన్నా ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ పైన క్లిక్ చేస్తే సో ఇలాగ వస్తుంది అన్నమాట. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంది. సో ఐ విల్ సే థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ది డీటెయిల్స్ అని చెప్తాను. ఓకే, సో అదైనాక యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ జాయిన్డ్ అవర్. సో ఇది నేను కావాల్సింది. ఓకే, సో ఐ సే అవర్ టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ విల్ గెట్ ఇన్ టచ్ విత్ యూ
సూన్ అని చెప్పేసి ఐ విల్ సే ఇలాగా. ఓకే, సో ఎవరన్నా ఈ ఫామ్ ని ఫిల్ చేస్తే అన్ని ఫీల్డ్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు పాపప్. క్లియరా? ఓకే అండి, క్లియర్. ఓకే, సో ఇది ఎలా వస్తుంది అని కూడా నేను చూపిస్తా. సో అదైనాక ఇప్పుడు మనము లైక్ ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే నార్మల్ గా దెర్ ఆర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఈ రోబోట్స్, బోట్స్, లీడ్ ఫామ్స్ అంటే బోట్స్ అనేవి ఉంటాయి, స్పామ్ బోట్స్ ఇవన్నీ. సో మీరేమన్నా క్యాప్చాని ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు మీ వెబ్సైట్ లో అంటే సో అప్పుడు ఏమైతుంది, ఓన్లీ రోబోట్స్ వచ్చేసి అన్ని జంక్ లీడ్స్ అనేది ఫిల్ చేస్తుంది. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తాము, ఓకే సో ఇక్కడ రీక్యాప్చర్ ని యాడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనము రీక్యాప్చర్ ని కూడా ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో రీక్యాప్చర్ ని మీరు ప్లేస్ చేయాలంటే యాడ్ కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ ప్లస్ కి, ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ అంటే ఈ ఫీల్డ్స్, ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏ ప్రాపర్టీస్ కి ఏ దాన్ని అని చెప్పేసి మ్యాచ్. నెక్స్ట్ అదర్స్ అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ దేర్ ఇస్ సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఇక్కడ రీక్యాప్చర్ అని ఉంది కదా, సో రీక్యాప్చర్ ని మీరు క్లిక్ చేయండి, ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ వస్తుంది. సో దట్ ఎందుకు ఇది వేస్తాము అంటే మనము బేసికలీ ఈ రోబోట్స్ ఓకే సో ఆర్ స్పామ్ లీడ్స్ రాకున్నట్ల, సో ఓన్లీ హ్యూమన్ లీడ్స్ రావాలని చెప్పేసి మనము ఈ స్పామ్ ప్రొటెక్షన్ ని మనము వేసుకుంటామని చెప్పేసి అంతే. ఓకే, సో అదైనాక క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ అండ్ అప్డేట్. ఓకే, సో అదైనాక క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్. ఓకే, సో వన్స్ ఇది అయినాక సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఓకే వ్యూ ఫామ్ అని ఉంది కదండి, సో క్లిక్ చేయండి ఆ వ్యూ ఫామ్ ని. ఓకే, సో ఇక్కడ మీ ఒక ట్యాబ్ లో ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ ఫామ్ లింక్ ఉంది కదండి, దీన్ని మీరు కాపీ చేసుకోండి. సో కాపీ చేసుకొని మీరు ఒక నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేసుకొని, ఓకే సో నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు లీడ్ ఫామ్ లింక్, ఓకే ఆర్ యూఆర్ఎల్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, ఓకే దాన్ని మీరు పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లియరా? ఇంతవరకు క్లియరా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో ఇలాగా మనము ఒక లీడ్ ఫామ్ ని మనము ఎలా క్రియేట్ చేయాలా అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీరు ఇక్కడ లీడ్ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేసి కూడొచ్చు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్, సో test@gmail.com. ఓకే, సో టెస్ట్ 1 2 3 అలాగే చెప్పాలా. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు సే ఓకే సో నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తా, కంపెనీ నేమ్ ఐ విల్ సే ABCD. సో దెన్ అదేదాకా మీరు సబ్మిట్ చేయండి. Okay, see, thank you for sharing the details. Our team of experts will get in touch with you. So that's what we have did it here. Okay, so ఈ థ్యాంక్ యూ మెసేజ్ ని మనము ఫామ్ ఫిల్ చేసినాం కదా, ఆ ఫామ్ అనేది ఇక్కడ ఇలాగ వస్తుంది. క్లియరా ఇంతవరకును? సూపర్. సో ఇది ఫామ్ ని మనము చేసే విధానం, అంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలా. అదైనాక జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో దెన్ అదైనాక గో బ్యాక్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము మార్కెటింగ్ లో ఫామ్స్ లో ఉన్నాము, ఈ ఫామ్ అనేది మనము క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఫామ్ లో పేజ్ వ్యూస్ అంటే ఎంత వ్యూస్ వచ్చినాయి, ఎన్ని సబ్మిషన్స్ వచ్చినాయి, స్పామ్ సబ్మిషన్ ఏమైనా వచ్చింటే అది కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఆల్రెడీ మనము స్పామ్ సబ్మిషన్స్ ని లైక్ రాకూడదని చెప్పేసి రీక్యాప్ చేస్తున్నాము. సో అలాగే మనకి స్పామ్ సబ్మిషన్ అనేవి రావు. సో ఇక్కడ 1 సబ్మిషన్ అని ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ చేస్తాం కదా, సో మీకు కావాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి టెస్ట్ అని చెప్పేసి. ఓకే, మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి test123@gmail.com, కంపెనీ ABCD. క్లియరా? సో ఇలాగా మీరు ఎన్ని లీడ్స్ వచ్చినాయి, ఏ ఫామ్ నుంచి వచ్చినాయి అనేది ఇక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీరు CRM కి వెళ్ళి కాంటాక్ట్స్ కి వెళ్ళండి. ఓకే, ఈ కాంటాక్ట్స్ లో కూడా మీ సబ్మిషన్స్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అవి ఎలా అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి. సో టెస్ట్ 1 2 3 ఈ ఫోన్ నంబరు, ఆ కంపెనీ నేమ్. ఓకే, క్లియరా గైస్? క్లియరా? మీకు ఏదే లీడ్ వచ్చినా కూడా మీ కాంటాక్ట్స్ లో వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అలాగే ఈ కంపెనీకి వెళ్ళినా కూడా ఈ కంపెనీలో ఎంత లీడ్స్ వచ్చినాయి ఈ పర్టిక్యులర్ కంపెనీలో కాంటాక్ట్స్, ఈ కాంటాక్ట్స్ లో 1 టెస్ట్ అంటే పర్సన్ నేమ్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. సో ఇలాగా మనము లీడ్ ఫామ్స్ అనేది మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియరా? ఎప్పుడైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా లీడ్ ఫామ్స్ లో? ఓకే, సో మూవింగ్, ఓకే సూపర్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ థింగ్ అండి. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము, లీడ్ ఫామ్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. సో మనం ఇప్పుడు ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎలాగా వర్డ్ ప్రెస్ యూజ్ చేసి ల్యాండింగ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయడము ఇవంతా. సో ల్యాండింగ్ పేజ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే గో టు కంటెంట్. సో ఇక్కడ వెబ్సైట్ పేజెస్ అని ఉంటుంది. అంటే మీరు ఒక మైక్రో వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేయాలంటే యూ కెన్ గో హియర్.
ఓకే, మీది మీరే ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. సంథింగ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్. ఓకే, అంటే అది సేమ్ ఉంటది, రాకెట్ సైన్స్ ఏమి ఉండదు. ల్యాండింగ్ పేజ్ మీకు ఆల్రెడీ వర్డ్ ప్రెస్ తెలుసు కూడా కాబట్టి నథింగ్ టు వరీ. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ల్యాండింగ్ పేజ్. సో ఐ విల్ గో హెడ్ అండ్ షో యూ ల్యాండింగ్ పేజ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ల్యాండింగ్ పేజ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ వ్యూ ఆల్ టెంప్లెట్స్ అని క్లిక్ చేస్తే ఓకే మీకు డిఫరెంట్ గా రావచ్చు, ఎందుకంటే నేను మీకు వెబ్సైట్స్ అవన్నీ వేసి చూపించేస్తాను ఆల్రెడీ లాస్ట్ సెషన్ లో. సో ఇలాగా మీకు ల్యాండింగ్ పేజెస్ అనేది వస్తాయి. సో మీకు ఏది ల్యాండింగ్ పేజ్ కావాలో దాన్ని మీరు తీసుకోండి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రివ్యూ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ ప్రివ్యూ. సో ప్రివ్యూ క్లిక్ చేసిన వెంటనే యూసి సో మీ లోగో వస్తుంది, గెట్ స్టార్టెడ్ అని సిటిఏ వస్తుంది. ఓకే, సో మళ్ళీ మీ ల్యాండింగ్ పేజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇలాగ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు ట్యాబ్ లో ఎలా కనిపిస్తుంది, ఓకే దాన్ని కూడా ప్రివ్యూ చేయాలన్నా ఇక్కడ చేయొచ్చు. సో మొబైల్లో ఎలా వస్తుంది దాన్ని కూడా మీరు ప్రివ్యూ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అదైనాక లెట్స్ సే నేను ఇది యూస్ చేస్తా అంటే సో క్లిక్ ఆన్ యూస్. సో యూస్ చేసినాక దెన్ ఎడిట్ మాన్యువల్లీ అని ఆప్షన్ అంటే మేక్ షూర్ ఇక్కడ ఈ యూజ్ అనేది టిక్ మార్క్ అయ్యింది లైక్ చూడండి. సో నేను ఇది క్లిక్ చేస్తే సో అది డిసేబుల్ అయిపోద్ది. సో నేను ఇది ఫర్ నౌ నేను ఒకటి చూపిస్తా సింపుల్ గా ఎలా ఎడిట్ చేయాలా అని. యూజ్, సో అదైనాక ఎడిట్ మాన్యువల్లీ క్లిక్ చేయండి. ఎడిట్ మాన్యువల్లీ అయినాక ఫస్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, ఈ పేజ్ కి ఒక నేమ్ ఇచ్చేయండి. ఓకే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో డిసెంబర్ 2025. ఓకే, విల్ సే ల్యాండింగ్ పేజ్, డిసెంబర్ 2025 ల్యాండింగ్ పేజ్. ఓకే, సో నేను నేమ్ ఇస్తా. ఓకే, అదైనాక సో మీరు లెట్స్ సే ఈ హెడర్ ని మీరు ఏమైనా ఎడిట్ చేయాలా అంటే ఈ మెయిన్ హెడర్ ని సో ఇక్కడ మౌస్ వచ్చేయండి. సో ఇక్కడ పెన్సిల్ అని వస్తుంది, ఎడిట్ మాడ్యూల్ అని చెప్పేసి క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్ మాడ్యూల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే ఓకే సపోర్ట్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇక్కడ స్టైల్ కి వెళ్తే ఓకే, సో ఇక్కడ స్టైల్ కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు ట్యాబ్ బార్ కి వెళ్తే సో మీకు అన్ని వస్తాయంటే ఇక్కడ లెట్స్ సే ఓకే కంటిన్యూ ఎడిటింగ్. ఓకే, 1 సెకండ్, అప్లై చేంజెస్, దీని ఎడిట్ మాడ్యూల్. ఓకే, సెట్టింగ్స్, ఓకే సో ఎడిట్ కి వెళ్ళేసి సో ఇక్కడ చూడండి లోగో అని ఉంది. సో లోగో, ఇది మా లోగో. దీన్ని మీరు ఏమన్నా మార్పియాలా అంటే మీరేం చేయాలా, ఇక్కడ లోగో ఉంది కదా, సో ఈ లోగోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మౌస్ వచ్చేయండి. సో రీప్లేస్ అని ఉంటుంది, ఆర్ ఇక్కడ రీప్లేస్ అని ఉంటుంది. మీకు రిమూవ్ చేయాలంటే రిమూవ్ చేసేయచ్చు. సో వెళ్ళిపోద్ది. సో మళ్ళీ మీరు అప్లోడ్ చేయలేదని అంటే అప్లోడ్ అని వెళ్తే నార్మల్ గా మీ ఇక్కడ వెళ్ళిపోద్ది, మీ లోకల్ సిస్టమ్ కి వెళ్తుంది. లోకల్ సిస్టమ్ లో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఒకటి మీకు చూపించకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ వన్ వీడియో. ఏదో ఒకటి లోగో నేను తీసుకుంటా, లెట్స్ సే నాకు ఈ లోగో కావాలా. సో నేను ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, వెయిట్ అంటిల్ ఇట్ లోడ్. ఓకే, సో ఈ లోగో వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఈ లోగో అయినాక సో ఈ లోగోది విడ్త్ హైట్ మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక 2000 కావాలా అంటే 2000 విడ్త్, హైట్ ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అదైనాక ఓకే మెయిన్ మొబైల్లో ఇది వచ్చేసి డెస్క్టాప్ అయ్యా. ఓకే, సో మొబైల్లో లోగో కూడా అడుగుతుంది. ఈ థీమ్ లో అడుగుతా ఉంది, ఇంకొక థీమ్ లో మీకు మొబైల్ కి అడగకపోవచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ థీమ్. ఓకే, సో అదైనాక అగైన్ ఐ విల్ గో హియర్. ఓకే, సో ఈ లోగోని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. సో ఈ లోగో అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ కూడా మీకు విడుతూ ఇదంతా కావాలంటే మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనము లోగో అనేది రీప్లేస్ చేస్తాం. క్లియర్ అండి అందరికి? ఓకే, సో నెక్స్ట్ అదైనాక బటన్ అని ఉంది. సో క్లిక్ చేయండి. సో బటన్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయండి పెన్సిల్ ఐకాన్, బటన్ గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఉంది ఇక్కడ. సో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టు గెట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అని పెడతాను నేను. అదైనాక ఓకే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఏమవ్వాలా నాకు ఇప్పుడు ఎవరన్నా వెళ్తే, సో మీకు చెప్పాను కదా ఈ ఫామ్ లింక్ పెట్టుకోండి అని, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నాకు ఈ ఫామ్ కి వెళ్ళాలా. సో ఈ దాన్ని నేను కాపీ చేసుకుంటా. కాపీ చేసుకుని సో నేనేం చేస్తా, ఇక్కడ లింక్ ఉంది కదా ఈ లింక్ ని నేను వేస్తా. ఓకే, అదైనాక ఎవరైనా గెట్ స్టార్టెడ్ అని కొడితే నాకు ఒక కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అవ్వాలా అంటే సో ఓపెన్ లింక్ ఇన్ న్యూ విండో దీనిపైన క్లిక్ చేయండి. సో ఇదైనాక ఇంత అయినాక లేదు ఇదే పేజ్ లోనే ఓపెన్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ డూ ఇట్ లైక్ దిస్. సో ఈ క్లిక్ చేసి క్లిక్ ఆన్ అప్లై చేంజెస్. అప్లై చేంజెస్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే, చూడండి ఇది ఎలా వస్తా ఉంది ఇప్పుడు, ఇలా వస్తా ఉంది. సో దీన్ని మీరు ఏమైనా డిక్రీజ్ చేయాలా లోగోని. ఓకే, సో లెట్స్ సే ప్రీవియస్ కి వెళ్దాం. ఇప్పుడు బటన్ అయిపోయా, మెయిన్ కంటెంట్ కి వెళ్ళిపోదాం.
ఓకే, సో మెయిన్ కి వెళ్ళిపోదాం. అదైనాక లోగో, ఈ లోగో 2000 పెట్టాం కదా, లెట్స్ డిక్రీజ్ ఇట్ టు 500 అండ్ సి. సో 500 చేంజ్ చేసి అప్లై చేస్తాం. ఓకే, సో డిక్రీజ్ అయింది. సో లెట్స్ డూ ఇట్ 100 చేసి చూద్దాం. ఓకే, అప్లై చేస్తాం. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అయింది. లేదు నాకు ఇంకా తగ్గియాలి సార్, నేను తగ్గిస్తా అంటే యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ క్లిక్. ఓకే, అదైనాక అప్లై చేయండి. సో ఇది మనం ఏం చేస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ చూసుకుంటారు. సో డెస్క్టాప్ లో చేంజ్ చేస్తా ఉన్నాం. సో మీకు మొబైల్ వ్యూలో కావాలంటే క్లిక్ ఆన్ మొబైల్ వ్యూ. చూడండి మొబైల్లో ఇలాగ వస్తా ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో హిట్ అండ్ ఎడిట్ అండ్ మొబైల్, సో మీరేం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ మొబైల్ లోగో ఉంది కదండి, ఇక్కడ 70 పెట్టినాము. లెట్స్ డూ ఇట్, ఇక్కడ కూడా 70 చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా 70 చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మొబైల్కి వచ్చేసి ఫస్ట్ మీరు 70 చేసేసి వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, అప్డేట్ చేయాలి అనుకుంటా. ఓకే, 70 చేసేసి ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి, సి వచ్చిందా ప్రాపర్ గా. సో ఇలాగ మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సంథింగ్ మనకి ఎడిట్ చేసే అవ్వట్లేదు మొబైల్లో, దట్ ఈస్ ఫైన్, మనం ఇక్కడ నుంచి ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు మీ లోగోని మీకు ఎలా కావాలో అలాగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ అండి ఇంతవరకును? క్లియర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అదైంది. సో సిమిలర్లీ ఇప్పుడు మనము ఏంటంటే నెక్స్ట్ గో బ్యాక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ టు బి ఎడిట్, ఓకే, సో ఇదాన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే సో ఇక్కడ ఉంది కదండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో కంటెంట్స్ అని క్లిక్ చేయండి. సో కంటెంట్స్ అని క్లిక్ చేసిన వెంటనే సో యూసి మౌస్ ఓవర్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది మీరు ఎడిట్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదాన్ని ఎడిట్ చేయాలా. ఓకే, ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అని ఉంది కదా, ఇక్కడ ఫ్రీ డౌన్లోడ్, దీన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఉంది ఆప్షన్. సో ఐల్ సే గెట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అని పెడతా. ఓకే, సో అదైనాక వాట్ ఎవర్ మీకు H1, H2, H3 పారాగ్రాఫ్ ఏం కావాలో అలాగా మీరు పెట్టుకోవచ్చు, మీకు ఎలా కావాలో అలాగా. సో అదైనాక ఓకే, సో కింద ఉంది కదా, కిందకి రావాలంటే అగైన్ గో బ్యాక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీకు చూస్ అని ఉంది కదా, సో దీన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఓకే, క్లిక్ ఆన్ పెన్సిల్ ఐకాన్, దెన్ యూ క్లిక్ ఆన్. ఓకే, ఓకే, సో ఐల్ సే కనెక్ట్ విత్ top rated experts. Okay, to resolve your, I'll say this, connect with our experts. Okay, so ఇలాగా కంటెంట్ అనేది మీరు ఎడిట్ చేయొచ్చు. క్లియర్ గా ఎలా కంటెంట్ అనేది ఎడిట్ చేయాలని చెప్పేసి? ఓకే, సో ఇలాగా కంటెంట్ అనేది మీరు ఎడిట్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో ఇదైంది. సో మళ్ళా అదైనాక ఓకే, సో మీకు ఇంకా ఏమన్నా ఎడిట్ చేయాలంటే మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇమేజ్ ఎడిట్ చేయాలంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ ఇమేజ్ ఇవన్నీ, సో మీకు ఏదైతే కావాలో అన్ని కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, విడ్త్ హైట్ అంతా ఉంది, ఇదంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. ఇమేజ్ విడ్త్ హైట్, లెట్స్ సే ఇమేజ్ విడ్త్ ఇప్పుడు 540 ఉంది, అండ్ సే 1000 చేస్తాను నేను. ఇక్కడ చూడండి 1000 చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, నేను 10,000 చేస్తా, అప్పుడు ఎలా వస్తుంది చూద్దాం. రావట్లేదు, 10,000 రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు సంథింగ్ వాట్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో ఇలా మీకు ఏం కావాలో అదన్నీ మీరు ఎడిట్ చేసుకొని మీరు చెక్ చేసుకోండి. సో ఇలాగా, సో లెట్స్ సే నేను ఇప్పుడు ఫామ్ అనేది నేను ఎడిట్ చేయాలా సార్ అంటే మీరు ఎలా ఎడిట్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ ఫామ్ అని చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్ లో క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఫామ్ అని ఎడిట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ అంటే ఇది ఉంది కదా, మెయిన్ లోగో అంటే మెయిన్ స్లోగన్. సో ఇది ఉంది, సో క్లిక్ చేయండి. సో దాన్ని మీరు ఎడిట్ చేయాలనుకుంటా. సో ఐ సే ఫిల్ ది ఫామ్ టు గెట్ స్టార్ట్. ఓకే, సో నేను సంథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే లైక్ దిస్. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ స్టైల్స్ అని ఉన్నాయి కదండి, స్టైల్స్ కి వెళ్ళండి. స్టైల్స్ కి వెళ్ళేసి మీకు ఏదైనా విడ్త్ ఏదైనా కావాలా ఇవన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ కావాలా అంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో మీకు చాలా మీకు ఎంత టైం మీరు పెడితే అంత వస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇదైంది. మళ్ళా మనము మేజర్ గా ఏం చేయాలా? ఓకే, సో ఈ ఫామ్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇది ఉంది కదా, సో దీన్ని మనము చేంజ్ చేయాలా. సో దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలా? జస్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్. ఓకే, టాప్ రైట్ కార్నర్ ఇదంతా అలైన్మెంట్ కోల్డ్ రెస్పాన్సివ్ సెట్టింగ్స్ కి వెళ్దాము. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆప్షన్ వద్దు,
mobile version ఇది. This is fine. All these things are fine. Something where we need to embed form. 1 second అండి, చెక్ చేస్తాను. ఫామ్ ఓకే. ఫామ్ వాడరు ఇదంతా మనకి ఫామ్ ఎంబెడెడ్. ఓకే, ఎంబెడెడ్ ఫామ్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్, ఓకే, ఎంబెడ్ ఫామ్. ఓకే, ఇక్కడే వస్తుంది అనుకుంటా. H3 హాట్. 1 సెకండ్ అండి, నేను కూడా ఈ థీమ్ కి నేను ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు, నేను చూస్తాను, చెప్తా. ఓకే, సో లేఅవుట్ స్మాల్, మాక్సిమమ్, కస్టమ్ ప్యాడింగ్, సాలిడ్, రెస్పాన్సివ్ సెట్టింగ్స్, కస్టమ్ ప్యాడింగ్, బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆల్ దిస్. ఇక్కడ ఫామ్ ఒకటి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఐఎమ్ జస్ట్ చెకింగ్ ఫర్ ఇట్. ఇదంతా ఓకే. మనకి మెయిన్ గా ఫామ్ ఇక్కడ కావాల్సింది. ఫామ్ సెలెక్ట్ యువర్ ఫామ్. ఇక్కడ నుంచి చూడండి. ఐఎమ్ సారీ, ఇక్కడ మీరు కంటెంట్ కి వెళ్తే, సో ఫామ్, అలాగే మీకు కిందకు వస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఫామ్ సెలెక్ట్ ఏ ఫామ్ అని ఉంది కదా. సో ఫామ్ కరెక్ట్ ఏ ఫామ్ మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినాం కదా, న్యూ లీడ్ ఫామ్ December 2025 అని చెప్పేసి ఆ ఫామ్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు అప్లై చేంజెస్, అంటే ఈ ఫామ్ ని మనం క్రియేట్ చేసినాము, అర్థమైతా ఉందా? ఆ ఫామ్ ని మనం క్రియేట్ చేసినాము ఫామ్స్ లో. సో నేను క్లిక్ ఆన్ అప్లై చేంజెస్ పైన క్లిక్ చేస్తా. సో అప్లై చేంజెస్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, సో ఇలాగా మీ ఫామ్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. సో అప్లై అయితే ఉంది చేంజెస్, వెయిట్. ఓకే, సో ఇలాగా మీ ఫామ్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనము ఏమన్నా మీకు ఈ ఫామ్ సైజు ఇవన్నీ మీరు తగ్గియాలా అంటే, ఓకే, సో అగైన్ గో బ్యాక్ టు స్టైల్. సో స్టైల్ అయినాక మీకు ఇక్కడ చూసుకోండి. ఓకే, సో ఏదైనా రెడ్యూస్ అవుతుందా, ప్యాడింగ్, ఇవన్నీ మీరు చూసుకోండి. ఓకే, సంథింగ్ ఇక్కడ లెట్స్ సే ఈ ఫామ్ అనేది నేమ్ ఉంది, ఈమెయిల్ ఐడి, దీంట్లో 2-3 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇలాగ వస్తా ఉంది. మీకు ఈ ఫీల్డ్స్ తక్కువ ఉంటే ప్రాపర్ గా ఫిట్ అవుతుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫార్మ్స్ కదా, మనము మార్కెటింగ్ లో ఫార్మ్స్ కి వెళ్ళేసి, మార్కెటింగ్ లో ఫార్మ్స్ మనం క్రియేట్ చేసినాం కదా ఇప్పుడు December 2025 న్యూ ఫామ్ అని, దీన్ని ఎడిట్ చేసి కొంచెం ఫిక్స్ చేద్దాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఈ కంటెంట్ ని మనం తీసేద్దాం, అక్కడ ప్రాపర్ గా ఫిట్ అవ్వట్లేదు. సో ఇదైనాక సో సేవ్ అండ్ పబ్లిష్. ఓకే, సో దీన్ని డిలీట్ చేద్దాము. సో అదైనాక సేవ్ అయింది. సో ఆటో సేవ్ అయిపోద్ది ఇది. రివ్యూ అండ్ అప్డేట్. సో అదైనాక మనం ఒకసారి లీడ్ ఫామ్ ని ప్రివ్యూ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుకింగ్ లైక్. సో మళ్ళీ ఈ పేజ్ ని మనం ఒక్కసారి రీఫ్రెష్ చేస్తాం. సో ఆటో సేవ్ చేద్దాం ఒకసారి. సో మళ్ళీ అదైనాక రీఫ్రెష్ చేస్తాం. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఇది డిక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో మళ్ళా ఇలాగేనే మీరు ఈ ఫామ్ ని ఇంకా ఏదైనా చేంజ్ చేయాలా. ఓకే, సో హైట్ ఇదంతా మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కడ ఉంటుందో మీరు ఒకసారి చూసుకోండి మీరేనే. సో ఇక్కడే ఉంటాయి అన్ని. సో విడ్త్ ఇదంతా ఎంత ఉంది, ఇక్కడ ఫాంట్ సైజు, విడ్త్, ఇది ఇమేజ్ విడ్త్, లెట్స్ సే ఐ విల్ సేవ్ అరౌండ్ ఒక 200 విడ్త్ అని ఇస్తా. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు, నో దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ కదా. సో ఫామ్, ఓకే, సో ఈ ఫామ్ లో మనకి ఏదన్నా కావాలా, ఫ్రీలో ఉంటుందా లేదా నాకు తెలియదు కాబట్టి సో మనకు అంత ఆప్షన్స్ ఉండవు ఫ్రీలో. స్టైల్, ఓకే, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది, బటన్, ప్యాడింగ్. ఓకే, సో ప్యాడింగ్ ఇక్కడ అనుకోండి. సో టాప్ లో లెట్స్ సే ఒక 10 పిక్సెల్స్ ఇస్తాము. ఓకే, ఏమైనా ఎడిట్ అవుతుందా? ఓకే, లెట్స్ మేక్ ఇట్ 1 పిక్సెల్ పెట్టి చూద్దాం. బాటమ్ లో 5 పిక్సెల్ పెట్టి చూద్దాం. లెఫ్ట్ లో, ఓకే, లెఫ్ట్ లో లెట్ ఇట్ బి. అప్లై చేంజెస్ ఇస్తాం, చూద్దాం ఏమైనా అవుతుందా అని చెప్పేసి. సో లెట్ ఇట్, యా యు సీ, చూడండి ఇది ఇప్పుడు డిక్రీజ్ అయింది. సో ఇలాగే మీకు ఏదే కావాలన్నా కూడా, ఓకే, సో మీకు ఏదే కావాలన్నా సో ఆ పర్టిక్యులర్ సెక్షన్ కి వెళ్ళేసి మీరు, ఓకే, ఎడిట్ అనేది మీరు చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ అండి?
క్లియర్. ఓకే 1 సెకండ్. స్టైల్కి వెళ్దాం. స్టైల్కి వెళ్ళేసి మనకి ఏదన్నా ఉంటుందా? ఓకే, డిపెండ్ ఆన్ ఇమేజ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్. సో దీన్ని ఎడిట్ చేసుకోండి మీరే. ఓకే, సో మీకు ఎలా కావాలో అలాగా ఎడిట్ చేసుకోండి. ఓకే, అప్లై చేంజెస్, ఐ విల్ సే అప్లై చేంజెస్. సిమిలర్లీ మీకు మళ్ళా ఫూటర్ లో మీకు ఏదే చేంజెస్ కావాలన్నా కూడా, ఓకే, సో లెట్స్ సే మీకు ఈ సెక్షన్ చేంజెస్ కావాలనుకున్నా. ఓకే, సో ఈ సెక్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి. స్ట్రక్ అయింది. కంటెంట్ కిందకు వచ్చేసి సో కాలం 1 ఉంది కదా, క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ చూడండి. సో మీకు ఏం కావాలో దాన్ని మీరు ఆల్ట్ టెక్స్ట్ ఉంది, సైజ్ ఉంది, మీకు ఈ ఇమేజ్ కావాలంటే ఈ ఇమేజ్ ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా, ఆ ఇమేజ్ ని. ఓకే, సో అదైనాక కంటెంట్ ఎక్కడ ఉంది? కంటెంట్ అని ఇక్కడ చూపిస్తా ఉంది ఇది. ఓకే, టర్న్ ఆన్ డార్క్ ఎడిటర్, ఎడిట్ ఎక్స్పాండ్ వ్యూ. ఇది ఇలా వెళ్ళిపోయింది. బ్యాక్ టు హోమ్. సో డెస్క్టాప్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేయండి. డెస్క్టాప్ 5 కాలమ్స్ కిందకు వచ్చేసింది. ఇది ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అబ్బా మీరు, మీకు వస్తుంది, ఈజీగా వస్తుంది. వర్డ్ ప్రెస్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ. కాలమ్స్ కంటెంట్ ఎడిట్ చేయాలంటే సో మీరు ఎక్కడ వస్తుంది? 1 సెకండ్ చెప్పేస్తా. కంటెంట్ కూడా డెస్క్టాప్ స్టైల్లో మీకు ఓన్లీ ప్యాడింగ్ గురించి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాలమ్ మీడియా, చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి. సో మీకు ఈ సై రాకెట్ మోడ్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ కంటెంట్ అన్ని మీరు ఎడిట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి హియర్ వాట్ యూ గైస్ కెన్ డూ. సో ఇదంతా మీకు ఏది కావాలో అది మీరు చేయొచ్చు. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ రియల్ యూజర్స్ కావాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. సో ఇదాన్ని కావాలంటే లెట్స్ సే గెట్ కన్సల్టింగ్ టుడే సంథింగ్, మీకు ఎలా కావాలో అలాగా మీరు ఓకే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇదాయన. సో నెక్స్ట్ యూ గో బ్యాక్ టు యువర్ ప్రీవియస్ స్టెప్. సో మళ్ళీ మీకు కింద ఎడిట్ చేయాలా? దీన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే యూసి ది ఫాస్టెస్ట్ వే ఆఫ్ లాంచింగ్ ప్రో. సో ఇది. సో దీన్ని మీకు ఎలా కావాలో అలాగా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలాగా మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ రైట్ నౌ ఐ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సిమిలర్లీ మీకు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఇప్పుడు సిటిఎస్ ఉన్నాయి. ఆ సిటిఎస్ ని మీరు చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ మీరు ఆ సిటిఎస్ ని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ సిటిఎస్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సో సిటిఎస్ ప్రీవియస్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, నథింగ్ టు వరీ. ఇక్కడ సిటిఎస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకుందాం. సో కాలం 1 సో చూద్దాం. గెట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ దానికి వెళ్ళిపోయింది. దీన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఎడిట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది. వెరీ సింపుల్ అండి. మీరు కొంచెం కూర్చొని లైక్ టైం అనేది స్పెండ్ చేస్తే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి బటన్ సిటీ అని ఉంది, క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఏంటుంది? ఎక్స్టర్నల్ అని ఉంది. ఎక్కడ ఉంది ఇది? ఎక్స్టర్నల్ ఏదో ఎక్స్టర్నల్ అనేది ఉంది. సో దీనికి ఏమైనా లింక్ కావాలా? మనము లెట్స్ సే ఈ లింక్ ని మనం కాపీ పేస్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ కావాలా? ఓపెన్ న్యూ విండో అంటే న్యూ విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది. సిమిలర్ గా వేరే బటన్, సో ఇంకొక బటన్ ఉంది కదా, ఆ బటన్ కి మీరు ఎలా అంటే అంతా వేసుకొని సో వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ ఆటో సేవ్ అవుతుంది. ఫర్ బెటర్ సైడ్ క్లిక్ ఆన్ ఆటో సేవ్. ఇలాగా మీకు ఏదే పేజ్ లో ఏదన్నా మీకు చేంజెస్ కావాలన్నా ఏదన్నా కావాలన్నా కూడా ఆ సెక్షన్ కి వెళ్ళేసి మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ అండి? మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తే వస్తుంది 100%. దర్ ఇస్ నథింగ్ టు వరీ. ఓకే, ఓకే సార్. హలో, అర్థమైతా ఉందా లేదా? అర్థమవుతుంది సార్. వేరే వాళ్ళకండి, శ్రీలక్ష్మి, రోషిష్, Clear, sir. అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, వేరే వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదండి? లేకపోతే నేను ఎందుకంటే అది ఏ రోజు చూడలేదు, జస్ట్ శాంపుల్ తీసుకొని మీకు ఎడిట్ చూపిస్తాను. రోషిష్, కళ్యాణి, శశాంక గారు, అశ్వత్ గారు, విజయ్, శిరీష. ఓకేనా? ఓకే Yes, sir. ఓకే, ఓకే. సో ఇదైనాక సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ పబ్లిష్. బిఫోర్ దట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు యాడ్ పేజ్ టైటిల్. మనకు అందరికీ తెలుసు పేజ్ టైటిల్ ఎలా ఇయ్యాలా అని చెప్పేసి 60 క్యారెక్టర్. లెట్స్ సే ఐ విల్ సే గెట్
free, okay, something like food consultation from ఎక్స్పర్ట్స్. ఓకే, సో ఇలాగ నేను చెప్పేసి వాట్ ఐ విల్ డూ, ఓకే, ఇలాగ నేను పెట్టేసి డైరెక్ట్లీ గో హెడ్ అండ్ క్లోజ్. సో అదైనాక ఆటో సేవ్ అనేది అవుతుంది, బట్ బెటర్ సైడ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఆటో సేవ్. అదైనాక ఓకే, సో మీకు ప్రివ్యూ కావాలంటే క్లిక్ ఆన్ ప్రివ్యూ. సో ప్రివ్యూ కావాలా, సో ఇలా ఇక్కడ చూపిస్తుంది మీకు సపరేట్ ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్ అంటే, సో ఇక్కడ న్యూ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే చూడండి, సో ఇలాగా మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో మీ పేజ్ అనేది ఇలా వస్తుంది, మీకు ఎలా కావాలో అలాగా మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇలాగ వస్తుంది మీ పేజ్. ఓకే, సో మీరు దాన్ని ఎలా ఎడిట్ చేసుకుంటారో మీరు చేసుకోండి. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనము గెస్ట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ కి ఫామ్ ఇచ్చినాము. సో క్లిక్ చేస్తే మన ఫామ్ అనేది కొత్త పేజ్ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో అదైనాక ఓకే గో బ్యాక్, సో పబ్లిష్ అని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, పబ్లిష్ అయినాక సో ఇక్కడ చూడండి, సో మీ లింక్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. డబుల్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని మీరు ఏం చేయాలా, నోట్ ప్యాడ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ ల్యాండింగ్ పేజ్ లింక్ అని మీరు పేస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసినాము, ఒక లీడ్ ఫామ్ ని మనం బిల్డ్ చేసినాము, ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ ని మనం బిల్డ్ చేసినాము. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ ని కూడా మనము బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో బిల్డ్ చేస్తాము. సో ఈ ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ లో ఏం చేస్తామంటే ఒక టెంప్లెట్ ఉంటుంది, దాంట్లో సిటిఏస్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ సిటిఏని మనము ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ కి ఇస్తాం. ఓకే, సో ఎవరన్నా మన ఈమెయిల్ లో క్లిక్ చేస్తే ఈ ఫామ్ కి రావాలా, సారీ ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ కి రావాలా. ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ లో ఎవరన్నా సిటిఏ క్లిక్ చేస్తే ఈ ఫామ్ కి మనము తీసుకొని వెళ్తాము. ఎవరన్నా మనకి ఇమేజెస్ పైన సిటిఎస్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఓకే, సో ఈ ఫామ్ అనేది ఈ లీడింగ్ ఈ ఈమెయిల్ లో క్లిక్ చేస్తే ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ల్యాండింగ్ పేజ్ లో క్లిక్ చేస్తే ఈ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దాన్ని ఎలా చేయడం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఒక ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ ని ఎలా బిల్డ్ చేయడం. సో ఇది అయినాక ఆటో సేవ్ అయింది, ఇంకొకసారి అప్డేట్ చేసేయండి. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్డేటెడ్ అని చెప్తుంది. నేను గో బ్యాక్. సో ఇంత అయినాక సో దెన్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ గో టు మార్కెటింగ్. ఓకే, సో మార్కెటింగ్ లో సో దెర్ ఇస్ ఏ ఈమెయిల్ అని ఉంటుంది కదా. సో గో టు ఈమెయిల్స్. ఓకే, సో ఈమెయిల్కి వెళ్ళేసి క్లిక్ ఆన్ వ్యూ ఆల్ టెంప్లెట్స్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసి సో దేర్ ప్లెంటీ ఆఫ్ టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి, అరౌండ్ 33 ఏమో ఉన్నాయి. సో దీంట్లో మీకు ఏది టెంప్లెట్ కావాలో ఆ టెంప్లెట్ ని మీరు యూస్ చేసుకోండి. సో దీంట్లో మీకు ఏ టెంప్లెట్ కావాలో ఆ టెంప్లెట్స్ ని మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఐ విల్ సే ప్రివ్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి అప్గ్రేడ్ టు మార్కెటింగ్ హబ్ సెక్టర్. సో ఇది ఫ్రీ లేదు, యాక్చువల్లీ ఫ్రీగానే వస్తుంది ఇవన్నీ. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇది ప్రివ్యూ. సో లెట్స్ సే నేను ఒక సింపుల్ దాన్ని తీసుకుందాం ఏదైనా. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకుందాం ప్రివ్యూ. సో ఇక్కడ యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్ అని నేను చూస్ చేస్తా. సో యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్. ఇది కూడా ల్యాండింగ్ పేజ్ ని ఎలా ఎడిట్ చేస్తున్నామో సేమ్ వేనే మీది కూడా డ్రాప్ అండ్ డ్రాగ్, నథింగ్ చేంజ్. సో ఇక్కడ న్యూ ఈమెయిల్ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఒక నేను ఈమెయిల్ టెంప్లెట్ ఇక్కడ నేమ్ సార్ December 2025 ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్ అని నేను చెప్తాను. ఓకే, సో అదైనాక సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ సబ్జెక్ట్ లైన్ ప్రైమరీ టెక్స్ట్. ఓకే, ఐ విల్ సే గెట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అని నేను చెప్తా. అదైనాక ప్రివ్యూ టెక్స్ట్ మీకు కావాల్సింటే ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ నేమ్ అనేది మా కంపెనీ నేమే ఉంటుంది, మనం ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏది ఉంటుందో మళ్ళీ అదైనాక ఏ ఈమెయిల్ ఉంటుందో ఆ ఈమెయిలే ఉంటుంది. ఓకే, సో అంత అయినాక సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ నీడ్ టు ఎడిట్. ఈ టెంప్లెట్ ఉంది కదా, దీన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఎలా ఎడిట్ చేయడం కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను. లెట్స్ సే సేమ్ మీరు ల్యాండింగ్ పేజ్ ఎలా ఎడిట్ చేస్తున్నారో అలాగే ఈ సెక్షన్ ని మీరు ఎడిట్ చేయాలంటే ఈ సెక్షన్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ రీప్లేస్. సో మీ లోగోని మీరు అప్లోడ్ చేసుకుంటుంటే మీ లోగోని మీరు అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దాన్ని మీరు కావాలంటే లెట్స్ సే 100. ఓకే, సో 100 వస్తుంది. సో ఇలాగా మీరు సో మళ్ళీ దీన్ని మీరు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలైన్మెంట్, లెట్స్ సే ఐ వాంట్ సెంటర్ అలైన్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే, సో అలాగే మీకు ఇంకా ఏదైనా టాప్ లో ఏదైనా ఇంకా ప్యాడింగ్ డిక్రీజ్ చేస్తారా, ఓకే ఇంక్రీజ్ చేస్తారా, ఇవన్నీ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బాటమ్ లో మీరు డిక్రీజ్ చేస్తారా, ఇంక్రీజ్ చేస్తారా. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ 10 పిక్సెల్ ఆన్ టాప్, 10 ఆన్ బాటమ్ అని నేను చెప్తా.
ఓకే, సో ఇలాగా ఫిక్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో మళ్ళా ఎవరన్నా ఈ లోగో పైన క్లిక్ చేస్తే ఓకే మనకి మా ల్యాండింగ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలా అనుకుందాం. ఓకే, మన ల్యాండింగ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే మన ల్యాండింగ్ పేజ్ లింక్ ని మీరు కాపీ చేసుకోవాలా. కాపీ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళండి. సో ఎవరన్నా ఈ లోగో పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ లింక్ అని ఉంది కదండి. సో లింక్ పైన మీరు లింక్ ఆప్షన్ లో సో మీ లోగోని మీ ల్యాండింగ్ పేజ్ లింక్ ని ఒక పేస్ట్ చేయండి. సో దట్ if someone click on your link, automatically మీ ల్యాండింగ్ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది అయినాక లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ కంటెంట్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసుకుని సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో లెట్స్ సే గెట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఓకే, సో ఇలాగా సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏది కావాలన్నా మీరు ఎడిట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఈ ఇమేజ్ ని మీరు మార్పాలంటే క్లిక్ చేయండి ఈ సెక్షన్ లో. సో క్లిక్ చేసి సో గో టు కంటెంట్. ఈ ఇమేజ్ ని మార్పేయాలంటే ఇమేజ్ ని మార్పేయాలి. ఈ ఇమేజ్ కి మళ్ళీ మీరు లింక్ చేయాలంటే సో మీ ల్యాండింగ్ పేజ్ లింక్ ని కాపీ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి పేస్ట్ చేయండి. అంటే ఈ లింక్ చేసినా కూడా ఇమేజ్ పైన క్లిక్ చేసినా కూడా మనం అక్కడికి వెళ్తాం. సో సిమిలర్లీ వెన్యూ ఓకే స్పీకర్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ మీరు అప్లోడ్ చేసుకోండి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అని ఉంది. సో ఎవరైనా ఈ రిజిస్టర్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకి మన ల్యాండింగ్ పేజ్ తీసుకొని వెళ్ళాలి కదా. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కంటెంట్ కి వెళ్ళండి. సో ఎవరైనా రిజిస్టర్ పైన క్లిక్ చేస్తే నా యూఆర్ఎల్ ని నా ల్యాండింగ్ పేజ్ యూఆర్ఎల్ ని నేను వేసుకుంటా. సో ఇప్పుడు సిటిఏ ఇచ్చేసినాం. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ లోగో మార్పియాల. సో అగైన్ గో బ్యాక్. ఓకే, సో గో బ్యాక్ టు కంటెంట్. ఓకే, రీప్లేస్ విత్ అవర్ లోగో. అదైనాక సో విడ్త్ ఇవన్నీ లెట్స్ నేను ఒక 50 చాలా చిన్నగా రాని. సో సిమిలర్ వే ఇదైనాక నా లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ లింక్ అన్ని మార్పియాలంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఓకే, గో టు కంటెంట్. సో ఇక్కడ ఫేస్బుక్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసి లింక్ వేయండి. ఫేస్బుక్ అంటే మీ ఫేస్బుక్ లింక్ వేయండి. అంటే లెట్స్ ఇప్పుడు SDM క్లాసెస్ ఫేస్బుక్ అని సెర్చ్ చేస్తా ఫేస్బుక్ పేజ్. ఓకే, సో SDM క్లాసెస్ ఇక్కడ ఉంది. సో SDM క్లాసెస్ అని నేను ఓపెన్ చేస్తా ఏదో ఒకటి. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SDM క్లాసెస్ యూట్యూబ్ అని నేను సెర్చ్ చేస్తాను. మీకు ఏ ఛానల్ ఓకే ఇక్కడ ఉంది. సో SDM క్లాసెస్. ఓకే, సో ఈ లింక్ నేను ఈ ఛానల్ లింక్ నేను కాపీ చేసుకుంటా. లెట్ ఇట్ లోడ్ అండి. ఓకే, SDM క్లాసెస్. ఓకే, సో ఇది నేను కాపీ చేసుకుంటా. ఓకే, కాపీ చేసుకున్నాక వాట్ ఐల్ గో హియర్. ఓకే, ఇది నా యూట్యూబ్ సారీ ఏది సోషల్ లింక్ నాది ఇది యూట్యూబ్ కాబట్టి ఓకే ఐల్ గో టు కంటెంట్. సో ఇక్కడ నాకు ఇంకా కొత్తది కావాలి. యూట్యూబ్ లేదు ఇక్కడ. యూట్యూబ్ యాడ్ చేయాలంటే యూ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ ఆర్ క్లిక్ ఆన్ క్లోన్ ఏది చేసినా ఓకే యాడ్. సో ఏది ఇది. సో ఐ వాంట్ యూట్యూబ్. ఓకే, సో యూట్యూబ్ క్లిక్ చేయండి. యూట్యూబ్ లింక్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసింది. సో సిమిలర్లీ కంటెంట్కి వెళ్ళండి. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనము మాది ట్విట్టర్ లేదు. ట్విట్టర్ ని నేను తీసేసేలా అంటే సో మీకు ఇక్కడ లేదు అంటే ఇక్కడ తీసేయండి. సో సిమిలర్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కి లింక్డ్ఇన్ కి ఫేస్బుక్ కి మీరు లింక్స్ చేయండి. సో అదైనాక క్లిక్ ఆన్ ఆటో సేవ్. సో ఈ సేవ్ అనేది అయిపోద్ది. సో ఇంత అయినాక మీరేం చేయాలంటే సో ప్రివ్యూ అండ్ సెండ్ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మీరు ఓకే సో మౌస్ ఓవర్ చేస్తే సో రిసిపియెంట్స్ అడుగుతుంది. రిసిపియెంట్స్ నేను చెప్తా. బిఫోర్ దట్ ఎనీ ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్ మీరు చేయాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ యూ నీడ్ టు యాడ్ యువర్ కంపెనీ అడ్రస్. అది మ్యాండేటరీ. మీ క్యాంపెయిన్ ఏదే టూల్ వాడినా కూడా ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. సో కంపెనీ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ అడుగుతుంది. క్లిక్ చేయండి కంపెనీ నేమ్ అడ్రస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాది SDM క్లాసెస్. ఓకే, సో అడ్రస్ ఐ సే బెంగళూరు. ఓకే, సో సంథింగ్ లైక్ HSR లేఅవుట్ నేనేదో ఒకటి ఇస్తాను. ఓకే, బెంగళూరు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేట్ అడుగుతా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టార్ ఉండేది కంపల్సరీ. ఓకే, సో మీకు ఇండియా ఫోన్ నంబర్ కావాలంటే మీ ఫోన్ నంబర్ ని కూడా మీరు విజిట్. ఓకే, సో యాడ్ చేయొచ్చు. అదైనాక క్లిక్ ఆన్ సేవ్ చేంజ్. ఓకే, సో ఇలాగా మీకు సేవ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో అదైనాక మీకు ప్రివ్యూ అండ్ టెస్ట్ అని ఉంది కదా. సో ఇక్కడ టెస్ట్ ఈమెయిల్ అనేది కొంతమందికి ఏమైంటది అంటే అన్లాక్ అయి ఉంటది ఇది. సో ఎవరికన్నా లాక్ అయింటే అది మనం సెండ్ చేయలేము. సో లేదు అంటే మనము టెస్ట్ మెయిల్స్ కూడా మనము చెక్ చేసుకోవచ్చు. అదైనాక ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రివ్యూ అండ్ సెండ్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మీకు రిసిపియెంట్స్ అడుగుతుంది. ఓకే, క్లిక్ చేయండి రెసిపియెంట్స్ ని. ఓకే, సో క్లిక్ చేస్తే రెసిపియెంట్స్ సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ సిగ్మెంట్స్ అని ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ మీరు అలాగే కిందకు వస్తే ఓకే సెండ్ టు అని ఆప్షన్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మీరు కాంటాక్ట్స్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి
HubSpot ఆల్ డేటాబేస్ అంటే మనము అప్లోడ్ చేస్తాం కదా, ఇవన్నీ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. సో ఈ ఈమెయిల్ ఐడి మీరు క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ చేసి ఓకే, సో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ ఈమెయిల్ ని మీరు ఆల్రెడీ కనెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ 61 మెయిల్స్ కి రివ్యూ అండ్ సెండ్ పైన క్లిక్ చేయండి. సో అదైనాక ఇక్కడ ఏమైనా వార్నింగ్స్ ఉంటే వార్నింగ్ ఉంటుంది. రైట్ నౌ మనం ఏమి ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి సో ఇది ఇలా చూపిస్తా ఉంది. ఇదైనాక క్లిక్ ఆన్ సెండ్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఓకే, సో యు ఆర్ రెడీ టు సెండ్ యువర్ ఈమెయిల్ అని వస్తుంది. ఓకే సెండ్ అంటే మన ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్ మన 61 కాంటాక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో వాళ్ళకి అందరికి ఈ ఈమెయిల్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇక్కడ సెండ్ ఈమెయిల్ నౌ అని క్లిక్ చేస్తాం. ఓకే, సెండ్ ఈమెయిల్ నౌ అని క్లిక్ చేస్తే మన కంప్లీట్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కి ఈమెయిల్ అనేది ట్రిగర్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ట్రిగర్ అయినాక ఇక్కడ మీరు కిందకి స్క్రాల్ చేస్తే నైస్లీ డన్. ఓకే, సో ఇక్కడ యువర్ ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్ ఈస్ ప్రాసెస్, చెక్ బ్యాక్ సూన్ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇది ఫ్రీ అకౌంట్ కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 30 to 60 minutes తీసుకుంటది టు త్రో అవర్ రిజల్ట్స్. ఓకే, సో ఆ రిజల్ట్స్ ని చూపించేదానికి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ సెండ్ అన్ ఈమెయిల్. సో ఒక ఈమెయిల్ మీరు సెండ్ చేయాలంటే మీరు ఒక లీడ్ ఫామ్ ని ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయండి, మళ్ళీ ల్యాండింగ్ పేజ్ ని డెవలప్మెంట్ చేసుకొని అక్కడ మీ లీడ్ ఫామ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. దెన్ ఓకే, అదైనాక మీకు ఇంకా ఓకే, సో ఈమెయిల్ టెంప్లెట్స్ ని మీరు రెడీ చేసుకోనల్లా. అక్కడ మీకు ఎవరన్నా ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే ఆ లీడ్ ఫామ్ ఓపెన్ అవ్వాల, ఐ మీన్ ల్యాండింగ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాల. ఓకే సారీ, ల్యాండింగ్ పేజ్ ఓపెన్ అయ్యి అక్కడ లీడ్ ఫామ్ ని ఫిల్ చేయాల. సో ఎక్కడెక్కడ కావాలో సిటిఎస్ కావచ్చు, ఇమేజ్ కావచ్చు, లోగో కావచ్చు, అన్ని చోట మనము మన లింక్స్ అనేది మనము వేసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ సెండ్ ఈమెయిల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ కాంటాక్ట్స్. అర్థమైందా ఎలాగా ఒక ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్ ని బిల్డ్ చేసి పంపించాలా అని చెప్పేసి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు వ్యూ ఇన్ ఈమెయిల్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఈ లింక్ ఇచ్చిన నా ల్యాండింగ్ పేజ్ కి, ఈ లోగోకి కదా, సో నేను క్లిక్ చేస్తాను. నా ల్యాండింగ్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరన్నా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ kohli@gmail.com. ఓకే, సో నా నంబర్ వేస్తా, నా నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేస్తా. అదైనాక ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ కంపెనీ నేమ్, లెట్స్ సే ABCD. సో దెన్ ఐల్ సే సబ్మిట్. ఓకే, ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ ది డీటెయిల్స్ అని వచ్చి. సో మళ్ళా మీరు ఏం చేయొచ్చు, సో ఇక్కడ నేను CRMకి వెళ్ళి కాంటాక్ట్స్కి వెళ్తా. సో మనము లీడ్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేసినాం కాబట్టి ఎవరైనా సబ్మిట్ చేసింటే వాళ్ళ కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ kohli@gmail.com, వాళ్ళ నంబరు, వాళ్ళ కంపెనీ. సో కంపెనీ పైన క్లిక్ చేస్తే ఎవరెవరు ఆ కంపెనీ కాంటాక్ట్స్, ఇప్పుడు ABCDలో కోహ్లీ ఉన్నాడు. ఓకే, సో ఆ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, క్లియర్ అండి ఎలాగా ఒక ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్కి వెళ్ళేసి. ఓకే, సో మనము మార్కెటింగ్కి వెళ్ళేసి ఎలాగా ఒక క్యాంపెయిన్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ఓకే, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలా, ఇవన్నీ మనము చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు క్యాంపెయిన్ రిపోర్ట్ కావాలా అంటే సో దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో మీ క్యాంపెయిన్ ని ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసినాక సో ఇట్ విల్ టేక్ నైస్లీ డన్. ఓకే, సో యువర్ ఈమెయిల్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్, ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, సెండ్ టు 61, డెలివర్డ్ 58 డెలివర్డ్ అయినాయి. దాంట్లో క్లిక్ త్రో రేట్ ఎంత, బౌన్స్ ఎంత, అన్సబ్స్క్రైబర్ ఎంత, స్పామ్ ఈమెయిల్స్ ఎంత. ఓకే, ఇవంతా రిపోర్ట్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ వస్తా ఉంది. బట్ టు సీ దిస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ us టు అప్గ్రేడ్ టు మార్కెటింగ్ స్టార్టర్ ప్లాన్ కి వెళ్ళండి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి రీడ్ ఆల్రెడీ 57% రీడ్ వచ్చింది, 37% నాట్ రీడ్, సో గ్లాంటెడ్ క్యాన్సల్డ్ అయింది. ఓకే, సో ఇవన్నీ, సో ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని మనకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇవి వచ్చేదానికి ఇక్కడ మీకు రిపోర్ట్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ వస్తుంది. మీకు కూడా మీ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఉంటే వచ్చి ఉంటుంది, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మీకు ఈ అప్డేట్స్, స్పామ్ ఆ ఫోల్డర్ లోనే వస్తాయి, ఎందుకంటే ఫ్రీ కాబట్టి. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎవరెవరికి పంపించినామో ఈ 61 అనేది మీరు ఈ 61 పైన క్లిక్ చేసినా కూడా మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో వీళ్ళ ఈ ఈమెయిల్ ఐడికి, సో ఈ ఈమెయిల్ ఐడి చూడండి డెలివర్డ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఆ ఈమెయిల్ ఐడి నా దగ్గర ఇప్పుడు ఉంటే నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా, చూడండి ఎలా వచ్చింటది అని చెప్పేసి. సో 1 సెకండ్ లెట్స్ సీ మనకు వచ్చిందా లేదా అని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే కొన్ని టైమ్స్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం అండి. సో 100% వస్తుంది, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం. రాలే ప్రమోషన్స్ లో. సో ఇక్కడ
ప్రమోషన్స్ లో వచ్చింది SDM క్లాసెస్ గెట్ ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఓపెన్ చేయండి, చూడండి ఈమెయిల్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఓకే, మీ ఈమెయిల్ ఐడిను ఈ లిస్ట్ లో ఉంటే ఓకే, సో మీకు కూడా ప్రమోషన్స్ లోనో అప్డేట్స్ లోనో స్పామ్ లోనో ఉంటది. మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఉన్నా కూడా మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లియర్ అండి? ఎలాగా ఒక ఈమెయిల్ క్యాంపెయిన్ ని మీరు సెండ్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ది బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్. ఇలాంటిది ఏదైనా ఒక టూల్ యూస్ చేస్తే దాంట్లో మనకి లీడ్ ఫామ్ ఎలా నాకు క్రియేట్ వచ్చింది. చేయాలంటే వస్తుంది mail అందరికి. ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఎవరెవరు ఉంటే వాళ్ళకి అందరికి వచ్చింది. ఓకే, సింపుల్ లీడ్ ఫామ్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, అదైనాక ఒక ల్యాండింగ్ పేజ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలా, ల్యాండింగ్ పేజ్ లో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలా, అదైనాక మీరు ఒక ఈమెయిల్ టెంప్లెట్స్ ని ఎలా డిజైన్ చేయాలా, దాంట్లో లింక్స్ ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలా, ఇంటిగ్రేట్ చేయాలా. ఓకే, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే వాళ్ళు ఎలా ఓపెన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇదంతా కూడా మనకి తెలిసింది. ఓకే, ఎవరైనా ఫిల్ చేస్తే మళ్ళా ఆ కాంటాక్ట్స్ డీటెయిల్స్ లో వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అనేవి సింక్ అవుతాయి.